You're muted, senior. I think you're muted, senior. Maybe you want to unmute and try if your mic is okay. ஓகே, இப்போ விளங்குதா? Yes. Okay. நான் இருக்கேன். Perfect. All right. Okay. Moving on to next, Mr. Gobi Palniandi. Hi, I'm here. Can you hear me? All right. Thank you. Okay. Yes, your mic is also clear. All right. Moving on to the next expert panel, Mr. Mohan Kumar. கேக்குதுங்களா? விளங்குது சார். ஓகே, ரைட். Okay. Next, Mr. Charles Mohan. Hi, can you all hear me? Yes, can. Okay, I can hear you as well. Okay, you can view the screen as well, huh? Yeah. Okay, thank you. Okay, next, Senior Mani. கேக்குது தீபா. clear? கேக்குது. Okay, yes. Perfect. Okay, அடுத்தது Senior பார்வேந்தன். கேக்குதா? கேக்குது Senior. Okay. All right. Okay, last but not least, Mr. Subramaniam Kondan. Yeah, can you hear me? விளங்குதா சார்? விளங்குது. நான் பேசுறது விளங்குதுங்களா? எஸ், நல்லா விளங்குது சார். All right, thank you. விளங்குது, பட் உங்களோட விஷுவல் வந்து ஃப்ரோசனா இருக்கு. ஓகே. ஓகே. ஆல் ரைட். ஓகே, ஸோ 7:45 வந்து நம்மளோட இன்னைக்கோட செஷனை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு ஜஸ்ட் பிரீஃப் ஓவர்வியூ. இன்னைக்கு நம்மளோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி சீரீஸ்ல கியூமிக்கோட இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேனல் ஷேரிங் செஷன்ல 9 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், வேற இண்டஸ்ட்ரீஸ் தட் இஸ் கீ ஃபார் த நேஷன்ஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், எல்லாரும் அவங்களோட செக்டர் பத்தி ஷேர் பண்ண போறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேற யாராவது பயன்படுவாங்கன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா அந்த லிங்கை வந்துட்டு போஸ்டர் அண்ட் லிங்கை வந்துட்டு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ we will start sharp at 7:45. Thank you for those who join on time. Thank you. All right. Thank Thanks. you. மணி, சொல்லுங்க சீனியர். சீரியஸா இருக்கீங்க? இல்ல ரொம்ப சீரியஸா இருக்காரு. அதான் கொஞ்சம் இது பண்றேன் உங்ககிட்ட பேசி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க அடிக்கடி இதுல நுழையிறதுனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. நம்ம எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை ஊருகா மாதிரி. இப்போ நீங்க மீட்டிங்லாம் அதுதான் கொண்டு இல்லையே, வேற ஜூம் செய்யறோம். ஆனா பப்ளிக் பேசுறது ஆன்லைன் லைவ் ப்ரோக்ராம் செஞ்சிருக்கோம். பப்ளிக்ல வந்து இந்த மாதிரி பேசுறது கம்மி. அதனால சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு 2-3 நாள் நானும் பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். லாரா வந்து உங்க டாக்டர் தானே, அவங்ககிட்ட கேளுங்க. அவங்க தான் கிளாஸ்லாம் போயிருப்பாங்களே. பெரும்பாலும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இப்ப அதுலதான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே, டீம்ஸ், மைக்ரோ, இது கூகுள், வெபாக்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்குது. இந்த செஷன்ல வந்துட்டு 3 TLS தலைவர் இருக்கீங்க.
3 பேரா? ஆமா. பார்வேந்தன், சுப்ரா, நீங்க. ஓகே. சுப்ரா தெரியும். ஆனா பார்வேந்தன் தெரியல. பார்வேந்தன் அதுக்கு பிறகு வந்த ஒரு தலைவர். பார்வேந்தன் எந்த வருஷம் பார்வேந்தன்? 2009 senior. 2009. சுப்ரா பயங்கர காயா டிஜே மாதிரி இருக்கு சுப்ரா. இல்ல அது கம்பெனில கொடுத்தாங்க. ஓகே. நல்லதுதான் அது ஆக்சுவலி. ஆமா, ஜெப்ரா பிராண்டா? ஓ ஜெப்ராவா? ஜப்ரான்ட்டு. நானே ஏற்கனவே அந்த மாதிரி தான் போட்டிருந்தேன். போட்டு 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 காதை வலி எடுத்துக்கிச்சு, அதனால மாத்திட்டேன், சின்னோண்டு ஆக்கிட்டேன். ஏன்னா முக்காவாசி தடவை வந்து இப்போ வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம்னால ம் காலைல 8 மணிலேருந்து 5 மணிக்கு மீட்டிங்காகவே இருக்குது. ரைட். உண்மைதான். இது மாரி தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. ம் ஓகே. ஹலோ, வணக்கம். நான் சிட்னில இருந்து பேசுகிறேன். டாக்டர் ராவ் இங்கே. என்னோட பேர் அங்கே வரல. என்ன எப்படி? ஐ டோன்ட் நோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூசிங் தீஸ். ஷோயிங் எஸ் யூ. வை யூ? அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது தெரியல. இப்போ நீங்கள் சார், நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் கூகுள் அட்ரஸ் இல்லாமல் நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்துருக்கீங்க சார். வித் ரீசன் அது அன்னோன்னு காமிக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்து நீங்கள் அதில் பூந்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் காமிக்கும். எங்கே? கூகுள்லையா? ஆமாம், இல்லை பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் பேர் இல்லைனா கூட பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் எதுவும் கேள்வி கேட்கறதுனா கூட நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுங்க, சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே. அப்புறம் இந்த செஷன் வந்து மறுபடியும் யூடியூப்ல போட போறீங்களா? இல்லைங்க சார், சொல்லுங்க. செஷன் whatever இப்போ பேசுறது யூடியூப்ல will be uploaded after this, is it? எஸ் சார், நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், லேட்டா வந்துட்டு யூடியூப்ல போடுவோம் நம்ம. பட் not no, that's a good idea, no? A lot of people, முந்தி எல்லாம் Facebookல போயிட்டு lot of people don't follow up, you know? That's a problem, but put that in YouTube will be useful. கண்டிப்பா சார். ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you sir. சிவா, இந்த அக்கவுண்ட் என் பேர்ல யாருக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். டாக்டர் பேர்ல இருக்கு. ஆமா, டாக்டர் பேர்ல அவங்க அக்கவுண்ட் அதுல வந்துருக்கு. லாரா ரவின்னு இருக்கு. ஆமா சீனியர். நீங்க எடிட் பண்ண போறீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இதுல ஏன்னா இதை சூஸ் பண்ணனா, இதுல வந்து மைக்ரோஃபோன் எதுவும் பாய்க்க தேவையில்ல. கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பேசுறதுக்கு. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே சீனியர். சரி சரி, ஓகே, தேங்க்ஸ். நாடு முழுக்க திவாசினி பேச்சு தான். பைசன்னு சிவா, ஏன் சீனியர், ஏன் உங்களை பத்தி தான் பேச்சா இருக்குது. பைசன்னு வந்திருக்கு. சிங்கப்பூர்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சிங்கப்பூர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்தும் நம்மள மாதிரியே தான் இருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் சேம். ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். எக்ஸாக்ட்லி நம்ம செய்யற மலேசியா செய்யற மாதிரி அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த 9 எக்ஸ்பர்ட் பேனல் ஏதாவது அர்ஜென்ட்டா ஏதாவது வந்துருச்சு or anything, you can just drop a message in the temporary WhatsApp group that we have. So anything you want to communicate, or if you call திடீர்னு drop ஆயிடுச்சுனாக்கா, because that has happened before. So anything you all can communicate there. Okay. Okay ma. Okay.
அனைவருக்கும் வணக்கம். திரு here. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செஷன்ஸ் வந்துட்டு மேபி இந்த ஜெனரல் பப்ளிக்ஸ் இங்கே இருப்பீங்க, மாணவர்கள் ஜெனரல் பப்ளிக்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ முடிஞ்சால் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஏன்னா இந்த இந்த டாபிக்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி ஈவன் தோ நம்ம வந்து எஸ்டிபிஏ மாணவர்களுக்கும் அந்த லீவர்ஸ்க்கும் வந்து பிரத்யோகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் பட் ஜென்ரல் பப்ளிக்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இதை பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக வந்து வீட்டில் வந்துட்டு பிள்ளைங்க வந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஏன்னோ எஸ்பிஎம்மாக இருக்கலாம், ஃபார்ம் 4 இருக்கலாம். ஸோ அவங்க மாரி மாணவர்கள் இது வந்து கேட்குறது வந்து ரொம்ப சிறப்பு. ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸில் வந்துட்டு இதை ஷேர் பண்ண முடிச்சுன்னா மேபி ரொம்ப பெனிஃபிஷியரியாக இருக்கும். ஏன்னா சொசைட்டிக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது நம்மளோட நோக்கம். ஸோ அந்த வகையில் செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பு வந்துட்டு உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த லிங்க் வந்துட்டு உங்கள் நண்பர்கள்ட்ட பாஸ் பண்ண முடிச்சுன்னா மோஸ்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து வில் பெனிஃபிட்டட்ஸ். அண்ட் எல்லா பேனலிஸ்ட்க்கும் ரொம்ப நன்றி. பிகாஸ் டேக்கிங் அட் திஸ் டைம் இன்னும் வந்து ஒரே செஷனில் வந்து நம்ம கெதர் பண்ணுறது வந்து பெரிய விஷயம். ஸோ அனைவருக்கும் வந்து எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நன்றி திரு, நன்றி. ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வந்துட்டு திவாஷினி சுப்பிரமணியம். இன்னைக்கு இந்த கியூமிக்கோட இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் பேனல் ஷேரிங் செஷனோட மாடரேட்டர்வா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கு நான் தான் இருப்பேன். ஸோ செஷன் வந்து இன்னும் ஒரு 4 நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சிருவோம், ஷார்ப் 7:45. ஸோ இந்த ரிமைனிங் 4 minutes மேபி ஐ கேன் ஸ்பீக் அ லிட்டில் பிட் அபவுட் கியூமிக் as on behalf of the organizers. கியூமிக் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய மாதிரி ப்ரோக்ராம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கிற எக்ஸ்பர்ட் பேனல்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். Not just IPTA my first choice, but on employability and then engaging with government units and then writing into the government and being the voice of the voice for issues that are pressing at the moment. So what இந்த செஷன் வந்துட்டு முக்கியமா எதுக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா STPM
மாணவர்கள் வந்துட்டு இப்ப வந்து ஸ்டேஜ் ஆஃப் கமாக்கினில இருக்கு. நாட் ஜஸ்ட் STPM டிப்ளமா முடிச்சவங்க, as well as all the others who fall in the same category. ஸோ STPM மாணவர்கள் உங்களோட ஃபைனல் கமாக்கினிக்கு முன்னாடி நீங்க எடுக்க போற அந்த டிசிஷன் ஃபார் யோர் ஃபியூச்சர் ஒரு தெளிவான டிசிஷனா இருக்கணும்னு தான் இந்த எஃபர்ட் செஞ்சிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கோட செஷன் வந்துட்டு இஸ் செஷன் நம்பர் 2. 6th of Augustல வந்துட்டு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வித் 10 எக்ஸ்பர்ட் பேனல்ஸ் நடந்து முடிஞ்சது. இது மட்டும் இல்ல, இதே மாணவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காண்டி யூனிவர்சிட்டியில உள்ள ப்ரொஃபசர்ஸ், ஈச் யூனிவர்சிட்டி, ஸோ மலேசியால இருக்கிற ஈச் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூட் IPTA இருந்து lecturers வந்துட்டு they have been sharing about their university and the causes and how about their intake and the relevant faculty ல எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு பெரிய ப்ராஸ்பெக்ட் எப்படி இருக்கு, அதை பத்தி. ரைட். ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு 2 minutes இருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு நாட் நம்ம STPM மாணவர்கள் மட்டும் பெனிஃபிட் அடைவாங்கன்னு இல்லை. கண்டிப்பா முதல்ல திரு சொன்ன மாதிரி anyone from the public would like to know more about this industry. ஏன்னா இன்னைக்கு பேச போற அந்த 9 இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்துட்டு it is part of the nation key economic areas that are going to help the nation's growth. All right. So just a brief overview on the 9 industry that will be highlighted today. Right. So firstly, it will be on biotechnology and bio-based industries. Right. Next will be engineering. Third one will be insurance and financial planning. நாலாவதாக வந்துட்டு risk management. And ஐந்தாவதாக வந்துட்டு environmental science and management. Sixth in line would be content industry, followed up by construction industry, and then followed up by property and estate management. And lastly, it will be supply chain and management. So இந்த போஸ்டர்ல இருக்கிற மாதிரி இந்த 9 இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பர்ட் வந்துட்டு பல ஆண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க இவங்கெல்லாம். they know in and out about the industry, so they are going to share their perspective and the reality inside each and every industry. All right. So it's 7:45, right? So the first speaker for the night would be Miss Shamini Devi. All right. So Miss Shamini பாத்தீங்கன்னாக்கா 17 ஆண்டு கால எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது அனுபவம் இந்த பயோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேச போறது வந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் பயோடெக்னாலஜி. இந்த பயோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தாலே எல்லாமே it's cool together. So as a fresh graduate, when they are exposed to the working environment, they'll be all cool together, regardless of whether you're from biotech or biomedical science and so on and so forth. All right. So biotech has been identified one of the nation's economic driver, right? So handing over the session to you, Senior Shamini. Thank you, Tiva, and thank you, Kumik, எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. என் பேர் ஷாமினி. திவா சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு 17 இயர்ஸாக நான் வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறேன். So maybe we can straight away move into the first slide. Okay. நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பயோடெக்னா என்ன அப்படின்னு வந்து மேபி நான் வந்து ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். இதெல்லாம் வந்து கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் அந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும். ஸோ பயோடெக்னாலஜி வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் சிஸ்டமை எடுத்து அது வந்து அப்ளிகேஷனில் அடாப்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பயோடெக்னாலஜி இன் ஜெனரல். ஓகே, மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் பயோடெக்னாலஜி வந்து 3 கேட்டகரிஸாக தான் மெயின்லி பிரிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பயோடெக் கிராஜுவேட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை மற்ற பயோ ரிலேட்டட் கிராஜுவேட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 3 கேட்டகரியில் தான் நீங்கள் வந்து அடங்குவீங்க. அக்ரிகல்ச்சர், பயோடெக்னாலஜி, ஹெல்த் கேர், இண்டஸ்ட்ரியல். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னது அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டெக்னாலஜி, உங்களோட நாலேஜ் ஆன் அனிமல்ஸ், மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்,
சாரி பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து டூல்ஸ் வச்சு அதை இம்ப்ரூவ் பண்றது. ஸோ என்ன மாதிரி டூல்ஸ் வந்து இதுல பாய்ப்பாங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங், கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜில அப்ளை பண்ணுவாங்க. டிஷ்யூ கல்ச்சர் இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜில வரும். ஓகே, அடுத்த கேட்டகரி வந்து ஹெல்த் கேர் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ ஹெல்த் கேர் வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜியோட நாலேஜ் எடுத்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மெடிசன், வேக்சின் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோன்னு. ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அடாப்டேஷன் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபைசர்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இந்த mRNA டெக்னாலஜி வச்சு தான் இந்த வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. ஓகே, அப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி. அது வந்து என்னதுன்னா என்சைம்ஸ், மெயின் 2 திங்ஸ் தான், என்சைம்ஸ், மைக்ரோப்ஸ். இதை பாவச்சு எப்படி வந்து மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை வேற வேற அப்ளிகேஷன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேல்ல வந்து நீங்க அப்ளை பண்றது அப்படின்னு சொல்றதா வந்து ரஃப்லி இந்த பயோடெக்னா இந்த 3 கேட்டகரியில எல்லாம் வரும். ஓகே, மேபி we can go to the next slide. ஓகே, இந்த ஃபோக்கஸ் ஏரியா ஓகே நான் ஏன் கொடுத்தேன்னா I will explain. ஓகே, ஹெல்த் கேர்ல வந்து ஒரு 4 ஃபோக்கஸ் ஏரியா இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சர்ல 4, இண்டஸ்ட்ரியல்ல 4. ஓகே, நம்மளோட மலேசியால வந்து மோர் தென் 250 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க பயோடெக் இண்டஸ்ட்ரியில. இந்த 3 செக்டர்லயும் நம்ம வந்து பயோடெக்னு படிச்சா வந்து லேப்ல உட்காந்து அது பேன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு அது மட்டும் இல்லை, நீங்க வந்து இந்த கமர்ஷியல் ஸ்கேல் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு போனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிராப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கிராப்ஸ் வந்து நீங்க டிஷ்யூ கல்ச்சர் செஞ்சு அந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரோட பிளான்ட் க்ரோ பண்ணி அப்புறம் நீங்க வந்து ஃபார்மிங் போயிட்டு அந்த ஃபார்மிங்ல இருந்து அந்த ப்ரொடியூஸ் நீங்க வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்றது. ஓகே, another எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்னு வச்சுக்கலாம். நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் எப்படின்னா இப்போ மஷ்ரூம் இருக்கு, மஷ்ரூம் எடுத்து நீங்க அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட் ஆக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த 3 கேட்டகரியிலையும் மலேசியால வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் கம்பெனிஸ் பயோடெக் அண்ட் பயோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் மெஜாரிட்டி கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. மோர் தென் 50% ஆர் எக்ஸாக்ட்லி 56% வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக் கம்பெனிஸ் தான் இருக்காங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ். ஓகே, ரொம்ப பெரிய கம்பெனியும் இல்லை, ரொம்ப சிறிய கம்பெனியும் இல்லை, எல்லாம் அந்த எவரேஜான கம்பெனிஸ் தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ இது ஏன் நான் போட்டேன்னா, ஓகே மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் ஜெனரலா வந்து நம்மளுக்கு வந்து நேஷனல் லெவல்ல வந்து நேஷனல் பயோடெக்னாலஜி பாலிசின்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து 2020 எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸ்டேட் லெவல்ல வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க கெடா பார்த்தீங்கன்னா கெடாலேயே வந்து ஸ்டேட் லெவல்ல கெடா பயோடெக் இருக்கு. அதே மாதிரி மலாக்கா பயோடெக், ஜோஹோ பயோடெக் அண்ட் சபா சரவால வந்து சரவா பயோடைவர்சிட்டி சபா பயோடைவர்சிட்டி. அவங்க 2 பேரும் அவங்க 2 ஆர்கனைசேஷனும் வந்து பயோடெக்கை சப்போர்ட் பண்ணுது. ஓகே, நான் சொன்ன ஏர்லியரா நேஷனல் பயோடெக்னாலஜி பாலிசி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து 2020 எக்ஸ்பயர் ஆகுதுன்னு. ஸோ அப்போ நீங்க கேட்பீங்க, ஓகே நான் பயோடெக் பண்ணா என்ன ஃபியூச்சர் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இப்போ டூ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ பைப்லைன்ல வந்து இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று வந்து நேஷனல் பயோடெக்னாலஜி பாலிசி 2.0. அது இப்போதான் வந்து மீட்டிங் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் மீட் ஆர் எண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மேபி another 10-15 இயர்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த பாலிசியை வந்து எப்படி கொண்டு போறாங்கன்னு நம்மளுக்கு அடுத்த வருஷம் தெரியும். ஓகே, ஸ்லாங்கோர்ல வந்து இது 2019 வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸ்லாங்கோ பயோடெக்னாலஜி ஆக்ஷன் பிளான். இது கீழே வந்து ஸ்லாங்கோர் ஸ்டேட் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்காங்க பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில, பயோ எக்கனாமி, பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆக்ஷன் பிளான் வந்து அவங்க ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து மேபி சப்போஸ் இந்த வருஷம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது.
பட் கொஞ்சம் கோவிட் பேண்டமிக் அந்த இதனால கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இது இந்த பிளான் வந்து கிக் ஆஃப். இந்த பிளான் வந்து 10 இயரோட பிளான். ஸோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 10 to 15 இயர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா வந்து பார்க்குறாங்க. அப்புறம் எடுத்துட்டு போறாங்க. And also they are going to adopt IR 4.0, Industry Revolution 4.0, டெக்னாலஜி, ஸ்மார்ட் ஃபார்மிங் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய அடாப்ட் பண்ணி ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக கொண்டு போகிறாங்க, எஸ்பெஷலி இந்த நேஷனல் பயோடெக்னாலஜி பாலிசி 2.0ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு எல்லாம் கேட்பீங்க. ஓகே, இவென்ச்சுவலி நீங்க வந்து எல்லாம் கோயிங் டு எண்ட் அப் கோயிங் இன்டு ஒர்க்கிங் இது. ஓகே, இந்த செக்டர்ல பயோடெக் பயோபேஸ் செக்டர்ல வந்து ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு? ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா நம்ம 250 கம்பெனிஸோட அசஸ்மெண்ட் படி அவங்க வந்து ஒரு 6,000+ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு வந்து one of the lowest paying industry, which is 2,000 தான் maximum, 2,000 and below pay பண்றாங்க. ஓகே, the second one வந்து healthcare வந்து highest paying, அவங்களோட maximum வந்து 4,000. they can go up to 4,000 for fresh graduate. Industrial வந்து is a intermediate, industrial biotechnology வந்து intermediate pay பண்ணுவாங்க, ranging up to 3,000 ringgit for fresh graduates. ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட வந்து நம்ம கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆள் தேடுறாங்க, பட் அவங்களுக்கு வந்து தேடுற ஸ்கில் செட், கம்பெனி தேடுற ஸ்கில் செட்ஸ் இல்லை, கம்பெனிக்கு தேவையான எக்ஸ்பர்டீஸும் இல்லை, கேட்குற சேலரியும் அவங்களால மேட்ச் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த கம்பெனிஸ் வந்து மெயின்லி வந்து ஸ்மால் மீடியம் கம்பெனிஸ். ஓகே, பிக் கம்பெனிஸ் இருக்கு, மேபி 10 to 15 கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி தான். ஓகே, மெச்சூர் கம்பெனிஸ் வாங்க, அது வந்து 10 to 15 கம்பெனிஸ் தான் இருக்கு. மெஜாரிட்டி வந்து இஸ் இன் த ஸ்மால் மீடியம் இது. ஓகே, சம்டைம்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் கூட வந்து சேலரி ரொம்ப ஹையா கேட்குறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, இப்போ நீங்க முடிச்சிட்டீங்க. ஓகே, மலேசியால வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேபி நாட் so much நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, you can have a look at this. The global biotechnology market 2020ல வந்து 497 பில்லியன்ல ஓடுது. ஓகே, அது வந்து இன்னொரு ஒரு நெக்ஸ்ட் 7-8 இயர்ஸ்க்கு வந்து அது இன்க்ரீஸாக தான் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே மட்டும் இல்லை, குளோபலி கூட இருக்கு. ஸோ the world is your oyster. நீங்க வந்து இந்த கரெக்டான காஸ்ட் சூஸ் பண்ணி கரெக்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இப்போ நல்லா படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, that's all. நன்றி Thank you so much. Thank you so much, Dineshamini, for your very informative and comprehensive session. ஸோ கேள்விகள் இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பா வந்து chat பாக்ஸ்ல போடலாம். ஸோ செஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் கூட நீங்க இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீக்கர் கிட்ட நீங்க கேட்க போறீங்கன்னு நீங்க அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒன் ஃபைனல் கொஸ்டின் தினேஷாமினி. இப்போ உள்ள மாணவர்கள் இப்ப போயிட்டு என்ரோல் பண்றாங்க ஒரு 3 year 4 year பீரியட்ல வந்துட்டு, if they are not planning to do their further studies and want to enter the job market, இப்போ மலேசியால அந்த ப்ராஸ்பெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க ஒரு பிரீஃப்லி சொல்ல முடியுமா? ஓகே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா இருக்கு. எவ்ரி இயர் வந்து புது புது கம்பெனிஸ் வந்து இந்த பயோடெக் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அது பேர் வென்ச்சர் பண்றாங்க. ஸோ லைக் ஐ மென்ஷன் earlier, 250 கம்பெனிஸ் மினிமம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு 250 கம்பெனிஸ் இருக்கு, and it's growing every year.
எவ்ரி இயர் ஒரு 10-20 கம்பெனிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. பட் நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் வந்து மோ கம்பெனிஸ் வந்து அந்த அந்த இண்டஸ்ட்ரியில சப்ளிமெண்ட்ஸ் அங்கதான் இருக்கு, மோ கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. இப்போ நீங்க ஹெல்த் கேர் பயோடெக் ஸ்பெசிஃபிக்கா படிச்சுட்டு வரீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு 60+ இருக்கு. அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி, இப்போ நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி கிராஜுவேட். ஸோ நான் வந்து என்ன மாதிரி உள்ள கிராஜுவேட் அந்த மாதிரி படிச்சு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30+ கம்பெனிஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜியில் வந்து இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கோர்ஸ் என்ன சூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து அவங்கள ஸ்பெஷலைசேஷனை பொறுத்து இருக்கு. பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு. கவர்மெண்ட்டும் வந்து அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து போடுறாங்க. நம்ம தாச்சும் பாலிசி முடிஞ்சிருச்சு, அதோட வந்து என்ன நடக்க போகுது அன்சர்டனா இருந்துச்சு. பட் இந்த வருஷம் வந்து எடுத்து இன்னொரு ஒரு 10-15 இயர்ஸ்க்கு உள்ள அந்த ப்ரோக்ரஸை வந்து அவங்க வந்து போட போறாங்க. அப்பனா அந்த கிராஜுவேட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டில் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் தேர். இஃப் தே கிராஜுவேட் பண்ணி வரும்போது கண்டிப்பா வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஐ ஹோப் ஐ ஆன்சர்ட் யுவர் கொஸ்டின். Yes, Dinesh Amni. அது particularly wanted to highlight that to all these prospect biotech students. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு மற்ற செக்டரை விட வந்து ஹெல்த் கேருக்கு ரொம்ப எம்பசிஸ் கொடுக்குறாங்க. And then they end up in the trap where it's not as vast as they imagine it to be. இப்போ எல்லாருமே மெடிக்கல் சென்டர்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு மட்டும் தேடி போகிறது பயோடெக் கிடையாது. பயோ ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் வெரி ஃபார் மச் மோர் எக்ஸ்பெண்டட் பை தட். இது பத்தி நான் ஏன் கேட்கிறேன்னா, ஐம் ஆல்சோ a fellow biochem graduate and working with a pharmaceutical company right now. All right, so we have one question here from Jayanti Vanan. Fishery studies comes under which industry? Maybe you can answer that. ஃபிஷரியா? அப்போ ஃபிஷரி படிச்சுட்டு நீங்க வந்து அக்வாகல்ச்சர் பயோடெக்ல போகலாம். ஸோ அக்வாகல்ச்சர் பயோடெக்ல வந்து என்ன பார்ப்பாங்கன்னா அந்த ப்ரீடிங், செலக்டட் ப்ரீடிங் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் அனிமல் ஃபீட் அந்த இதுக்கு போகலாம். அப்புறம் வந்து அது பேர் என்னது, ப்ரான் ப்ரீடிங், அந்த மோட்டோ லைக் ஜெனட்டிக் அந்த இது எஸ்பிஎஃப் ஸ்பெசிஃபிக் பெத்தோஜன் ஃப்ரீ அப்படின்னுவாங்க. ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வந்து ஏரியா ரிசர்ச்க்கு போகலாம். All right. Thank you, Senior. Thank you, Ms. Shamini. So I think it was a very informative and comprehensive presentation. So நம்ம அடுத்த expert panel speaker போகுவோம். All right. So நம்மளோட அடுத்த expert வந்து will be sharing by Mr. IRU Ramendran. Alright, இவருக்கு வந்து 24 ஆண்டு கால அனுபவம் இருக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ல. ஸோ அவர் இப்போ currently he's working as a director in Protect Facilities and Resources in Rian Berhad. Right, so this would be the previous companies that he have been attached to, Lianjuan Engineering in Rian Berhad, as well as GRA Ceramic Industries in Rian Berhad. So engineering would be the key field that is spearheading IR 4.0 towards automation as well as cyber physical, I believe. So the session, I'm handing it to you, Mr. IRU Ramendran. Sir, maybe you want to unmute. Sorry. Thank you, Divashini, moderator. All right. I'd like to thank Chumik for giving me this opportunity to be part of this distinguished panel. My vanakkam to fellow panelists and also all those who are listening in to this webinar. Okay, நான் தமிழ்லையும் பேசுவேன், ஆங்கிலத்திலும் பேசுவேன். Okay, முதல்ல ஒரு சின்ன intro. Currently, I am director in all the 3 companies, Protect, Lianjuan, and GRA Ceramics. Can you go to the next slide, please? Okay. Actually, நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து I have changed career many times within the engineering field. I started off in a factory, then moved on
to start my own company, doing design, and now I've gone into manufacturing, starting a own factory very soon. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா within the engineering field, I've done many jobs. I've been multidisciplinary because everywhere I went, when the job demanded there was a change or new law or new policy or new process or new opportunity, I will jump at it and I'll grab it and I'll run with it for 2-3 years. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து in the earlier photo you find that you see for every graduate or படிச்சிருக்க diploma or certificate holder or STPM, you find that after you study, you don't find the job. The job finds you. You will apply for many jobs, you know, but whether you get into that particular industry, there is no guarantee. So your first job normally becomes, that becomes your career. I think many will agree here. இப்போ நான் சூஸ் பண்ண பாத் கூட வந்து நான் சூஸ் பண்ணல. I came out with an engineering degree. That time I applied for many jobs. There are jobs I wanted to go into sectors like oil and gas, consultancy. I couldn't go in. வந்து கிடைச்ச வேலையை போய் செய்வோன்னு செஞ்சுட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணோம். So this I worked in multinationals. I worked in local Chinaman companies, and also held multiple positions over the past 24 years. Can you move to the next slide, please? Okay. இப்போ வந்து நீங்க STPM ஸ்டூடெண்ட், மொத கேள்வி வந்து சார் நிறைய ஃபீல்ட் இருக்கு சார், எந்த இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்றது சார், எந்த இன்ஜினியரிங் வந்து பேஸ் ஹையர் சேலரி, எந்த இது வந்து லெஸ் மேத்ஸ் ஆர் மோர் மேத்ஸ் இன்டென்சிவ். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா பேசிக்லி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த early 90s பார்த்தீங்கன்னா there are only 4 core branch main தான் இருந்துச்சு. Chemical, civil, electrical, mechanical தான் இருந்துச்சு. But over the years, as the country progressed, as technology improved, more new processes, more new developments, now you're talking about IR 4.0, the world is going to be more digitalized, very digitalized now with the advent of computer become faster, more powerful, software becoming more complicated, hardware becoming smaller and smaller and smaller but more powerful. நிறைய ஃபீல் வந்துருச்சு. நீங்க பார்க்கலாம் அக்குஸ்டிக்கல் வந்திருக்கு, அப்புறம் நானோ வந்திருக்கு, லாட் ஆஃப் அதர் ஃபீல்ட்ஸ், சப் ஃபீல்ட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு, பிரான்ச். நான் செஞ்சது வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் UM 1990s. இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல்னு ஒன்று இருக்கு, அதே ஸ்பிளிட் பண்ணி கேட்கேம் இன்ஜினியரிங் வந்திருக்கு, மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கு. They split that so many. You have biomedical, a lot of things have come up. And then this is the which area to study. When you apply, whatever field of engineering you get, if you ask me, take it and run with it. There is no such thing as the best engineering field. The question is, நீங்க பெஸ்டா இருக்கீங்களா அந்த ஃபீல்ட்ல? அதான் கேள்வி. மார்க்கெட்ல நீங்க பெஸ்டா இருக்கீங்களா? அதான் கேள்வி. So it doesn't matter which branch of engineering you're going to study. The only difference is some are more maths intensive. Like electrical is very maths intensive, electronic is very maths intensive, mechanical, civil, chemical is less maths intensive. அதான் நம்ம சொல்ல முடியும். இப்ப எல்லாமே ஃபீல்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து சில ஃபீல்ட்ல இப்ப can you go to the next slide please? You will see இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து some keywords here is mechatronics. நான் படிக்கிற காலத்துல அந்த வார்த்தையே இல்ல, மெக்காட்ரானிக்ஸ் அந்த வார்த்தையே இல்ல. ஆனா இந்த மெக்காட்ரானிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி யூனிவர்சிட்டியில இப்போ வந்து ஆஃபர் பண்றான், பாலிடெக்னிக்ல வந்து ரொம்ப புஷ் பண்றான். ஏன் இத மெக்காட்ரானிக்ஸ் சொன்னீங்கன்னா பிகாஸ் we are going towards IR 4.0. அந்த மிந்தி வந்து தனித்தனியா இயங்கி இருந்த ஃபீல்ட் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக், எலக்ட்ரிக்கல், கம்ப்யூட்டர் இப்போ வந்து become like என்ன சொல்லுவாங்க, சப் இதாச்சு, கபோங் ஆச்சு. Lines are very blurred already. The boundaries are blurred already. Everywhere is a mix. And mechatronics is becoming more and more and more relevant. இப்போ நீ காடி எடுத்துக்கோமே, early days only 2% was electrical parts, components, electronic components. Now a car component, typical car, you have about 40 to 50% it is mechatronics. So it's going towards that. And then you find that machine learning, control engineering, robotics, automation, all these are
terms you will hear many times, even in university கூட வந்து இதான் கேட்பீங்க. ஃபியூச்சர்ல இதான் வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்புறம் நீங்க கேட்கலாம், சார் இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்னா அப்புறம் மத்தது எப்படி சார்? சிவில் இருந்துகிட்டே இருக்கும், வீடு கட்டிக்கிட்டு தானே இருக்காங்க, பில்டிங் போட்டுக்கிட்டு தானே இருக்காங்க. ஸோ சிவில் will always, chemical will always be there because you need chemical engineers to work in refineries, in oil and gas. It's always be there. Mechanical will always be there, but there will be new things come, new technology coming. So to cater to this new technology, in the new என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க புதுசா படிக்க வேண்டியது இருக்கு. But the core subject remain the same, no change. Can you move to the next slide please? Okay, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் funny, right? Between expectation of R2D2 and you find that தொங்சா பாமர் இருக்கு ஒண்ணு. Okay, நீங்க வந்து like I said just now, your first job most often defines your career path unless you take action and risk to change course. Some people will change course. I changed course many times. I had many issues. Sometimes I get bored very quickly. அதே வேலையை வந்து 8 to 5 வந்து நான் வந்து ஒரு 2 வருஷம் செஞ்சுட்டேன்னு வைங்களேன், அப்புறம் என்னோட மைண்ட் வந்து சொல்லும் நீ மூவ் பண்ணுன்னு சொல்லும். அப்படிதான் நான் பல இடத்துக்கு மூவ் பண்ணேன். So when I moved, so I gained more experience lah. I became more confident. So this is something at your level, STPM student, to be aware of, but not to be worried at this stage. In the stage la neenga worry பண்ண தேவையில்லை. ஆனா வந்து உங்க மைண்ட் செட் என்னன்னா, not necessarily if I do a degree in oil and gas engineering, I will end up in oil and gas. Not necessarily, because when you apply, you might or might not be offered the job. But how are you going to change course midstream? அதான் உங்களோட strategy பொறுத்து இருக்கு. Next slide please. Okay, types of engineering work. Engineering work depends on your character. Some people like to be very predictable. 8 to 5 போனோமா, clock in நம்ம 5 மணி clock out பண்ணோமா, அந்த மாதிரி கேரக்டருக்கும் engineering வேலை இருக்கு. இன்னொரு கேரக்டர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்வாங்க, 2 வருஷம் இந்த ப்ராஜெக்ட், இந்த பிரிட்ஜ் கட்டுவாங்க, அப்புறம் அடுத்து வந்து இன்னொரு சைட்டுக்கு போவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸைட்மெண்ட், ஒரு இடத்துக்கு ஒரு புதுசு ஆளு புதுசா பாக்கணும். அதே மூஞ்சி வந்து சில பேருக்கு பார்க்க பிடிக்காது, சில பேருக்கு 5 வருஷமா அதே பாஸ், அதே subordinate. Some people don't like that. Some people want change. So you find that some people like sales and marketing. They like to go and visit people, talk to people, do presentation. It also caters for that kind of characters. Some people they want to be academic. After basic engineering degree, they will go on to do masters and do on PhD, and they will work in the university as a lecturer and they'll do research in university. And there are some people who like to work with high-tech companies, high-tech companies. That means technology keep on changing. They would be joining those companies like Intel, Siemens, and the company கூட இருக்கு. But then again, depends on you. And then சொல்லுவாங்கல, ஒரு படத்துல கூட சொல்லுவாங்க, டிசைன்ல அப்படி இருக்குன்னு. உங்க டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம விஷனை போட்டுக்கிட்டு நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். And then consultancy. Okay, consultancy involves a lot of design. There are some engineers who like to do design work. I'm doing design work now currently, so they can go into that. And as I said, some may be in government, but then again, for every 100 who apply, maybe only 1 or 2 will get, and that is also lucky, like you're buying a 4D or Toto. But you can apply, and if you get government, there are also engineers employed in DOSH, DOE, Jabatan Pare dan Saliran, JKR, Council, irukanga government engineers. Next slide please. Okay, some people may end up doing paperwork. You'll be doing a lot of paperwork, like those in government, they do a lot of paperwork. Of course, they're implementing the law, is it? Like JKR, DOSH, DOE, they do a lot of paperwork. They don't do a design actually. The consultants submit the design, they just vet and review whether it follows the law or not. அப்படி கூட இருக்கு. சில பேர் like civil engineers, if you do civil engineering and if you are allergic to the sun, சில பேருக்கு வந்து வெயில்ல போனா அவங்களுக்கு முடியாது, அவங்க நிழல்ல இருக்கணும், அவங்க ஏர்கான்ல இருக்கணும். அந்த மாதிரி கிளிக்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் போயிடாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஓகே, சில ஃபீல் வந்து like oil and gas. If let's say you're not the outdoor type, let's say your job is a rig engineer, அந்த நடு கடல்ல வந்து 4-5 months நீங்க இருக்கணும், 6 months இருக்கணும், then you're back on land.
If that is not the kind of lifestyle for you, don't join oil and gas. Because there are some people whose ambition was to go into oil and gas, but the reality did not suit them. அவங்க நினைச்சது ஒண்ணு, reality வேற மாதிரி இருந்துச்சு. Then some people work in factory electronic, you have to wear a bunny suit. சில பேருக்கு பிடிக்காது, எனக்கு bunny suit போட்ட பிடிக்காதுங்க. I don't like bunny suit and I don't like to be confined in one place. So it was not for me. So it depends. Some can be 20% office, 80% field, but you cannot say 50% field, 50% அதெல்லாம் வந்து in reality doesn't happen. Next slide please. Okay, this one இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். எப்படின்னா, if you go into the engineering field, what I will tell everybody is போய் ஒரு வேலையை பாருங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எழுதி போட்ட மல்டிநேஷனல் இன்டெல் கிடைக்கல, எரிக்சன் கிடைக்கல, சீமென்ஸ் கிடைக்கல, பெரிய பெரிய கம்பெனி கிடைக்கல, என்ன செய்ய போறீங்க? எங்கேயாச்சும் ஒரு ஃபவுண்டரி, அசேங் ஃபவுண்டரி இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை, அங்க போய் உங்களோட தொழில் ஆரம்பிங்க. Doesn't matter. I went into Sun oil mills earlier in my career because I went there with an objective to learn. So doesn't matter. But one thing, don't ever go and do masters after doing an engineering. No, go out there in the field, get your hands dirty, go and work, gain experience. Because in the engineering field, நீங்க எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு உங்களுக்கு வேல்யூ மார்க்கெட்ல. You are like wine, you know. Wine வந்து 40-year-old bottle wine is more valuable than a 5-year-old, 3-year-old wine. Yes or not? So go and work. Later you do your masters, that's good. But first go and find out what is there in the field first. Go and check out your turf. And then many engineering graduates make the mistake of competing with their other classmates, like maybe in science or in arts. They want to go and do masters. They never think about the competency certificates. In engineering field, competency certificates are valuable. Okay, like steam engineer, அப்புறம் வந்து electrical energy manager, அதுவும் தனி field அது இருக்கு. அப்புறம் வந்து even the safety and health officer, அதுக்கெல்லாம் one. Then you also go for professional certificate like IR. You see, IR, maybe in the beginning they might discourage you. You say you're not going to be a consultant. That's what they told me in the beginning. Mr. Ramanan, you're working in a factory, but you don't need an IR. அப்போ என் பாஸ் சொன்னான். But after I left the company, 15 years later, இப்போ அந்த IR எனக்கு சோறு போடுது. You know, that competent, the professional certification, that IR allows me to sign documents, plans, and work with companies which I never thought I would be working for as a supplier or a consultant. And then when you go out and work, always take on the new challenges. You might not have done it before, you know. நீங்க பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க, செஞ்சிருக்கவே மாட்டீங்க. Never mind, go in, plunge, what is there? Take the risk. You take the risk and learn. You make mistake, okay, sorry, let's become experienced. Don't ever say இதெல்லாம் வந்து என்ன ட்ரெயின் பண்ணாதான் நான் போய் செய்ய முடியும். நிறைய டிசைன் நான் செஞ்சதே இல்லை, புதுசா செஞ்சுட்டு இருக்கேன். சில ஃபேக்டரி நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம், அந்த ப்ராசஸ் நமக்கு தெரியாது, ஆனா அங்க போய் கத்துக்குவோம். So open mind. And then when you work, you learn from vendor, customer, contractors, other consultant. You learn with everybody. You gain the knowledge. You tap the brain of everybody lah. You learn from everybody. That's when your learning curve will be much steeper. You do that, and then always be prepared to change jobs. Because now ஒரு வருஷத்துல இப்போ இந்தியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல போனாங்களா இன்னைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா ஒரு கம்பெனியை வந்து 30 வருஷத்துக்கு அங்கேயே தான் வேலை செய்வாங்க. ஆனா இப்போ காலம் மாறி போச்சு. ஒன்னு கம்பெனி கை மாறி போயிடும், இல்ல கம்பெனி க்ளோஸ் டவுன் பண்ணிடுவான், இல்ல கம்பெனி cannot compete with another company. So these things happen. So you have to be prepared. You cannot don't fall in love with the company. You know, never fall in love with any company. You fall in love with yourself. So you be prepared with enough experience, with qualification, with competency, so that 10-15 years after you graduate, you can start your own company. That one I will say. Next slide, please. All right. Future in engineering.
if you find that if you go and Google Bernard Ma 25 technology trends 2020 to 2030, you'll find that or 25 different fields இருக்கு. இதான் வரப்போகுது. By that when you graduate, இப்போ நீங்க படிக்கிறீங்க இன்னும் 4 years timeல இதெல்லாம் will be most probably mainstream already. இப்போ பாதி வந்து some of it is already there, like blockchain, you're talking about Internet of Things, IoT, robotics, all already there. Facial recognition, all this is already there, but it's going to be more mainstream. It become very common. So and the common வரும்போது நீங்க you ride the wave lah, you know. So please, I'm not going to explain one by one. What you can do is you Google all this in the next slide please. நீங்க Google பண்ணுங்க. The 25 fields are new, and everything you find in the 25 fields நீங்க பாத்தீங்கன்னா, apart from there's one where there's something related to biology, the rest is all electronics, mechanical, computer. Mechatronics is becoming very relevant in the 25 fields. I think I've said enough. Thank you. If you have any questions, just shoot during the Q&A session. I can get my contact number from Chumik. You can always ask me any question regarding to engineering. Thank you. It's been a pleasure talking to everyone. I'm done. Divashini, hand the floor back to you. Nandri sir, thank you for the very informative and extensive session. So hello, can everyone hear me? Yeah, I'm here. Yes, can. Yeah, we can hear. So maybe Tiva, I think have some technical issue இருக்குங்க. சார் அந்த ரெண்டு பேர் கார்த்திகேயன் and தானா ரெண்டு பேர் கை தூக்கி இருக்காங்க. ஓகே. கார்த்திகேயன் ஏதோ கேள்வி இருக்குங்களா உங்களுக்கு? மேபி நீங்க உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Hello. Tiva, okay. Hello. Okay, hello. மன்னிக்கவும், கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் கிளிச்னால my call was dropped. Okay. ரொம்ப நன்றி சார் உங்களோட எக்ஸ்டென்சிவான ப்ரெசன்டேஷனுக்கு. உங்க 24 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and even all your vast experience வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஷார்ட் செக்மெண்ட்ல வந்துட்டு கீ பாயிண்ட்ஸா வந்துட்டு ப்ராஸ்பெக்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இன்ஜினியரிங் ஃபீல், அதாவது இந்த பொறியியல் துறையில ஆர்வம் இருக்கிற, if you have any questions, உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா you can put it in the chat box. கேள்விகள் இருக்குதா? கார்த்திகேயன் கை தூக்கி இருந்தாரு திவாஷினி. கார்த்திகேயன் இருக்கீங்களா? உங்களோட கேள்வி நீங்க டைப் பண்ணலாம், இல்ல அன்மியூட் பண்ணி கூட கேட்கலாம். ஹலோ, சொல்லுங்க. வணங்குதா? சொல்லுங்க. ஹலோ சார், வணக்கம் சார், நான் கார்த்திகேயன் பேசுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த வந்து நீங்க மெக்காட்ரானிக் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க சார். அது வந்து எல்லா காம்பனன்ட்டும் வந்து ஒரு ஒன்னா சேர்ந்த, அதாவது எலக்ட்ரானிக் அண்ட் மெக்கானிக்கல் அண்ட் சம்திங் ரோபோட்டிக் இதெல்லாம் சேர்ந்து வருது. அண்ட் ஃபியூச்சர்ல வந்து ரொம்ப ஒரு டிமாண்டான ஒரு இதா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அண்ட் தென் நீங்க சொன்ன மாதிரி பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டில அதிகமா வந்து அந்த கோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க பாருங்களேன். பட் வந்து நான் வந்து இந்த லிங்க்டின் அந்த ஜாப் ஸ்ட்ரீட் இந்த மாதிரி எல்லாம் தேடும் போது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்க மாதிரி இருக்கு. இதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார்? ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பேஸ் ஆன் வாட், பேஸ் ஆன் ஜாப் ஸ்ட்ரீட் போஸ்டிங் எதை வச்சு நீங்க சொல்றீங்க போஸ்டிங் வேலை குறைவா இருக்கு? அதாவது மெக்காட்ரானிக் அப்படின்ற ஒரு போஸ்டிங்கே வந்து குறைவா தான் இருக்கு, ரொம்ப ஃபைன் பண்ண ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கு. You mean the qualification required for that particular position or yes particular studies you mean to okay, let's say for example I give you an example. Yes sir. In the beginning நீங்க palm oil mill பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Have you heard about palm oil mills? Yes got. Okay, initially palm oil mills they were the ones who were only taking mechanical. They preferred mechanical, you know, they only preferred mechanical. Okay. They would prefer mechanical, but nowadays what's happened is even palm oil mills
prefer to take mechatronic graduates. You know why? Because the machinery is no more purely mechanical. நிறைய சென்சர் வந்துருச்சு, ரொம்ப ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க. அதுவும் நீங்க பாருங்க, ஒரு பாம் ஆயில் மில் ஒரு ஜங்கல் உள்ளுக்கு இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு தொழிற்சாலை, ஒரு ஃபேக்டரியை now has become so automated, they require mechatronic graduates. And one more thing we must remember is some jobs வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து முந்தி ஒரு காலத்துல 1990sல when there were so many jobs, அப்போ வந்து economy was booming. அந்த டைம்ல வந்து ப்ராசஸ் என்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் இருக்கும். அப்போ நம்ம சீனியர்ஸ்க்குலாம், என் பேட்ச்மேட்ஸ்க்கும் ஜூனியர்ஸ்க்கும் தெரியும். அப்போ வந்து என்ன போட்டிருப்பான் தெரியுமா, டிகிரி இன் மெக்கானிக்கல் ஸ்லாஷ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்லாஷ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஸ்லாஷ் பிசிக்ஸ் ஸ்லாஷ் chemistry. You know, that time, that means you can go in with any one of these degrees. So when you apply also for any job, do not expect that they will put their mechatronics. You apply. Where you just apply. But how you highlight yourself, how you market yourself na, அதான் வந்து அந்த முக்கியமா என்ன சொல்லுவோம்னா, அந்த diploma student, when you go for your industrial training, make sure you go into a field where it will be marketable. புரியுதா உங்களுக்கு? ட்ரைனிங் ஒரு 2 மாசம் ட்ரைனிங் போறீங்களா, இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங், ஓகே சார், அதை ஹைலைட் பண்ணுங்க. ஆல்ரைட். அப்புறம் டிகிரி போறீங்களா, டிகிரி போகும்போது கூட இப்போ வந்து சும்மா வந்து அன்னைக்கு கூட ஒரு பேரண்ட் கூட ஒரு ஆர்கியூமெண்ட், அவங்க அப்பா வந்து பண்டரான்ல போய் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் செய்ய, அந்த பையன் வந்து என்ன கோர்ஸ் எடுத்தான், அவன் எடுத்தது எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங், அவங்க அப்பா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் டிப்ளமாவுக்கு வந்து பண்டரான்ல போயிட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் செய்ய சொன்னாரு. ஆனா அவர் மைண்ட்ல என்னன்னா, பையன் வந்து பண்டரான்ல வேலை கிடைக்கும். நான் என்ன சொன்னேன்னா, நீ எலக்ட்ரானிக் படிச்சிருக்கேன், போயிட்டு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஃபேக்டரியிலயோ இல்ல ஒரு எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்ட வேலை, சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோ ரிப்பேர் மெயின்டெனன்ஸ் செய்யறாங்களோ அங்க போய் ஜாயின் பண்ணு. ஏன்னா நம்ம போயிட்டு ரெசுமில போடும் போது நம்ம ப்ராஸ்பெக்டிவ் எம்ப்ளாயர் வந்து இப்ப ரெசுமியை பாக்குறான்ல, அவன் பாப்பான் இந்த பையன் வந்து இந்த கேண்டிடேட் வந்து இந்த வேலை செஞ்சிருக்கான், ஒரு எக்ஸ்போஜர் இருந்திருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்க. இப்ப ரீசன்ட்லி நடந்த கதை, சமீபத்துல நடந்த கதை, ஒரு கதை நான் ஷேர் பண்றேன். எப்படின்னா, ஒரு பையன் வந்து நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங், அவன் மெக்கானிக்கல் செஞ்சான், விடின் மெக்கானிக்கல் டிப்ளமா பாலிடெக்னிக்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங்க்கு வந்து அவங்க அப்பா கேட்டாரு, நீட் அ பிளேஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங். நான் என்ன பண்ணேன், அந்த பையனை வந்து பாய்லர் சர்வீஸ் கம்பெனிக்கு அனுப்பினேன். ஓகே, பாய்லர் சர்வீஸ் கம்பெனில போயிட்டு அந்த எவ்ரி ஒரு 4 months ட்ரைனிங்ல நினைக்கிறேன் ஒரு 10-15 பாய்லர் சர்வீஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா ஒரு ஃபேக்டரியா போறாங்களே. ஆமா, அதுவும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ என்ன ஆச்சுன்னா, டிப்ளமா முடிச்சிட்டு அவனுக்கு வேலை எழுதி போட்டோன்னே you will be surprised, he was offered a job as a management training in IOI. இப்போ வந்து நீ யோசிக்கலாம், என்ன சார் எப்படி சார் IOI எல்லாம் கிடைக்க கஷ்டம் சார். You know why he got the job? tell you sir, ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. Because அவர் ரெஸ்யூமேல என்ன போட்டிருக்கான், எங்க ட்ரைனிங் செஞ்சான், பாய்லர் சர்வீஸ் கம்பெனில. எஸ், ஓகே got it. மீன்ல பாய்லர் தானே இருக்கு. ஆமா, அவன் பார்த்திருப்பான், இந்த பையன் பாய்லரை பார்த்திருக்கான், பாய்லர் தொட்டு பார்த்திருக்கான், பாய்லர் கழட்டி பார்த்திருக்கான். I rather take him than take somebody who got no experience. ஓகே got it. என்ன சொல்றேன், நீங்க வந்து எந்த படிச்சாலும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங்ல வந்து முக்கியமா கவனிச்சு சரியான கம்பெனி, சின்ன கம்பெனிக்கு போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நீங்க போயிட்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு ரெசுமேல போடுங்களேன், you will be marketable. All right sir, got it. Thanks sir, thanks a lot. I hope I answered your question. Yes sir, I got it all. Okay சார், வணக்கம் சார், என் பேர் சதீஷ் குமார். வணக்கம் சார். ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு IR ரமீந்திரன் சீனியரோட ஜூனியர் தான் நான். ஜஸ்ட் டு ஆட் டு அவர் சொன்னது, லிங்க்டின்ல வந்துட்டு நீங்க போயிட்டு கண்டிப்பா பார்க்கலாம், அங்க வந்துட்டு என்னென்ன புது வேலைகள் வருதுன்னு வந்துட்டு அங்க பதிவு பண்ணிருப்பாங்க. பட் அங்க இருக்கிற வேலைக்கு வந்துட்டு இன்ஜினியர் தேவைப்படலன்னு வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. எனக்கு புரியுது எந்த டேட்டா நீங்க பார்த்துட்டு இங்க ஷேர் பண்றீங்க. நாங்க டேட்டா சயின்டிஸ்ட், ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர்ஸ், UX டிசைனர்ஸ், இதெல்லாமே வந்துட்டு பூமிங்கான இருக்கிற வேலை. ஸோ மெக்கட்ரானிக் எங்க வேலை இருக்குன்னு ஐ திங்க் நீங்க கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, மெக்கட்ரானிக் படிச்சவங்க டாட்டா சயின்டிஸ்டா கூட ஆகலாம்.
ஸ்டாக் இன்ஜினியரா கூட ஆகலாம். ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு நாட் ஒன்லி அபவுட் ஹார்ட்வேர், தே மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ. ஸோ முன்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருப்பாங்க, இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க லிங்க்டின்ல. அது வந்துட்டு இன்க்ளூடிங் த பேக் எண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஸோ வெரி குட் திங் சார், நீங்க பண்ணது வந்துட்டு நீங்க போயிட்டு ரிவ்யூ பண்ணது வந்துட்டு வெரி குட் திங். அதுதான் நம்ம செய்யணும். பட் இன்ஜினியரும் அதுக்கு தேவைப்படுவாங்க. அதுதான் வந்துட்டு என்னோட சின்ன கருத்து. தேங்க்யூ. Okay, sir. Got it. Thanks. Thanks, Satish. Thanks for adding that. See, that's the Thank you, advantage Satish. that's the advantage of doing mechatronics, because you see, you are doing electronic, you are doing mechanical, you're also exposed to computer as well, where you do programming and all right. So அதெல்லாம் இருக்கனால it's advantages lah. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இது நிறைய கேள்விகள் இது ஒட்டி வருது. மேபி அடுத்த ஸ்பீக்கர் கூட்டு then we can take the question in the end. Can no problem. Yes, Mr. Raman. Thank you so much. நீங்க comprehensive-ஆ கேள்விக்கு பதில் சொன்னதுக்கு. We have a few questions in the chat box, but இந்த questions எல்லாமே நம்ம செஷன் அடுத்த expert panel செஷன் முடிஞ்சிட்டோனே towards the end of the session we will bring up the questions again lah. So biomedical engineering patti and blockchain இத பத்திலாம் கொஞ்சம் questions இருக்கு. So we will direct them to you right after the sharing session is over, sir. So thank you so much for your sharing. Thanks. All right. So just for all the prospective engineering graduates, so you heard it from the expert itself with 24 years of experience, and not just the professional engineer and corporate member of IEM, he's also the mentor of the IEM login scheme for graduate engineers. So whatever questions you have regarding this field, you can keep it for the end of the session. So next, I'm calling upon Mr. Ravi. So Mr. Ravi Ratnam for the insurance and financial planning field sharing session. All right. So Mr. Ravi Ratnam, he's a licensed life planner under IAM. He did a Bachelor of Science with honors in UM. He's also a FIMM licensed unit trust consultant. So insurance and financial planning வந்துட்டு எத்தனை பேருக்கு வந்துட்டு எக்ஸாக்டா என்னன்னு தெரியும்? I mean, what comes to your mind first? மட்டும்னு இல்லாம they are also acting as the financial advisor for unit trusts, stocks and bonds and a lot of other in-depth-ஆன விஷயங்கள் பத்தி மிஸ்டர் ரவி இப்ப ஷேர் பண்ண போறாரு. Handing over the session to you, Senior Ravi. வணக்கம் திவா, நன்றி. வாழ்த்து தந்தமைக்கு நன்றி. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. கொஞ்சம் முன்னாடி என்னோட சீனியர், அவர் இன்ஜினியர் ரமேந்திரன் வந்து என்னோட சீனியரு. அவருக்கு நிறைய கேள்வி வந்துச்சு, ஏன்னா இன்ஜினியரிங்னால. ஸோ இன்ஜினியரிங் இன்சூரன்ஸில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க நிறையா தேவைப்படுறாங்க. அது நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க நிறையா தேவைப்படுறாங்கன்னு. அது பிறகு ஒன்று ஒன்றா விளக்குறேன். நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போது, அதை கல்லான் பள்ளத்தாக்கில் படிச்சிருக்க யூனிவர்சிட்டி மாணவர்கள்லாம் பெரும்பாலும் நிகழ்ச்சி செய்யும்போது ஃபண்ட் ரைசிங்காக பெரும்பாலும் நம்ம சும்மா ஹவுஸ் போவோம். இதெல்லாம் மஜூர் இந்தியாவில் இருக்கிற சும்மா ஹவுஸ் போவோம். காரணம், அங்கே தான் நிறையா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் இருந்தாங்க. நிறையா சேல்ஸ் செஞ்சு நிறையா வருமானம் பண்ணுறவங்க. அவங்க நமக்கு வந்து நிறைய உதவி செஞ்சுருக்காங்க. என்னோட காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கு, இப்போயும் நடந்துகிட்டு இருக்கணும். இந்த பேண்டமிக் காலகட்டத்தில் இந்த இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி 20% அதிகமாக வளர்ந்துருக்குது. மல்டி பில்லியன். ஸோ இந்த மல்டி பில்லியன் கம்பெனி நடத்துகிற இந்த 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 தொழில்துறை எவ்வளோ பேர் வேலை செய்வாங்க? நம்ம பெரும்பாலும் என்ன நினைப்போம், இன்சூரன்ஸ் சொன்னாலே யாராவது ஒருத்தன் பேக்கை தூக்கிட்டு வருவான், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா, கை கால் போச்சுன்னா, உயிரா போச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பெரும்பாலும். அது வந்து பாலிசி டெலிவரிங். இதில் முக்கியமாக அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்காக பாலிசி மேக்கிங் செக்ஷனில் வந்து ஒரு பெரிய குரூப் வேலை செய்யுது. குறிப்பாக ஒரு சிம்பிளான கல்குலேஷன் பிரகாரம் பார்த்தாக்கா, குறைஞ்சபட்சம் 30,000 40,000 பேர் இந்த பாலிசி மேக்கிங்கில் இருக்காங்க. அதாவது நம்ம நாட்டில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 16 நிறுவனம் இந்த காப்புறுதி நிறுவனத்தில் இருக்காங்க. அதில் வந்து ஒரு 13 நிறுவனம் இஸ்லாமிய நிதி நிர்வாகத்தை ஒட்டியவங்க. ஸோ இந்த 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 விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு ஒரு பாலிசியை உருவாக்கி ஒரு பாலிசியை கொண்டு போய் ஏஜென்ட்டை கொடுத்து போய் வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 30,000 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. அப்போ 30,000 பேர் இருக்கக்கூடிய இந்த இண்டஸ்ட்ரி, மல்டி பில்லியன் இண்டஸ்ட்ரி, எவ்வளோ கிராஜுவேட்ஸ், டிப்ளமா, டிகிரி ஹோல்டர் தேவைப்படுவாங்கன்னு ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது.
நம்ம இந்தியர்கள் வந்து இந்த துறையில ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் எனக்கு தெரியல. மேபி அவங்க நல்லா சேல்ஸ் செய்யறதுனால சேல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இதுல நம்மளோட திறமை தேவைப்படுது, இந்த இண்டஸ்ட்ரியில தேவைப்படுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. இன்சூரன்ஸ் வந்து குறிப்பா இந்த நம்ம நாட்டுல 2 வகையா பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து கன்வென்ஷனல், நம்மளோட பாரம்பரியம் சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று தக்காஃபுல், இஸ்லாமிய நிதி நிர்வாகத்தை சேர்ந்தது. இந்த இந்த இன்சூரன்ஸ்ல வந்து அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ்ல வந்து 2ஆ பிரிக்கலாம். ஒன்று சொன்ன மாதிரி தக்காஃபுல் ஒன்று இருக்குது, கன்வென்ஷனல் ஒன்று இருக்குது. அதை 2ஆ பிரிச்சா லைஃப், ஆயுள், இன்னொன்று ஒன்று ஜெனரல், பொது, 2ஆ பிரிக்கலாம். ஸோ இந்த லைஃப்ல வந்து இன்னும் 2ஆ பிரிப்பாங்க, ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிங்க். ட்ரெடிஷ்னல்னா பொதுவாக பாரம்பரியமானது, இன்னொன்று வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிங்க். அதாவது பெரும்பாலும் எல்லாமே பணத்தை போட்டுட்டு நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்குது. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த தேவை முடிஞ்ச பிறகு அந்த பாலிசி வந்து காலாவதி ஆகும்போது அவங்களுக்கு திருப்பி எதுவும் வர்றதில்லை. அதனால தான் இப்போ புதுசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிங்க்னு முதலீடு சேர்ந்த காப்புறுதி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ஒரு. இன்னொன்று வந்து ஜெனரல், அதாவது பொதுவில் வந்து 2ஆ பிரிச்சிருக்காங்க, மோட்டோ அண்ட் நான் மோட்டோ. இப்போ சொன்னாருங்களா நம்ம ரமேந்திரன் அவர்கள் இன்ஜினியர்ஸ்னு, நான் மோட்டோவில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள், கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாட்டில் இல்லை, ஒரு பெரிய பெரிய லெவலில் இல்லை. ஆனால் அணு உலைன்னு ஒன்று இருந்துச்சுனாக்கா, அணு மின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த அணு உலையில அவங்க கண்டிப்பாக காப்புறுதி எடுத்திருப்பாங்க. அந்த காப்புறுதி எடுத்துறதுக்காக அவங்க வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் செஞ்சு ஆகணும். இது எப்பேற்பட்ட ஒரு அணு உலை, இதோட பாதுகாப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அணு உலை உரிமையாளர் வந்து காப்புறுதி நிறுவனத்திட்ட இன்சூரன்ஸ் கேட்பாரு. இந்த அணு உலைக்கு ஏதாச்சும் ஆபத்து ஏற்பட்டா எங்களுக்கு வந்து பொருளாதார உதவி கிடைக்கணும். அப்ப அதை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு இவருக்கு வந்து எவ்வளவு கொடுக்கலாம், இந்த அணு உலைக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம், எவ்வளவு பிரீமியம் சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றது ஒரு இன்ஜினியரா தான் இருப்பாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸுக்கும் இன்ஜினியருக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம், ஆனா இதுதான் சம்பந்தம். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில எல்லா துறையில இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பணிபுரியலாம். நம்ம நினைக்கூடாது இன்சூரன்ஸ் படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் போக முடியும் அப்படின்னு கிடையாது. எந்த ஃபீல்ட்ல படிச்சிருந்தாலும் உள்ள நுழையலாம். இப்ப இந்த துறையில வந்தாக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி 2 பிரிவா இருக்கு. ஒன்று வந்து பாலிசி மேக்கிங், இன்னொன்று வந்து பாலிசி டெலிவரிங். பாலிசி மேக்கிங்ல ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட் உள்ள போனாங்கன்னா, எந்த துறைக்கு அதுல நிறைய பகுதி இருக்குது, ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட் உள்ள போனாங்கன்னா குறைஞ்சது 2400 வெள்ளி வரைக்கும் அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது. ட்ரெயின் பண்றாங்க. நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம், நம்மலாம் ட்ரெயினர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. அந்த ஒரு பாலிசியை செய்யறதுக்கு ஏஜென்சி ஃபோர்ஸ் இருக்கு, அந்த பாலிசி கொண்டு போய் டெலிவர் பண்றதுக்கு. அந்த ஏஜென்சி ஃபோர்ஸை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு இன்ஹவுஸ் ட்ரெயினர் வச்சிருப்பாங்க. அந்த இன்ஹவுஸ் ட்ரெயினருக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் 3000 வெள்ளியிலிருந்து 5000 வெள்ளிக்கு சம்பளம் இருக்குது, உங்களோட தகுதியை பொறுத்து. அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு குறைஞ்சது 5000 வெள்ளியிலிருந்து 15000 வெள்ளி வரைக்கும் சம்பளம் எடுக்கிறாங்க. போர்ட் மெம்பர்ஸ், அதாவது அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்துல முடிவு எடுக்கக்கூடிய அந்த தகுதியில் இருக்கிறவங்க குறைஞ்சபட்சம் 20000 வெள்ளிக்கு மேல இருக்குது. கம்பெனியோட முதன்மை அதிகாரி சிஇஓ இருக்கிறவங்களுக்கு 50000 வெள்ளிக்கு மேல இருக்குது. ஸோ இவங்கெல்லாம் எது கீழே வராங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் ஏன் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அண்டர் ரைட்டர். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல போட்டிருக்க அண்டர் ரைட்டர் அப்படின்னா, இந்த ஒருத்தர் வந்து ஒரு மெடிக்கல் கார்டு கேட்கிறாரு, அவருக்கு வந்து மெடிக்கல் கார்டு கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு அண்டர் ரைட்டர் வேலை செய்யணும். அந்த அண்டர் ரைட்டர் யாரா இருக்கணும், சுகாதாரம் மருத்துவம் தெரிஞ்சவங்களா தானே இருக்கணும். அப்ப மருத்துவர் அங்க தேவைப்படுறாரு. கிளைம் அட்ஜஸ்ட் பண்றவங்க, கிளைம் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, ஒரு மோட்டோ வெஹிக்கல் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, அந்த ஆக்சிடென்ட் அந்த கிளைம் அட்ஜஸ்ட் போய் பார்ப்பாங்க, இதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம், இவ்வளவு எடுத்திருக்காரு, இவருக்கு கொடுத்தது சரியா இருக்கா, குறைச்சி எடுத்திருக்காரா, சரியா எடுத்திருக்காரான்னு அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு கிளைம் அட்ஜஸ்ட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஆக்சுவரி சயின்ஸ். இது இந்த பகுதின்றது இந்த இன்சூரன்ஸோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தவங்க உதவி செஞ்சுக்கிறது. அப்ப 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு 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 குழுமத்தை ஆரம்பிச்சு அந்த குழுமத்துல ஒருத்தருக்கு, ஏன்னா நம்மளோட டாட்டா பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொல்றாங்க மலேசியால வந்து 10 பேர்ல ஒருத்தங்களுக்கு கோவிட் வந்திருக்குது, 10 பேர்ல ஒரு ஆளுக்கு 2 ஆளுக்கு கோவிட் வந்திருக்கு. இந்த டாட்டாவெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து அதுக்கு முறைப்படி ஒரு பிளானை உருவாக்குறதுக்கு நேச்சுரல் சயின்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படுது. அப்புறம் ரிஸ்க் கன்சல்டன்ட் இதே தான். ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு பாலிசியை உருவாக்கும் போது, ஓகே இவருக்கு இந்த பாலிசி கொடுக்கலாம், இவருக்கு இந்த பாலிசி கொடுக்க கூடாது, இந்த பாலிசி கொடுத்தா இந்த பிரீமியம்ல கொடுக்கலாம், இந்த பாலிசி கொடுத்தா இந்த பிரீமியம் கொடுக்கலான்னு அவங்க கண்டிப்பா ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் வந்து வேலை செய்வாங்க. அதான் அந்த ரிஸ்க் கன்சல்டன்ட். கிளைம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து கிளைம் நிறைய நடக்கும். மல்டி பில்லியன் கம்பெனியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பில்லியனாச்சும் செலவு பண்ணுவாங்க இந்த கிளைம் பே அவுட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அதுதான் இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல உள்ள முக்கியமான பகுதி. 10 பேர்ட்டு வாங்கி 2 பேர்த்திட்ட கொடுக்கறது, மீதி 8 பேர்ட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது, அப்புறம் திருப்பி அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கே திருப்பி கொடுக்கறது.
அப்புறம் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனிலாம் இந்த இந்த பாலிசிலாம் விற்கும் போது ஏதாச்சும் ஒரு மெடிக்கல் டிஸ்பியூட் வரும். நான் வந்து கிளைம் வந்து 1 லட்சம் வெள்ளிக்கு போட்டேன், எனக்கு 50 வெள்ளி தான் கொடுத்தாங்க. அப்போ அந்த டிஸ்பியூட்லாம் வந்து கொண்டு போய் கோர்ட்டில் தான் நம்ம முடிவு பண்ண முடியும். அப்போ கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கம்பெனிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லீகல் அட்வைஸர் தேவை. அதை பார்த்தீங்கன்னா லீகல் மேட்டர்ஸ் எடுத்துக்கு லீகல் அட்வைசர். அப்புறம் நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கெல்லாம் கால் பண்ணீங்கன்னா அங்கே கஸ்டமர் சர்வீஸ் இருப்பாங்க. அந்த கஸ்டமர் சைடில் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களோட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு உடனே கம்ப்யூட்டர் தட்டி உங்களோட பாலிசி பேர்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸில் கண்டிப்பாக ஆள் தேவை. ட்ரெயின் நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ரெயின் இந்த இவ்வளோ பெரிய நிர்வாகத்தை, ஏன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் முக்கியமான பதவின்றது அந்த ஏஜென்சி ஃபோர்ஸ். அந்த ஏஜென்சி ஃபோர்ஸை முறையாக நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய குழு தேவைப்படுது, அந்த ட்ரெயினர், இன்ஹவுஸ் ட்ரெயினர். அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் புரோக்கர். இந்த இன்சூரன்ஸ் புரோக்கர்ன்றது ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார், 4-5 கம்பெனியோட புரோக் பண்ணுவார். அந்த அந்த பகுதி வந்து பெரும்பாலும் தனியார் இருப்பாங்க, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இல்லாமல் தனியாக இருப்பாங்க. அதுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பும் இருக்குது. கார்பரேட் ஃபைனான்ஸ் கூட இருக்குது. பிறகு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் எல்லா கம்பெனியில இருக்கிற மாதிரி மனித வளம் முறையா திட்டமிடணும். அப்போ மனித வளம் தேவை. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், ஏஜென்சி ஃபோர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க, இந்த பேண்டமிக் காலத்தில் எல்லாமே வெளியே போக முடியாமல் பிஸ்னஸ் செய்ய முடியாமல் இருக்காங்க. ஆனால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் அதிகமான வியாபாரம் நடத்திருக்காங்க, அதிகமான வருமானம் எடுத்திருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் ஒரே காரணம் நம்மகிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜி, நம்மகிட்ட இருக்கிற தொழில்நுட்பம். ஐபேட்டை எடுத்துக்கிட்டு இருந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் தொடர்பு கொண்டு அவர்கிட்ட நம்ம பாலிசி விற்க முடியும். ரிமோட் சிக்னேச்சர், இன்னும் நிறைய டேர்ம்ஸ் வந்து உள்ள நுழைஞ்சிச்சு. இன்ஜினியர் ருமேந்திரன் சொன்ன மாதிரி மெகாத்ரானிக் அப்போ இல்லைன்னு சொன்னாலும் அந்த மாதிரி இப்போ ஐபேட் என்ற முறையில் இதெல்லாம் முறையாக செயல்படுத்துறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல பெரிய ஃபாஸ்ட் வேலை செய்யணும். ஏன்னா இது நாடு முழுக்க இன்சூரன்ஸ்ன்றது ஒருத்தங்க கேட்ட உடனே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அது உடனே செஞ்சு கொடுக்கணும். அடுத்து ஸோ இது பார்த்தீங்களா ஃபைனான்சியல், இது வந்து இன்சூரன்ஸில் இன்னொரு பகுதி யூனிட் ட்ரஸ்ட். யூனிட் ட்ரஸ்ட் வந்து நீங்கள் போடுற பணத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் உங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்கப்படும். அப்போ திரும்பி கொடுக்கப்படும் போது கண்டிப்பாக அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிட் ட்ரஸ்ட் சரி, யூனிட் லிங்க் சரி, இன்சூரன்ஸும் சரி, எல்லாமே எதை சார்ந்து இருக்குன்னா நம்ம நாட்டோட பங்கு சந்தையை சார்ந்து இருக்குது. அப்போ அந்த பங்கு சந்தையில் ஒருத்தர் கொண்டு போய் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் நமக்கு தேவைப்படுறாரு. அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் போய் அந்த முதலீடு செய்யணும், அந்த முதலீடை கணக்காக பார்த்து திருப்பி லாபகரமாக திருப்பி வரணும். அப்போ அதுக்கு ஃபண்ட் மேனேஜர் தேவைப்படும். அந்த ஃபண்ட் மேனேஜருக்கும் அந்த கம்பெனியில் ஒரு வேலை வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபண்ட் மேனேஜர், ஃபைனான்சியல் அட்வைசர். இந்த டாட்டாவெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக டாட்டா அனலிஸ்க்கு தேவைப்படுது. இன்ஹவுஸ் ட்ரெயினர், ஐடி கன்சல்டன்ட், பிரான்ச் மேனேஜர். ஒவ்வொரு நாட்டு முழுக்க வந்து ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியும் ஒரு பிரான்ச் வச்சிருப்பாங்க பெரும்பாலும். அந்த பிரான்ச்சை முறையாக நம்ம வழி நடத்துறதுக்கு கண்டிப்பாக பிரான்ச் மேனேஜர் தேவை, ஃப்ரான் ஆஃபீஸர் தேவை. ஸோ இவ்வளோ பேர் தேவைப்படுறாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் தொழிலையும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தொழிலையும் முறையாக ரன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ நம்மளோட கிராஜுவேட்ஸ்க்கு இங்கே என்ன வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து முக்கியமாக யூனிட் ட்ரஸ்டும் சரி, இன்சூரன்ஸும் சரி, நான் சொன்ன மாதிரி பாலிசி மேக்கிங், பாலிசி டெலிவரிங் 2 செக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எந்த டிகிரி வேணால் வச்சிருக்கலாம், டிப்ளமா கூட வச்சிருக்கலாம். இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னுக்கு சொன்னார் தெரியுங்களா ஒருத்தர், நீங்கள் உங்களை மார்க்கெட் பண்ணணும்னு இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் கண்டிப்பாக வச்சிருக்கணும். ஒரு டிகிரி வச்சிருப்பீங்களா, அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் படிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மலேசியா ஃபார்ம் 5 பாடத்திட்டத்திலே இன்சூரன்ஸு ஒரு பகுதியாக வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் எத்தனை பேர் அதை கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியல. இப்போ படிக்கிற 5ஆம் படிப்பு மாணவன் அந்த இன்சூரன்ஸை ஒரு பகுதியாக படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அடிப்படை வசதி, அடிப்படை தேவைகளுக்காக இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேவை. இந்த இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஏன் பெரிய அளவில் விற்கப்படலைன்னா, இந்த தொழிலே விற்கப்படும் தொழில், வாங்கப்படும் தொழில். எப்போ நம்ம வாங்க ஆரம்பிச்சோம் இந்த தொழில் பெருசாக வரும். அப்போதான் வந்து கடையை போட்டு நம்ம வியாபாரம் பண்ணலாம். இப்போ கடையை போட்டு வியாபாரம் பண்ண முடியாது, அதுக்குண்டான வேலை வாய்ப்பும் இல்லை. ஸோ இன்சூரன்ஸில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் டைமாக வரலாம், பார்ட் டைமாக வரலாம். யூனிட் ட்ரஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் பார்ட் டைமாக தான் பெரும்பாலும் இப்போதைக்கு போக முடியும். ஆனால் ஃபுல் டைமாக நீங்கள் மாறலாம். இந்த ஃபுல் டைம்னு ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, ஃபுல் டைமாக வந்தீங்களா பெரும்பாலான இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு வந்து மாதம் ஒரு கணிசமான ஃபைனான்சியல் அசிஸ்டன்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் குறைஞ்சபட்சம் 2,50,000 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. ஓகே, அடுத்து ஓகே, இந்த தேங்க்யூன்னு முடிக்கிறதுக்கு முன்பு எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில் இந்த சம்பந்தமான பாடம் இருக்குதுன்னு நான் பார்த்த ஆராய்ச்சியில், யூனிவர்சிட்டி உத்தாரா மலேசியாவில் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டி மலாயாவில் இருக்குது, இஸ்லாமிக் இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி, அங்கே தான் அந்த இஸ்லாமிய கல்வி முறை, இஸ்லாமிய வணிக முறை இதெல்லாம் படிச்சுறாங்க. யூனிவர்சிட்டி துன் ரசாக்,
University Sultan Zainal Abidin, College University Insania, APU and AE University. ஸோ நான் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன், நமக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் தொழிலையும் யூனிட் ட்ரஸ்ட் தொழிலையும் அதிகமாக தேவைப்படுறது ஆக்சுவரியல் சயின்ஸ். மேனேஜர் என்ன படிச்சோம்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா அனலிஸ்ட் படிச்சிருக்கலாம். அப்புறம் பேங்க் அஷூரன்ஸ், பேங்க்ல சில அஷூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ்லாம் இருக்கும், அது சம்மந்தமாக. பிரான்ச் ஆப்ரேஷன், புரோக்கர்ஸ் எனி ஃபீல்டில் இருக்கலாம். பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஐடி அண்ட் பிஸ்னஸ். கம்பெனி செக்ரட்டரியில் தேவைப்படும், அதுக்கு வந்து செக்ரட்டரியல் அண்ட் காஸ்ட். கம்ப்ளைன்ஸ் தேவைப்படும், அதுக்கு ஃபைனான்ஸ் அக்கௌண்டிங் படித்தவங்க தேவைப்படுவாங்க. கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன் ஆக்சுவரியல் சயின்ஸ் தேவைப்படும். கம்யூனிகேஷன் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக் மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படும். கம்ப்ளைன்ஸ்க்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் தேவைப்படும், மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படும். கஸ்டமர் கேர்க்கு எனி ஃபீல்ட். டிஜிட்டல் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்க்கு வந்து ஆர்ட் அண்ட் டிசைன். ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் படித்தவங்களுக்கு இங்கே என்ன வேலை நினைக்கலாம், ஒரு பொருளை மட்டும் கொண்டு கொடுக்கும்போது அழகாக கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு இங்கே வாய்ப்பு இருக்குது, வேலை வாய்ப்பு இருக்குது. டிஜிட்டல் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஃபைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ், ஃபைனான்ஸ் அக்கௌண்டிங் படித்தவங்க. இன்வெஸ்டிகேஷன் அக்கௌண்டிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் படித்தவங்க. ஜெனரல் அட்மின், நாலேஜ் இன் இன்சூரன்ஸ். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், டிப்ளமா ஆர் டிகிரி இன் ஹெச்ஆர். ஐடி, டிப்ளமா டிகிரி இன் மாஸ்டர் இன் ஐடி. இன்டர்னல் ஆடிட்டர், அக்கௌண்டிங் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். லீகல், அஃப்கோர்ஸ் லீகல் டிகிரி. ஹெல்த் கிளைம்ஸ்க்கு வந்து டிகிரி இன் இன்சூரன்ஸ். மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் MBBS and MD. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல டிகிரி அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். டெக்னிக்கல் அண்டர்ரைட்டிங், அதுக்கு டிப்ளமா டிகிரி. போஸ்ட் கிராஜுவேட் எனி ஃபீல்ட். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததுல எந்த டிகிரி வச்சுருந்தாலும் எந்த டிப்ளமா வச்சுருந்தாலும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நுழையலாம். ஏன் நுழைய மாட்டாங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் பெரும்பாலும் எங்கே வேலை வாய்ப்பை தேடுறோன்னா நியூஸ் பேப்பரில் தேடிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன், இந்த இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியும் யூனிட் ட்ரஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியும் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்யறதுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பை அதிகமாக அவங்க வெளியிடுறது ஜாப் ஸ்ட்ரீட்டில். ஸோ தயவுசெய்து மாணவர்களே, பெரியவர்களே, தெரிஞ்சவங்களே எல்லாரும் ஜாப் ஸ்ட்ரீட்டை பாருங்கள், உங்களுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது, அதில் நுழையலாம். நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ்னா அந்த ஏஜென்ட் வந்து தூக்கிட்டு வருவாங்க விற்கிறாங்க அதை மட்டும் நினைக்காதீங்க, அதுவும் நல்ல தொழில் தான். ஏன்னா இந்த ஏஜென்சி தொழிலில் உங்களுக்கு தேவையான வருமானத்தை நீங்கள் முறையான தொழிலை போட்டு முறையான வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாங்க் செக் நீங்களே எழுதிக்கலாம் எவ்வளோ வேணும்னு. ஏன்னா உங்களோட உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் அங்கே கொடுக்கப்படும். ஸோ இதை சொல்லி வேறு எதுவும் கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபைனான்சியல் இண்டஸ்ட்ரி நமக்காக கதவுகள் நிறைய திறந்துருக்குது, இதை முறையாக பயன்படுத்திக்கலாம். இந்தியர்கள் மீண்டும் இந்த தொழிலுக்கு வரணும். ஜாப் ஸ்ட்ரீட்டை பாருங்கள், மற்ற அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வேலை செய்கிற மற்ற நண்பர்களை அணுகுங்க, அவங்க மூலியமாக தான் இந்த வேலை வாய்ப்பெல்லாம் வருவதாக ஒரு கேள்வி. முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்வோம். அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக் கொள்வோம். நன்றி. நன்றி சீனியர் ரவி. Thank you for the informative session, Senior Ravi. All right. So மாணவர்களுக்கும் everyone who has attended the session, I hope that your questions about இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்சியல் பிளானிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு அவர் தெளிவா விளக்கியிருப்பாரு. அதை தாண்டி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுனாக்கா சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன் வந்துட்டு we will take the questions-லாம். All right. So calling upon our next panelist, Mr. Gobi Palaniandi. Right. இவர் வந்துட்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் துறை பத்திட்டு தெளிவா விளக்க போறாரு for the information of everyone. So இவரை பாத்தீங்கன்னாக்கா is the Vice President of Risk Management Department, IS Lango. He did his degree in UNIMAS with BAA in Management. Right. இவருக்கு 17 ஆண்டு கால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. என்டர்பிரைஸ் அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், ஆப்ரேஷன்ஸ், பிசினஸ் கண்டினியூட்டி and banking, investment services and global market. All right. So calling upon Mr. Gobi to take over the session. Yeah, thanks Diva. Thanks for the introduction. So hi everyone, my name is Gobi. Before I proceed with my presentation, I would like to thanks the organization committee, CHUMIC. It's a wonderful initiative for our students, especially the Indian students, right? So yeah, so let's move to the next slide.
Right. Number one. Yeah, like what Ms. Diva mentioned just now. Okay, my expertise is in risk management. Yeah. So what is risk management actually, right? So நீங்க கூகுள்ல பண்ணலாம், நீங்க கூகுள் பண்ணாலும் சரி, in terms of you know ISO terms, they give a lot of varieties of definitions, right? But based on my experience, you know, what is risk management? To give you all a clear understanding, you know, a high level understanding, risk management is all about anything that's stopping us from achieving our department or company's objective. It's a risk. You know, even in your personal life, you can implement that in your personal life as well. For an example, from your house, you want to go to one destination. Okay, you must reach the destination in 1 hour. But what is stopping you from achieving your objective? That means maybe the risk is you don't maybe raining. You know, so when it rains, what is your action plan? Maybe you have to leave early. You know, so for example, your car. Okay, maybe you need to service your car. You know, so that you reach the destination within 1 hour. So that is personally நம்ம வந்து அந்த மாதிரி analyze பண்ணலாம். You know, so when it comes to corporate companies, when it comes to working industry, we can see in a variety risk management perspective. Okay, number one, operational risk. Okay, all right. So what is operational risk? So please remember, operational risk means there are three kinds of subject here. One is people risk, process risk, and system risk. So I give you a classic example. Operational risk. For example, in order for your company or your department want to achieve objective, okay, let's say they want to hit revenue in a year 50 million, example. So when it comes to people, you need to have a sufficient people management, manpower, resources. So let's say your company says you need to have 100 manpower, 100 people to run the operations, but you only have 50 people. So this is something that's stopping you from achieving your objective, your company's objective, right? So then the risk mitigation, enna pannona, we have to add additional 50 manpower in order for us to have a sufficient manpower management. Okay, process. What is process? Let's say you already have a good people management. Okay, but process, in terms of process, is SOPs. You don't have a proper SOP. You don't have a proper documentation. Okay, so that thing also can is a risk where it can stop achieving our company's objective. So நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, we have to advise the management to have a proper SOP in order for us to run the business accordingly. All right. So in terms of operational, you have a very good people management. You have a very good process. You have a very good SOP. You have a very good documentation, but you don't have a proper system. Okay, IT, technology. Okay, with a proper system, you know, that means your system is very slow. You know, you input something, you know, it defects, you know, a system defect and so on, you know, IT defect. That thing also can stop your company's objective or your department's objective. So operational risk now, please remember, whenever in future when you enroll in risk management career, when it comes to operational risk, three important elements is people, process, and system. Okay, in the மூணு தான் நம்ம இன்டேக்கா வச்சிருந்தோமா, we can able to achieve our objective, right? It depends on whatever industries, right? Okay, second, let's move on. Second is compliance risk, acts and regulations. இதுல வந்து முக்கவாசி there will be legal people, legal degree holders இருப்பாங்க. இதுல வந்து compliance risks வந்து you have to ensure, you know, the company follow the proper acts and regulations. So for that, you must have a proper SOPs, you must have a proper documentation. You have to ensure the company follow the proper acts and regulation. Okay, this is compliance risk. Okay, so even we have a financial risk. Okay, again, your company, let's say target in a year, they want to hit 50 million revenue. So what is stopping us from achieving the objective? So in operational risk, let's say we don't have a proper
operational risk mitigation action, it will lead to financial risk, right? Or it could lead to reputational risk. So all this risk segment is interrelated actually. All right, even cash flow. You don't have a proper cash flow, it could lead to financial risk where it can stop our company's objective. We're unable to achieve our company KPI, right? Asset related. This one mainly about engineering field. So asset related. Let's say you have a missionaries in your companies. Certain maturity circle. Let's say we're unable to mitigate the risk. It could lead to manufacturing defect or operation defect, which again will stop our company's objective. All right. So like what the previous before me, I think Mr. Ravi, he gave a very good explanation about insurance, right? So insurance risk is another part of risk management world as well. Insurance risk, okay, we have engineering risk as well, and we also have IT risk. Where IT risk we mitigate the cyber risk management. So there's a lot of risk is coming, emerging risk in IT industries, right? So if you look at the note there, okay, risk managers, or risk analysis, we are like the advisor or the consultant to senior management, CEO or board risk member. Even myself in a previous company, I was advisor to my CEO, where I will tell what could go wrong, what could go wrong in future, what is stopping us from achieving our company's KPI or objective. So as a risk expert, I must able to explain to the operation department, I must able to explain to the management department or the finance department what could go wrong, what are the elements, what are the risks that stopping us from achieving the objective, right? So moving on to education qualification, right? In order for you to join risk management, it can be variety degrees. It can be variety degrees. You can enroll as a, you can take up degree in risk management, finance, economic, business management or business administration, statistics, computer science, engineering as well, law, and other related fields. So நீங்க வந்து risk management join பண்ண இந்த degree எல்லாம் no problem. There is no how to say, there is no challenge for you to join a risk management industry. All right. So my personal advice, my personal advice, let's say you guys are interested in risk management industry, after your degree, right? After your degree, you can enroll in this professional certification program like certified fraud examiner, certified risk analysis, CRA, certification in risk management assurance. We have financial risk managers as well, professional risk managers program, certified in risk and information system. This one is very much into cyber risk, IT risk, so no area actually, right? So moving on to online courses. So I believe our today's participants, most of you is in the university or STPM going to go for university studies, right? So நீங்க டிகிரி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது my personal advice here is try to take up some part-time course while you are studying in university. It only take about 3 days to 1 week, 50 ringgit to 50 to 100 ringgit, some 150 200 ringgit. Go and enroll in online module, go and learn what is go and learn things like introduction to risk management. I strongly encourage this because when you have degree with professional certification or these online courses, when you get the knowledge, when you put in your resume, you expand your career enhancement. You open the opportunity to join in risk management industry, right? Okay, next slide, please. Yeah, this is the what I call this career path in risk management. All right. So let's say after your degree you want to join risk management industry.
the entry of the fresh level, it takes about 1 or 2 years experience, you know. So as I advised just now, let's say you have a degree in insurance, for example, or degree in business. So in university, let's say you already enroll, you know, you already take up this online course, you know, risk management. Then you open the opportunity to join, you know, as a risk analysis or insurance analysis, like what Mr. Ravi mentioned just now, you know, even a risk executive, you know, or risk consultant, right? So நீங்க இதுல வந்து involve பண்ணி gain experience, you know, then the next level is senior risk executive, which is 3 to 5 years of working experience, you know, and then followed by risk manager or senior risk managers, you know. It takes about 6 to 10 years of working experience, you know. And then let's say senior management entry level is more than 10 years working experience, maybe 10 to 15 years, you know, for you to become a vice president or head of department or head of governance, you know. So let's say more than 25 years of working experience, by all means, let's say you're in the risk industry, you know, you can become a chief risk officer, which is equivalent to a CEO level. All right. So please take note, yeah. The job level and experience, the subject, company to the company's requirement, it varies, you know. Some companies, let's say you have 5 years of working experience, they can call you as a risk manager. It depends on the company's requirement. All right. So என்ன tips நான் வந்து சொல்ல வரேன்னா, you can switch prospect in risk, a specialization. Let's say you join as a risk analysis for operational risk, for example. So after 5 years, you can switch line to corporate risk. What they do in corporate risk? Corporate risk, they analyze the top 10 risks in the company. All right. Or enterprise risk management, where involve every risk. It could be reputational risk, politic risk, you know, right? Or credit risk, financial specialization in finance, credit risk, or even market risk as well, right? So yeah, so this is the I would say risk management. நீங்க வந்து நல்லா பாத்தீங்கன்னா, there is a lot of cabang there. You know, you can join in engineering. You know, let's say you are an engineering degree holder. By all means, let's say you have a risk certification. You can join the firm first. You know, you can join as a risk engineer. You become a risk analyst for the engineering firm. Gain more experience in risk management. And after that, you can go for other prospects. You know, whatever you love, right? So, any questions? Or maybe later. Okay. All right. Next, please. Next slide. Yeah. Bonus tips for career development in risk management and other industries. So this is based on my experience, what I've observed in my career. Degree it's just a passport, right? Degree is just a passport. It's like a stepping stone. See, you can be degree in banking. You can have a degree in engineering, you know, but end of the day, how you take it and how how you develop your soft skill, especially. That's why I take this initiative to want to explain to all of you in this forum what are the knowledge, skills, and abilities everyone here should have. You know, so let's say you're going to any industry. Step one, when you pick an industry, it requires a significant amount of business knowledge to get started. So, for an example, first of all, you must have the passion. Okay, risk management or let's say engineering or insurance or biomedic or whatever, you must have the passion. நீங்க இந்த பேட்டா படம் பார்த்துருக்கீங்களா? ரஜினி சார் சொல்லுவாருல்ல, அந்த குக்கிங் சீன் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவாரு, யூனோ, எது செஞ்சாலும் லவ்வோட செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. It's very true actually. You must have the passion, you know. Okay, you must have the passion. And the passion இருந்தால் தான் whatever you want to perform in your job, you can do just like this in your fingertips. Okay, after passion, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா fast learner. Now, fast learner is the most important soft skill in every industry. Let's say you're applying for a risk executive or risk manager or engineer or anything, you know, whatever industry, manufacturing, you know, 100 people are waiting for one job.
So நம்ம என்ன பண்ணோம், the moment we get a job, whatever job, do it in full heart. Okay, you need to learn it very fast. Okay, சீக்கிரம் learn பண்ணிட்டு you must able to ensure that you're specialized in that what you're doing, and then if you see that, adapt to pressure working environment. If you join risk management, yes, you will go through a certain pressure working environment. So you have to be fit mentally and physically. Mentally means you must adapt the pressure. You must tell yourself, it's okay, I'm coming here to learn, I'm coming here to expand my career. Physically means, of course, as a young graduate, when you join the industry, you must always physically, you must be fit, exercise, be strong, try to make yourself energetic always. Let's say your boss, nalla degree, first class degree holder irukkalam, you can join any firm, but once you join the industry, you must ensure that you are mentally and physically fit. You must be able to adapt, a new working environment in terms of social and culture. So நம்மள நீங்க டிகிரி சேரீங்க, யூனிவர்சிட்டியில சேரீங்க, IPTA. I can see நம்மலாம் இந்தியன்ஸ் கூடயே இருப்போம். Okay, we successfully done our degree, but நம்ம working industry போகும்போது you can see a culture shock in terms of social and culture. அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கம்பெனில வந்து maybe majority Chinese இருக்கலாம், இல்ல majority Malays இருக்கலாம். How do you adapt to the working environment, though you are first class degree holder, though your degree is very good? So these are the soft skills you must have, especially in risk management as well, because you need to communicate with everyone in order for you to get the risk action plan. Okay, step 2, okay, learn how to ask good questions. See, when you join risk industry, risk management, in order for you to become a consultant, or as I mentioned just now, you want to do a risk assessment, you need to ask a lot of good questions. Okay, this will help you as learn as much as you can about the industry. Okay, because நீங்க risk manager போனீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு 100% உங்களுக்கு தெரியும், right? So for that, you need to improve your communication skills. You need to have a very good presentation skills. So let's say whatever degree you have, நீங்க யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே try to go to the online classes, on online modules. Try to improve your communication skills, and also presentation skills. For risk management, once you already do a risk assessment, okay, once you already identify what is the action plan, you need to do presentation to your management. Okay, what is the high risk, what is the medium risk, what is the low risk in terms of corporate, operational, financial, law, whatever, so you have to be confident. Okay, and then you have to learn from mistakes. So as I mentioned, you fall 100 times, you need to rise 100 times. Even myself, okay, I'm just a degree in management. Okay, my first experience, I joined in banking industry. Okay, security or investment banking, global markets. So I don't know anything about this global investment market. So what the fast learning, you need to have this fast learning. You need to adapt to the culture. You need to adapt to pressure. You improve your communication skills. So all these things are very important. So degree is not only please come out from that. Degree is not that. The next ultimate challenge is all these soft skills that you should have. Okay, step 3, develop a good research skills, and build your company, an industry network. See, you're a risk manager or risk analysis, you need to build network. You need to build network. You need to know everybody in the company. Okay, so here's another good tips I want to give you. Let's say you join an industry, when you have a free time, talk to your managers, talk to your superiors, talk about the product. Okay, talk about the work. Okay, networking lunch. சும்மா சில பேர் வெட்டித்தனமா லஞ்சுக்கு போய்கிட்டு no, try. உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஷன் இருந்துச்சுன்னா do a networking lunch with the subject matter experts, other than வேற டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்கல்ல. Slowly, and then you pick up the product. Always stay within the professional chain. Stay with the professional chain. All right, so some of the additional things here is
let's say you join an industry, any industry, including risk management, don't have ego. Okay, when you learn something, you train somebody. Okay, no politicking. You should not how to say politics pati pesakudadu, gossips, because your managers, your superiors are watching. So you need to be people friendly and approachable. That means anyone can approach you when it comes to work. This is very important in risk management, because risk management, it's output and input. You need to get certain information, certain action plan from the stakeholders, from your business partners, okay, delivering to the management as well. So you need to be approachable, friendly, and then one more tips I want to give you. Your second tips is come out from your comfort zone to develop your knowledge and experience. Always have this you must keep learning. Even myself, I'm keep learning. And then let's say you join an industry, any industry. Okay, whenever there's a weekend, during the weekend, it's an opportunity to do additional readings. You just keep reading, refresh and reset, and then okay, in the during the weekend, when you do additional reading, refresh and you reset, you feel you're very energized to work for the following week. This kind of attitude, this kind of habit is practiced by most of the CEOs, of multinational companies. All right. So next slide, please. So before I end, no matter what, we want to excel in whatever we are doing. Okay, we need to pray. நம்மளுக்கு என்னதான் skill, knowledge இருந்தாலும், we have to ensure that we must pray, to do better, meditate, and yes, whatever we do, let's do some charity, help people, not even in terms of financial, do charity, help people to, let's say you teach your working colleague to do better, right? So thank you very much. Thank you very much, Mr. Gobi, for the all-inclusive presentation, including the tips that I believe would be very, very useful for the students who are listening, right? Not just relevant to this industry, but ஒரு graduate, undergraduate ஓட ஜேர்னில போறதுக்கு என்னென்ன அவங்க மென்டலி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி சார். Alright, we have Vaishnavi who has raised her hand. Vaishnavi, please type in your question in the chat box. I will move on to the next panelist because I want to ensure we keep to the timing, yeah? Right? So I hope you understand. So உங்க கேள்வியை வந்துட்டு நீங்க அந்த chat boxல போட்டுருங்க. Session முடிஞ்சோனே we will go around the table. Alright? Okay, so next panelist, we have Mr. Mohan Kumar, who's the Chief Assistant Director, and he would be sharing his knowledge and slides on environmental science and management, right? So currently, Mr. Mohan is attached to Atmospheric Sciences and Cloud Seeding Division of the Malaysian Meteorological Department. All right. So handing over the session to you, Mr. Mohan. நன்றிங்க திவாசினி. கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். ஓகே, வெரி குட். ஓம் க்ளௌம் சோம் சரவணபவாய் நம. குருவாய் வருவாய் அருவாய் குகனே. அனைவருக்கும் வணக்கம். சரி, இந்த I'll be fast லாங்க. நான் ரொம்ப டிலே பண்ண மாட்டேன். I think you are running short of time also. I will try to catch the more important points within this field. Okay, முதலாவது அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போயிருங்க. சரி, இந்த ஃபீல்ட் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்ட் இருந்தது, இல்லை கிடையாது. ஆனா இந்த ஃபீல்ட்ல ஈடுபட்டு உள்ளவங்க குறிப்பாக இந்த படிப்புக்குன்னு படிக்கல. ஏன்னா இது ஒரு புதியான துறை. இப்ப இத சொல்ல பார்க்கலாம், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா. ஆனா வர it has gained lot of traction. It has become popular among certain circles. Okay, for example, you cannot run, the environmental issue is the one
For example, haze, things like this, effect of haze upon human beings, oil spills, the very fish that, for example, even the fish that you get in Straits of Malacca, for example, mercury poisoning. Because so much, some research has been done in that. So it's difficult to run away from this field, but this field has only gained traction probably in the last 10 years or so. And it's getting more, what you call it, vibrant. Seri, to be frank with you, to say that in the field ஈடுபடுறதுக்கு environmental management அல்லது சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் அல்லது மேலாண்மை மட்டும்தான் செய்யணும்னு சொல்ல போகனா கிடையாதுங்க. இட்ஸ் அ ஹைபிரிட் ஃபீல்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட்ல ஹைபிரிட் ஃபீல்ட். என்ன கேட்டீங்கன்னா பொறியியல் படிச்சவங்க அத்தனை பேர் இதுல ஈடுபடலாம். Because whatever said and done, when you are talking about environmental care, you are talking about things like green technology and all these things, and where you're bringing in the latest in engineering concepts, nanophysical concepts. So it's not just one field. So basically, if you look at the slide there, you can do, okay, of course, the things like environmental sciences and technology and environmental management. இந்த கோர்ஸ் லோக்கல் யூல பாத்தீங்கன்னா if I were check பண்ணும்போது UPM மற்றபோது UMல இருந்தது. இன்னொன்று யூனிசா தெலுங்கானுல. I think that they are quite active there. But it is not necessary, like what I said, you only need to do these courses. Any degree, whether it's physics, chemistry, biology, mathematics, I missed there, actually mathematics, you can go, because environment is such a big field. There's so much room for one to go in. Remote sensing. Okay, remote sensing இன்னைக்கு environment எடுத்தீங்கன்னா அக்கு வேறு ஆணி வேறு அதுதான். ஓகே, ரிமோட் சென்சிங் எவ்வளவு ஆழமா போறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆழமா நம்ம என்வாயர்மெண்டல் இந்த சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அல்லது அறிவியல் நம்ம செய்யலாம். என்வாயர்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பொதுவாக நாங்க போட்டதுன்னா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா பொறியியல் படிப்புல எந்த துறையில படிச்சீங்கன்னா கூட நீங்க தாராளமா என்வாயர்மெண்டல் டெக்னாலஜில இந்த ஃபீல்டுக்கு வரலாம். அடுத்த ஸ்லைட் போயிருங்க. சரி, ஸோ நேரம் இந்த கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வந்துடலாமே. ஸோ முதலே பார்த்தீங்கன்னா என்வாயர்மெண்டல் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட், அதில் என்வாயர்மெண்டல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி. சார் இது என்னது? ஓகே, இது தொழிற்சாலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மோட்டர்ஸ் என்ஜின்ஸ்லாம் வேலை செய்யும். அதே நம்ம வாகனங்கள் போல் தாங்க. யூ will get all these gases being released, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide. சரி, ஸோ இந்த கேஸஸ்லாம் இந்த வாயுக்கள் when it goes to the atmosphere, வளிமண்டலத்தில் போகும்பொழுது it has different effects. நம்ம இப்போ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னு கேள்விப்படுறோம். ஓகே, கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் எல்லாம் வெளியாகும் பொழுது குளோபல் ஹீட்டிங், ஓகே, குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு போகுது. Okay, so your weather patterns change, you have more flooding, so you get into this. And then on a more direct side is that when you get high pollution, when your air is actually polluted, what you're breathing. So for example, people like asthma may be a bit more more sensitive to it. So எனவே இதுல என்ன தொழிற்சாலையில என்ன செய்வாங்கன்னா அங்க சில தொழில்நுட்ப கருவிகள் பயன்படுத்தி, okay, they'll use some technological instruments, many engineering based, to actually limit the amount of these gases that actually are released to the atmosphere. Okay, so for example, you got, I mean, just to run through gravitational settling chambers, you got the technologies. I leave out the terms. Basically, it means they are electrical method, they are electrical ways of handling it, they are biological ways of handling it, they are chemical ways of handling it. Okay, so it encompasses all fields. Okay, you can be an expert in one and you can be a consultant in one, and probably you will be, what do you call that? The room will be there for you, okay, with the right channels. Now, the second one, you see, research institutions. Now, environmental in the field, it came because although the application was there, it became more popular because of these research institutions. அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா people became aware of the environmental field because of its effects on the atmosphere, and thereafter the effects on people. So the institutions that actually started this were the research institutions. So they went into different ways of looking at what are the impacts first. So the impacts adu thaniya or research field irukum.
அப்புறம் மிட்டிகேஷன் ஸ்டடிஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு is being released, okay, then we know it's a greenhouse gas like methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, okay, இதெல்லாம் புதுசா வந்துருது. சரி, இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம மினிமைஸ் பண்ண போறோம்? ஓகே, ஸோ தட் அதுக்கு வந்து ஒரு தொழில்நுட்பம் வேணும். ஸோ it's a field that actually, it's again involves many things, but you cannot run away from this field in the future, because globally what we are going through now is global warming is something that we already know is happening. So all the countries in the world are actually signatories of the Paris Agreement and all these things. What are these agreements? These agreements are actually agreements agreed by many countries to say that, okay, we are going to take measured steps to reduce the emission of these so-called gases to the atmosphere by this certain amount of percentage within this number of years. So which means every industry will have to slowly bring in some sort of environmental concern, environmental care, environmental handling within its daily operations. How they do it depends on the industry, who they actually get to do it for them. They might have permanent people, they might bring in consultants. So, but this is something that you cannot run. Yeah? So now you look at pollution modeling, the fluid dynamics. Don't be afraid of the word. Basically, or a simple case na podranga ipa. COVID is happening. Okay. So when you need to have an idea, okay, how COVID is going now, what is going to affect in the next 2 weeks. So for you to do that modeling, first of all, you need mathematics. So you apply the mathematics to the biological processes involved. So the biological process, what is involved is those who studied biology, medicine, and all this. So you see, you already got these two fields being mixed there. So with that, you do this modeling. So இது வந்துட்டு அதே போல வந்துட்டு நம்ம bring to environmentalனா, first of all, we got air pollution. Haze is nothing new. I mean, today is nothing new for you all. When I was in the university and all these things, and upon graduation, also 98 was the first time I faced the haze. So those days, it was something very rare. இன்னைக்கு வந்துட்டு is something common. And then water pollution கூட இப்ப கேள்விப்படுறோம், இப்ப ஜோஹர்ல வந்து நடந்தது. So when you come to this, so again you need to model, okay, how far will the effects be? To take a case in example, you all referred to 2011 வந்து the tsunami வந்துட்டு earthquake நடந்தது ஜப்பான்ல earthquake நடந்து வந்துட்டு அங்க ஃபுகுஷிமா வந்துட்டு the what you call that, the nuclear reactor there was affected. Now because of that, so what was the effect on the surrounding ocean? And world countries were fast, Malaysia be affected, you see. So because these things are not localized. For example, Chernobyl 1983 எடுத்தீங்கன்னா வந்துட்டு there was a lot of nuclear leakage that actually affected right up to Europe. So to look at this aspect, you need the aspect of modeling. So now you see, you can see the whole thing. It brings in medical, that means health aspects. It brings in how the physics, how these radioactive particles react in the atmosphere, how it spread due to meteorological principles. So it's a whole, it's a big field. Anyone can go in, be willing to learn and other things. That's all. Okay, so air pollution is direct, okay? So modeling is on one side. How bad can it get? What is the for the next 3-4 days, for example? That's what usually we want to know. Okay, of course, as a layman, sometimes we feel that, okay, it doesn't really affect us. But if for elderly people and people with asthma and all that, the effects are there. Now, these things have financial impacts that the government looks at and certain institution looks at. So there are consultants who also do this. Okay, so hydrology and hydrogeology. Hydrology now, for example, river engineering. Now, I did a master's in environmental management and science. இப்போதைக்கு நான் அரசாங்கத்துல தான் இருக்கிறேன். ஆனா I still remember 2012ல முடிஞ்சு the course முடிஞ்சு மராநாளை வந்துட்டு ரிவர் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அரசாங்க ஊழியத்துல ரொம்ப நாளா இருந்தா நம்ம லேஸ்ல வந்து நவர மாட்டோம். But I mean, for example, I just finished the course. I didn't have a degree in engineering or anything, but there was a job for river engineering company that was offering a job. So, and then so this okay again. So hydrogeology ni pathina vandu water sources.
I think there are some of quite a number of engineers here. I think one person could speak after this also on underground and all that. So these things. So for example, what do you call this? What sort of your water supply in certain places? How that changes with regard to climate change and all that. Agriculture waste management. Okay, agriculture first of all, we don't really get involved. If you're getting now, that's a very big mistake on with regard to us. We should get involved. Agriculture is actually has a very good future. You must be willing to put some hard work. But okay, that aside, I don't want to get into that. So on that side, so there'll be waste management. For example, you lose all sort of chemical fertilizers. These chemical fertilizers will go to the rivers and all these things. Okay, biodiversity and nature conservation. Okay, it seems odd, but this is where, for example, protection of your tigers here, for example, protection of wildlife, protection of forest protection. And a lot of people actually do environmental awareness campaigns. So for example, World WWF. And these sort of institutes are on the increase now. 10 years ago, you hardly hear about it. But these sort of things are now on the increase. Okay, now very importantly, renewable energy sources. அங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே solar energy and bioenergy industry. இன்னைக்கு சோலார் ஃபார்ம்ஸ்னு சொன்னீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு முன்பு சொன்னீங்கன்னா மலேசியால நம்ம ஆச்சரியப்பட விஷயம். ஆனா இன்னைக்கு சோலார் ஃபார்ம்ஸ் ஏக்கர்ஸ் கணக்குல ஓடுது. ஓகே, சோ அது காரணம் என்னன்னா because when you are going for a cleaner atmosphere, which means you are going for reduction in greenhouse gases, உதாரணத்துக்கு you got to go to more cleaner energy sources. So solar energy is the way. வேற நாட்டுல for example ஒரு சில வீடுகள்லாம் you already have the solar panels there. இப்போ மலேசியால ஒன்றும் வரல, ஆனா that's the future. ஸோ அதுக்குன்னு இன்னைக்கு நீங்க எஸ்ட்ரோ போட்டுற மாதிரி நம்ம எஸ்ட்ரோ கான்ட்ராக்டர்ஸ் போட்டுற மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் you might have contractors even for this. You see, this field started only probably maybe around 10 years ago, but it is the field for the future. So, and the good part about it is that anyone can actually get involved, provided they have the aptitude to learn. Okay, renewable energy sources. Okay, மத்தபடி மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா you have hydroelectric power. Okay, that is reasonably well established. Solar energy, the technology is already there, and with further improvements in electronics and in nanotech, the panels and all these technological parts that they're used are becoming smaller, much more energy efficient. So these processes can really improve. Okay, bioenergy resources, அதுக்கு ஒரு நல்ல புஷ் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. சரிங்களா? So biofuel for example, அது ஒண்ணுதான். ஆனா for example இப்போ பேட்டரி செய்யறது, இப்போ எலக்ட்ரிக் காடிலாம் வருதுங்க. இப்போ ஏன் பறக்கும் வாகனங்கள் கூட வருது. பறக்கும் காடிலாம் இன்னைக்கு சாத்தியமாச்சு. இன்னும் 20 வருஷத்துல பறக்கும் காடி பறக்காது நம்ம சொல்ல முடியாது. We never know because it's already there. So the regulations are not there to allow for flying cars yet. Okay, but the technology is already there. So but when the regulation changes, there will be some changes. So we are looking at something new here. So what sort of power sources you need for it? And many are electrical based. Of course, now most of it is still petroleum based, but the development for electrical base is going there. You have already have electrical cars already there. Malaysia, yes, certain places only you can recharge the battery and all these things, but the technology, the direction is already going in that way. So what sort of batteries can you make now? That are more green in nature. So all these things get okay. And very important. Okay, before I go to the last few parts there, this is an ever expanding field. We must always keep ourselves கொஞ்சம் aware இருக்கணும் what is happening. Today I don't know whether you all have quite number of you all followed it or not. Space tourism nu வந்துருச்சு இன்னைக்கு. So இடையில I think there's one billionaire in the US who actually, I think it was a 3-minute flight or something like that. Space la 3 minutes தான் இருந்திருக்காங்க, and they paid, the ticket was some millions and all that. So these sort of things are going there. So your hydrogen based fuels mixing with oxygen, at the same time you're bringing the clean technology. So there are many things that are coming. Okay, interstellar travel. Okay, for example, now today we are talking about space tourism.
20 years time we may be talking about actually humans going to some other planets or the moon. I mean, for now it's far-fetched. But the thing is that when you go towards such things, that technology will trickle downwards, and you can actually use it in many of these fields. This is something that you'll always be aware about, because this is a very interesting time that we are living. I mean, people like myself may be too old to grab many things, but the youngsters, you all are coming out into this field. The room is so vast, and the beautiful thing about this is that whatever you study, the demand, there may not be a demand now in Malaysia, but there will be a demand. There's already a demand overseas. You see, so you can actually cater for that market also. You should, because after some time, Malaysia la varum, then you will become the leader. சரிங்களா? Okay, so okay, last one part. Okay, சரி, இதெல்லாம் அறிவியல்லே பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. இப்போ நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் செஞ்சிருக்கோமே, நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா அப்படின்னு கிடையாது. ஏன்னா ஏன் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சொன்ன பொழுது வந்துட்டு இப்ப சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புன்னு வரும் பொழுது அந்த பாதிப்பை வந்துட்டு எப்படி நிவர்த்தி செய்யறது, நிவர்த்தி செஞ்ச பிறகு வந்துட்டு நீண்ட காலத்துக்கு என்ன எப்படி திட்டமிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த திட்டமிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதுல முக்கியமா பைனான்சியல். அப்பனா வந்துட்டு இவ்வளவு காசு நான் போடும் பொழுது எவ்வளவு லாபம் நான் அடைய போறேன், எவ்வளவு நட்டம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ உதாரணம் ஒரு ஏர் பொல்யூஷன் இன்சிடென்ட் நடந்தாலே வந்துட்டு லெட்ஸ் சே ஒரு ஹேஸ் வந்துச்சுன்னா வந்துட்டு மெடிக்கல் காஸ்ட் தேர் இஸ் a medical cost for the government உதாரணத்துக்கு. ஓகே, ஸோ there is a cost to everything. Okay, a very simple one. So how do you plan? So இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்கனாமிக்ஸ் வராங்க. So you ask me a person like sciences by myself, economics is Greekன்னு சொல்லுவோம். அப்பனா வந்துட்டு tell me anything, so நான் நம்பிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். So okay, the other things like a landscape, but I won't go into it. I won't take much time with. If there are any other things you want to ask about this, then I think we'll take it after the rest has spoken. I think that's all, Divashini, from me. ரொம்ப நன்றிங்க. ரொம்ப நன்றி Mr. Mohan. Thank you for the very educational and in-depth insight of this industry. So கண்டிப்பா கேள்விகள் இருக்கும். We will take it right after we finish all the sharing by the expert panel. All right. So next up in line would be Mr. Charles Mohan. Hi everyone. All right. Hi, sir. So let me just briefly introduce you. So content industry பாத்தீங்கன்னாக்கா it's actually under our SPV 2013 government பிளானிங்ல right after ETP SPV 2030 அதுல key economic growth ஏரியான்னு content industryல வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பேசுறதுக்கு over 22 years to be exact, Mr. Charles Mohan has an experience in this industry. He's currently the CEO of Institute of On Jafar. He's NTV7 News anchor and attached with a lot of other positions. So I pass over the session to you, Mr. Charles Mohan. Okay, thank you, Tiva, for the introduction, and thank you for Kumika for inviting me to be one of the guests in today's sharing. Well, I'm not going to take much of your time and everything. I'm just going to keep it very simple, compact, and concise, so the information will be expanded to all of y'all in a very easy way to understand. Okay, basically, I'm going to talk about my experience in order. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த டிவி இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து இது எப்படி கண்டென்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மாறி இருக்குன்னு அது ஒரு கண்ணோட்டமா நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு பின்ன பார்த்தீங்கன்னா TV industry has been the main industry in disseminating information and giving content or information to the public as a whole, correct or not? So நீங்க செய்தி பார்க்கறதா இருந்தா கூட நீங்க 8 மணிக்கு செய்திக்கு தான் நீங்க வெயிட் பண்ணணும், correct or not? Alright, ஆனா அதே ஒரு 20 இயர்ஸ் கழிச்சு இப்ப பாருங்களேன், நீங்க அப்பப்ப நடக்கிற செய்திகள் அப்பப்ப நடக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் is just on your fingertips, which means if you have an Android or an iPhone, you can get the content immediately.
which means the information will be disseminated to you through the social media, which comprises of Facebook, Twitter, Instagram posts, Instagram stories, and etc. and etc. All right. So before this, the content industry was very much into electronic media. Okay, print media example என்ன நீங்க பார்க்கலாம்னா NST, Berita Harian, Harian Metro, The Sun, The Star, Malay Mail, அதெல்லாம் print media. Okay, electronic media நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து, for example, you can look into, of course, TV7, TV3, 8TV, TV9, Astro. Astro is paid to air TV, ஏன்னா நீங்க வந்து காசு கட்டுறீங்க அந்த content பார்க்கறதுக்கு. இந்த earlier நான் மென்ஷன் பண்ணது free to air TV. ஓகே, அதுதான் வந்து ஒரு 20 இயர்ஸா வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில ஓடிட்டு இருக்கு. ஆனா இப்ப வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு கண்டென்ட் மூலியமா வந்து ஒரு நியூ அவதார் எடுத்திருக்குது, which is the to be compatible to the needs of the society, but using the platform of the social media, okay, which is Facebook, Twitter, Instagram, etc. and etc. This is what is happening. So what is happening to the industry which has been in like 20 years ago? அதனால என்ன டிவி ஸ்டேஷனை மூடிடுறாங்களா, ரேடியோ ஸ்டேஷனை மூடிடுறாங்களா, இல்லை பிரிண்ட் மீடியாவை மூடிடுறாங்களா? நோ, தே ஆல் ஆர் ஆக்சுவலி மூவிங் இன்டு the usage of social media, and they will competing with each other using the social media to disseminate information. That is what happening in the industry at the moment. Okay. Secondly, நான் வந்து என்ன கோர்ஸ் செஞ்சா வந்து இந்த துறையில நான் வரலாம். ஓகே, பிஃபோர் திஸ் வந்து இப்போ நான் வந்து ஐம் அ கிராஜுவேட் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி மலாயா. ஐ டிட் media studies, and some of my juniors and seniors are there. Okay, so I was very clear. நான் வந்து ஒரு TV stationல போய் வேலை செய்யணும். That was my ambition. All right, and I was very lucky enough that I got into NTV7 in 1998. 1998, 1999, I joined the station, and I'm still with the station, and currently I'm anchoring news, and I've gone through the process of being a broadcast journalist, assistant assignment editor, and so on. Okay, but what is happening now is, இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல வந்து நாட் நெசசரி வந்து நீங்க வந்து மீடியா ஸ்டடீஸ்ல இருந்தா தான் வந்து நீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும்னு இல்லை. alright, even if you're a law student, even if you're an engineering student, even if you're a dentistry student who don't want to go into dentistry, or even you are into any other field, you can come and join this industry, because அது இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து முன்ன நீச்சா இருந்தது, இப்போ வந்து அவ்வளவு டைவர்சிஃபை பண்ணியிருக்குது. ஏன்னா வந்து அந்த ஃபார்மேட் வந்து இப்போ வந்து Okay, for example, வந்து இப்போ நீங்க COVID-19 சிச்சுவேஷன் 2 வருஷத்துக்கு நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா, நீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து கண்டென்ட் பர்சனல் இண்டிவிஜுவல் கண்டென்ட் ப்ரொவைடரா ஆகுறாங்க. அவங்க வந்து யூடியூபரா ஆகுறாங்க. They are becoming someone who is like gig economicsல இன்வால்வ் பண்றாங்க, and they make money just by having their handphone and Android and sitting at home and making money. அதுதான் வந்து moving forward the situation is going to be like. All right, so what are the additional elements that I need to have in order to be relevant to the need of the industry, which is very much moving to the social media platforms? All right, ஓகே, முன்ன வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா அவர்தான் இருந்தா உங்களோட BM writing must be very good, your English writing must be very good, your Mandarin for the Chinese students, Mandarin writing might be very good. For someone who is doing Tamil, அவங்க தமிழ் எழுத வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்து ஒரு பேசிக்கான ஷாராட் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா இப்ப வந்து அது தவிர்த்து உங்களால வந்து இந்த மல்டி மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸை வந்து உங்களால வந்து ஸ்பீடா பாய்க்க முடியுமா, அது வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஆயிருது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. தி DG of Health, Tan Sri Nisham,
ஓகே, நீங்க அங்க போனீங்கன்னா வந்து இதே கோவிட் வந்து ஒரு 15 வருஷம் முன்ன நடந்துருந்துச்சுன்னா வந்து கோவிடோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு 8 மணி நியூஸ்க்கு தான் வரும். அப்பனா ஒரு கேமராமேனும் ஒரு ரிப்போர்ட்டரும் போவாங்க, அங்க போயிட்டு வந்து இன்னைக்கு எத்தனை கேஸ்ன்னு வந்து கொண்டு வந்து அவங்க டெஸ்டிமினேட் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் 8 மணிக்கு நியூஸ்ல. ஆனா இப்போ உள்ள நாங்க ரிப்போர்ட்டரை வந்து அந்த அசைன்மெண்ட்க்கு அனுப்பி விட்டோமா, அந்த நபர் அதாவது அந்த டிஜி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து டைப் அடிச்சு நம்ம ட்விட்டர்ல போட்டு நம்ம வந்து ஸ்டேஷனுக்கு ஷேர் பண்ணிடணும். ஸோ அவ்வளவு ஸ்பீடா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மை பாய்க்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பீட் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கா, அது வந்து நீங்க பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் வெரி மச் இன்டு திஸ் திங், this will be a very good industry to embark in. Okay, secondly, நான் வந்து இந்த content creation, okay, content media content. Now must I just work in the media industry? No. ஓகே, நீங்க மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தா கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம COVID-19 சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எப்போதும் அந்த கிராஃபிக் வருது தானே, மலேசியா மேப் போட்டு ஸ்லாங்கோல எத்தனை கேஸ், whichever state got cases, right? All right, okay. Do you know that the person who's preparing that is a team of content people in the ministry? Alright, so they are the one who's doing the content. So உங்களோட working experience வந்து just don't keep it to I just want to be in TV, but it is also can be expanded to ministry. That also can be expanded to corporate companies in corporate com. That also can be expanded to non-government organization. That also can be expanded to political figures, being a press secretary and so on. So it's actually in the content creation, and is going to give you so many paths to embark and evolve. Okay, இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு ஆளுக்கூட வேலை செய்ய பிடிக்கல, ஆனா I want to get a lot of money. Okay, this is the industry also, because you can see if you are a YouTuber, if your content is really good and your subscribers are a lot, you can make money. All right, and you can see today a lot of them are becoming they have followers in their IG. IG, like let's say they have like 100,000 or 200,000 followers. I'm talking about legitimate followers, not the invested one. All right, what they do is they do product endorsement. Okay, product endorsement வந்து you will be paid so much. I give you one example. I don't know how many of you all know about this guy named by Abid Liu. Okay, he has his IG followers, 5 million IG followers. Okay, and TV3's Bulletin Utama News, the highest rating is 5 million. Alright, ஆனா நீங்க TV3ல புல்லட்டின் உத்தம்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸ்பாட் நீங்க போடணும்னா அதோட பிரைஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் for 1 minute and 20 seconds வந்து நியூஸ் உள்ள போடுறதுக்கு வந்து 48,000 to 52,000 கேட்பாங்க. alright, பட் இதே என்னோட ஐஜில வந்து அந்த 5 million followers இருந்துச்சுன்னா I can go to the product which want to advertise the product. I can be a product ambassador for them with a cheaper price. So இந்த மாதிரி கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்கம் கிடைக்க வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. So the content industry is actually moving towards into this is what we call gig economy, that it's giving you a chance to actually make a lot of good income at this point of time by just sitting at home and just having a very good iPhone or Android, and also in the same time if you know the knowledge to do it and if you have an interest to it. Okay, ஆனா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் த பாஸ்ட் 22 இயர்ஸ் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக் டிசைன், உங்களுக்கு அனிமேஷன்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா you should embark on those kind of courses, because அந்த மாதிரி ஒரு ரிலே வந்து நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணணும். You can go into the variant or the spectrum of the content. ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ஆன்லைனுக்கு போகலாம், நீங்கள் பிரிண்ட்க்கு போகலாம், நீங்கள் டிவிக்கு போகலாம், ப்ராட்காஸ்டிங் போகலாம், நீங்கள் ரேடியோக்கு போகலாம். எவ்ரிபடி நீட்ஸ் திஸ்.
okay, because the way to move forward now is information. And அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆளுக்கு புரிய வைக்கிறீங்கன்னு ஒன்னாவது பார்ப்பாங்க. ரெண்டாவது வந்து நீங்க எவ்வளவு ஸ்பீடா வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மத்தாள் வெளியாக்குறதுக்கு முன்னிக்கு நீங்க வெளியாக்கி வந்து நீங்க மக்களுக்கு தெரிய வைக்கிறீங்கன்னு அதை பார்ப்பாங்க. That is what the industry is moving forward. Okay, as I told you again, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு COVID-19 cases, today cases, you don't need to wait until prime time 8 o'clock to be featured in the news, correct or not? I'm sure you can, like 3 o'clock, 4 o'clock is already in the Facebook. And most of the situation now, what's happening in the industry, broadcast journalist has been changed their title from broadcast journalist to multimedia journalists, because they have to handle all these Twitter, Facebook, Instagram in disseminating the information. Okay, and what they do, they don't attend the press conference physically. What they do is like they go to the Facebook and they know exactly what time the DG or the minister is going to give a press conference. They abstract the content from there and then they edit it, they put it on air, and then they also use it for social media. Okay, this is what exactly is happening in the industry at the moment. All right, okay. As you can see, despite TV, radio, online, and also print, there's also other things that you can venture into. Like if you're very much into designing, creative designing, you can work with companies like Big Tree. நீங்க வந்து கேஎலுக்கு போனீங்களா, எனிவே கிளாங் வேலியில இருந்து கேஎலுக்கு போனீங்கன்னா நீங்க நிறைய பில்போர்ட்ஸ் பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த பில்போர்ட்ல வந்து பிக் ட்ரீன்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ தே ஆர் த ஓனர் ஆஃப் த பில்போர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க வந்து அவங்க டிசைனிங் செய்ய சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபுட் பண்ற டிசைன்லாம் வருது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க அந்த பிக் ட்ரீல வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்களோட கண்டென்ட்டை வந்து நீங்க வந்து நல்ல ஃபியூச்சர்ல வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உங்க போர்ட்ஃபோலியோவும் வெரி குட்டா இருக்கும். ஓகே, சரி, நீங்க வந்து ஒரு 5 வருஷத்தை வேலை செஞ்சீங்க, நான் வந்து கார்பரேட்ல இருக்கேன், இதுக்கு வந்துட்டு நான் கவர்மெண்ட் போறேன், you will still stand a chance, because after being someone who's well known in the industry and so on, இப்போ வந்து புது கேபினெட் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நியூ மினிஸ்டர், டெப்யூட்டி மினிஸ்டர் கம்மிங் இன், they all will be looking for press secretary. Alright, so press secretary na எந்த மாதிரி ஆளுங்களை press secretary choose பண்ணுவாங்கன்னா, the people from the content industry. So the broadcast journalists who have experience, they will be choose and pick to be in that position. Okay, and slowly, if you have any political ambition, that will also give you a path to go to that kind of environment. All right, so ஒரு 15-20 இயர்ஸ்ல வந்து ஒரு நீச்சான இருந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னால வந்து ரொம்ப டைவர்சிஃபை பண்ணி அந்த வேரியன்ட் வந்து லாட், அண்ட் தென் தி ஸ்பெக்ட்ரம் ஹவ் ஆக்சுவலி gone beyond miles. Okay, so அதுக்காகத்தான் வந்து they are no more only depending from the students from the media studies. They are also looking for students. Okay, why they want law students? Because law students வந்து நம்ம வந்து ஒரு broadcast journalist இல்ல multimedia journalist ஹையர் பண்ணா, ஏதாச்சும் ஒரு court கேஸ்னா அவங்களுக்கு அந்த கேஸ்க்கு அனுப்பிவிட்டா the student will be able to understand it fast. ஒரு prima facie na, what does that mean? So they can quickly use the informations of the courts, what's happening in the court, what is the story immediately. இப்போ ஒரு content, let's say is a media student going for a court coverage. ஸோ அங்கே போனால் வந்து நம்ம அந்த டேர்ம்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரமாகவும், ஒரு சீனியர் ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து பர்னாமாவில் செக் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிசமினேட் பண்ண வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆயிரும். ஸோ அதனால தான் வேரியன்ட் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து ஆளை எடுத்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NTV7, if you look at now, we have not changed our brand, but what we are doing is we're doing DD TV. All right, so DD TV is PDPR content, right? Okay, so PDPR content வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து the ministry actually paid the station 80 million ringgit to do the PDPR.
Alright, so இப்போ வந்து people who are good in content அவங்க என்ன பண்றாங்க வந்து அவங்க மீடியா பிமாக்கு வந்து அவங்க they do pitching and they get their content inside, and even teachers are becoming anchor for the particular programs now. So அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் இப்போ pandemic COVID-19ல வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நீங்க ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட், எனக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போக ஆசையாக இருக்கு, ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட், ஹவ் மச் ஐ வில் பி பேட். ஓகே, யோர் பேசிக் salary will be starting from 2,225, and your highest, let's say you become the editor in chief of the newsroom, your take back pay will be around 15 to 18 K per month, and you'll have other perks and benefit as well. All right, so this is what happening in the industry. So I think that's what I want to share with you overall on how this content industry is moving. If you think that after you graduate you got nothing much to do, you just want to stay at home, if you have your Android and iPhone with you, please kindly put it for good use and try to generate income. There's a lot of grant by FINAS, there's a lot of grant by Higher Education Ministry, there's a lot of grant by Kementerian Komunikasi dan Multimedia has been given out for people to involve in this gig economy, because information is the way to move forward. So I think I've touched everything about what is happening in the industry, what was happening in the industry 15 to 20 years ago, and what's happening now, and what is the future. So if you have any questions, you can just update me, so I will try to answer you, and that's all from me now. Thank you. Thank you very much, Mr. Charles, for your very in-depth presentation. So, also for explaining the current landscape of this content industry and how it has changed over the years. All right. So, மாணவர்கள் வந்துட்டு உங்களோட கேள்வியை வந்து நீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த chat boxல நீங்க போடலாம். செஷன் இன்னும் 3 ஸ்பீக்கர் இருக்காங்க. After the last panelist has ended, we will have our Q&A session lah. All right. So moving on to the next panelist from the construction industry, I call upon Mr. Manivannan. So Mr. Manivannan is the section head of KV MRT SSP line, underground works, Gamuda Engineering. So he has vast experience in this construction industry. And construction industry வந்துட்டு இப்ப நிறைய பேருக்கு தெரியும், அந்த critical construction வந்து many times நம்மளோட announcement அந்த SOP எல்லாம் critical construction வந்து essential service வந்துச்சு. So அதுவே is enough for you to interpret how important this industry and how much prospect there would be in this industry. So I called upon Mr. Manivannan. Thanks, Ms. Diva. Welcome everyone, and thanks for the opportunity today to come here and share this useful sharing session. I call back my experience lah. When I was in UTM, first போனப்ப எப்படி அந்த சீனியர்ஸ்லாம் பார்த்து எப்படி அவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்களோ, I hope I can share my insights lah to the students, future students, and those current students if they are hearing or listening to this lah. So how I started working in Gamuda, என்னோட first experience when they come in for campus interview, அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஸ்மார்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க. ஸோ when they presented the smart project வந்து அது really ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. They have the a solution for a water problem. The flooding issue வந்து கேரளா ரொம்ப மேஜராக இருந்துச்சு that time. So they proposed a tunnel system to cater the flood system, I mean flood rock issue. With that, they also proposed a toll road lah. So நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்மார்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து actually is a failure. Every time rain, KL traffic will be jammed. Actually, the main purpose of having that smart project is that to cater the flooding issues. So I think with that, after that, when I joined the electrified double track project. Mainly it's earthwork and ground treatment. We did the railway lines. Previously is a old single lines இருக்கும். So what we did is that it's a electrified double track.
and then moving on to KVMRT underground project. So currently we're doing the SSP line. Previously we have completed the SPK lines, which is currently operating. So about my educational background, I did my Bachelor Engineering in Civil, UTM, 2007. And I also did my Master in Project Management, 2014. So can you go to the next slide? Okay. Construction industry, basically it consists of commercial, residential, industrial, infrastructure, and energy utility constructions. That's by sector lah. Commercial shop lots, shopping complex, and the residential meaning houses, industrial like factories, industrial parks, and infrastructure construction like MRT projects, road highways, and energy utilities mainly like telecommunication towers, and the construction and also by construction types lah. Whether it's an additional project, it's a demolition and construct a new one, or new constructions. Next, Diva. Okay, why construction is important? Even in particular, the infographic is a infographic of a budget made for 2021. It is a budget made on a pandemic. So, idhula patali three how much importance around 31 billion the government is willing to spend on construction industry. And purpose from the very beginning after post independence is from the economic plans. Malaysia has always invested on construction industry to boost our economy, and construction industry in line with our GDP and economic growth. So and all these projects not the small projects. Each project is like 2 to 3 years for all, and they will involve a lot of manpower. Next slide, Steve. So basically, I will explain about professionals in the construction industry. When you look at it, client developer those are like the paymaster who will initiate the project. And then there will be a project management or client representative. In case it's a client and developer, just investor just pumping in money, they don't know anything about construction, they will employ someone to represent them and manage the project. And then you have contractors, consultant, and specialist suppliers. So traditionally, about the conventional projects the client will engage a consultant and contractor separately, and they will be the middle person dealing with contractor and consultant. So அது two-line communication and it was troublesome. And later on, they find out there's a design and build contract. So in design and build contract, they just park the contract under a contractor, and the contractor will employ a consultant to work with them, and then they complete the project and hand over to the client. So in the site, we also have the organizing chart of the project. It's a KVMRT project organization chart. So in Gapata, you also can see the personnel. There'll be architects involved, engineers covering civil and mechanical, electrical. Also safety and health officers, QS, quantity surveyors, land surveyors, and other supporting like legal and IT. So maybe for students on there, I will explain about the role of these individuals or professionals. So when it comes to architects' role they are the principal submitting person. Let's say it's a project when the conceptually design architect will be the one doing the submission to the local authorities to get the approval. So first they will start with the development order, and after that they will submit the bidding plans through the end on the SB submission, and also when on the CF certificate of fitness. Now they call it CCC, certificate of compliance and completion. So engineers in detail they will cover all the civil and mechanical, electrical parts. So whatever conceptually architect design the engineers will take up more on civil. In the detail they will do the design based on the design codes So Malaysia we have British standards. We also have our Malaysian standards. So under my standards on the design project they continue with And safety and health, this is very important.
ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி நியூஸ் வந்து வெளியே வருதோ இல்லையோ, நான் ஆக்சிடென்ட் பற்றி நியூஸ் நிறைய வரும், which will be very common lah. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ lately கூட ஒரு LRT3 accidents happen in Klang. So safety and health வந்து basically they comes under Kementerian Sumber Malaysia. There's the Department of Safety and Health, DOSH, JKKP, and under that there's NIOSH, which conduct the training. There's also special field lah. இதுக்குன்னு தனியாக படித்து இந்த certification எடுத்து you can become a competent safety and officer and supervisors. Next you have quantity surveyors. இந்த course மலையில வந்து ஜுரு கூபான்னு சொல்லுவாங்க. So quantity surveys well என்னன்னா they are the one who prepare the bills of quantity. So ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ லைக் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் வந்து வந்து the conceptual design, detail design சொன்னோன்னே QS வந்து அது டீட்டெயிலாக வந்து டேக் பண்ணி they calculate all the materials, எவ்வளோ சிமெண்ட், எவ்வளோ இரும்பு, எவ்வளோ மெட்டீரியல் படி they work out the unit rates, how much the quantity, and total project value வந்து QS can work out those value lah. And land surveyors are the one doing the survey. இது வந்து காமனாக நீங்கள் ரோட் சைடில் பார்த்துருக்கலாம். they will do the measuring, use the surveying equipments, they take the S-bills, and sometime in the start வந்து அவங்க தான் setting up செய்வாங்க. And the role when importantனா வந்து when project வந்து you have to work in particular land area வந்து the land surveyor must give you the lot, correct lot lah, so that you don't make any encroachment into others' land. And other supporting role வந்து you also have legal and IT. So in line with the IR 4.0 things, and legal actually they advise on the contractual issue lah. And everyone works in the construction industry வந்து there will be a contract between each party lah. Every contractor to client, contractor to consultant, and also the specialist contractor suppliers. Next slides. These are the ministry and agency you can look up. Okay, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பார்க்கலாம் வந்து mainly Kementerian Kerja Raya Malaysia is the main one lah, which covers the Jabatan Kerja Raya and CIDB under them. And CIDB is the Construction Industry Development Board, which controls and the registration of companies. Last I checked, around 1,300 companies, local companies in Malaysia, contractors, and consultant around 139. And you also have board of architects, either the surveyors or the boards, board for Juru Okotana, and IEM and BEM is for engineering board, for those who become a professional engineers. It's an M board for technologies, and Malaysia Builder Association. These people are from the private sector. They mainly participate in the law making process lah. And NIOS is the institute which gives you the certification for safety and officers and inspectors. Next slide, Diva. So here the list of common consultant and contractors you can find in construction. You can see Gamuda, MRCB. So students வந்து கேட்டிருந்தாங்க அந்த ஜாப் வேகன்சி பற்றி. I think ஒரு நல்ல அட்வைஸ் நான் கொடுக்கலாம் என்னன்னா, when you enroll to any of the courses, you can look up for this company to find for any scholarship lah. Most of the companies will give scholarship for students, and you also have some of the consultants here. So it's good lah. You have to Google and find out what these companies and how well they're doing. And நிறைய list வேணும்னா you can look up for CIDB contractor list. Those are doing very well. எப்படி தெரியும்னா வந்து maybe you can look up for share market and the news sectionல வந்து நிறைய companies under construction. You have list of companies lah which are doing good. Next, Diva. Okay, next on the last slide I will talk about this CIDB construction strategy plan. This I think in line, I think I'll touch about few of the important strategies lah. So இது வந்து CIDB actually they work out something related to IR 4.0. So what they plan is that they have 12 technologies lah, which they plan will come for future. So
which is not clear here. Diva, என்ன பண்ண முடியாது? Sorry. They're just the 12 technologies. Okay, thanks. To start with, I'll just share with my experience with our KVM IT project. I think the 12th technology which I'm highlighting is the next thing lah. IR 4.0 lah வந்து the future of construction industry in Malaysia. So first thing வந்து the prefabricated modular constructions வந்து because CIDB intention and Malaysia direction வந்து they want to minimize the labor intensity. So in the kind of prefabrication and modular construction வந்து they will go to more to IBS lah, integrated building system, which are precast materials and so. So labor or the quantity in the Karachi more to industrial by use of precast. So yeah, 3D printing and adaptive manufacturing is not much to construction. So move on to autonomous construction. And this is something about automatic the construction process lah. And currently we have won award for this lah. Gamuda Engineering, they have created an autonomous TBM machine. A TBM machine which mining TBM mining பண்ணும்போது the machine வந்து they have usually use manpower. It's a very difficult work that they have to go on shift basis. So 12 hours வந்து shift இருக்கும், one in, one out. So 12 hours வந்து the TBM operator will sit in the position of the cutter head, which normally around 15-20 kilometers வரைக்கும் drive பண்ணிட்டு போவாங்க. So when autonomous construction வந்து எப்படின்னா வந்து they have created a computerized TBM வந்து they don't have to full manpower பாய்க்கணும்னா it's just labor work. I mean normal labor வச்சு just assist பண்ணி அந்த TBM operate பண்ற மாதிரி they have done it and they have won the award last year lah, 2019. And augmented reality with virtualization வந்து is some sort of a virtual reality. Which எப்படின்னா வந்து because IR 4.0 they have CAD drawings and computer aided drawings வந்ததுக்கு அப்புறம் we integrate the system to produce a 3D image. So இப்போ என்ன செய்யணும்னா வந்து augmented reality வந்து we can do a visualization and how you can see the end product. எப்படி build பண்ணனும் எப்படி தெரியும்னா 3D வந்து the computer will produce a drawing to show how the things will be built பண்ணி. So civil works, electrical, mechanical will come together and you can see the any clash or anything which can identify and picked up. So cloud and collaboration on this you can read up on this lah. So last I think PIM, this is very important. Reading information modeling வந்து right now as I mentioned the CAD drawing வந்து எப்படி அந்த augmented reality காட்டுதோ PIM வந்து is a platform where different discipline வந்து architect, civil engineer, mechanical வந்து they put in this information together and manage it. So overall வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து they can see it lah and manage it better. So I think these are the 12 technology. I think can minimize பண்ணலாம் again Diva. So I think more or less this is the thing. You can look up for this CIDB construction 4.0 strategic plan. It's available in CIDB website. And, with that, I think I've done. Thank you, Diva. Okay, thank you, Mani. அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்து செஷன் வந்துட்டு மாடரேட் பண்ணுவேன். Thank you, Mani. Thank you very much. ரெண்டு பேரை பத்தி கண்டிப்பா வந்துட்டு பேசி ஆகணும். ஒன்னு வந்துட்டு நம்மளோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாடரேட்டர், அவங்கள பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு தெரியல அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்களா, நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் வந்துட்டேன். திவா வந்துட்டு இஸ் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் as மார்க்கெட்டிங் சைட்ல இன் ஃபைசர் கண்டிப்பா எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்ப அது தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனில வந்துட்டு ஒரு டாப் பொசிஷன்ல வந்துட்டு திவா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பிளஸ் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா மணி வந்துட்டு
முடிச்சிருந்தாரு. அவர் வந்துட்டு எம்ஆர்டி ஓடுறது இருக்குல்ல, அந்த ஹோல் எக்கோசிஸ்டம்க்கு வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த செக்ஷனோட ஹெட் அவர். ஸோ இங்க இருக்கிற நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வில் கண்டினியூ டு டிராவல் வித் அஸ். செஷன் மட்டும் இல்ல. ஸோ வி வாண்ட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்டர் கிராஜுவேட்டா இருப்பீங்க, இங்க சில பேர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டியா இருப்பீங்க, கண்டினியூ டு டிராவல் வித் அஸ். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் திவா வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் ஏன் மோட்டிவேட் பண்ணலாம், பிகாஸ் அகெயின் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சாராட் மங்காண்டும் 9 மாசம் சாராட் மங்காண்டும், பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு சேர்ந்து செஞ்சிருந்தாங்க, அந்த மோட்டிவேட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு பிரேக் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு மணி 10, டார்கெட் வந்துட்டு ஒரு 11 மணிக்குள்ள முடிச்சிடலாம். அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு 20-25 மினிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அடுத்த 2 ஸ்பீக்கர் வந்து ஷேர் பண்றேன். தென் வி கோ டு क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர். கண்டிப்பா என்னோட நம்பிக்கை என்னன்னா நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கேள்விகளுக்கு வந்துட்டு பதில் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ டு பார்வேந்தன் பெரியசாமி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர், ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவேஷன் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ். சர்வ்ட் இன் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் செக்டர் ஒரு 10 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. என்ன படிச்சாருன்னா வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி மலாயா கிராஜுவேட், பேச்சுலர் ஆஃப் எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட். Alright. Again, also he is a property agent, licensed auctioneer and valuation officer. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அரசாங்கத்துல வேலை பார்க்கறாரு. நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் வந்துட்டு ஒரு தாட் இருந்துச்சுன்னா, ஒரு மைண்ட் செட் என்னன்னா வந்துட்டு அரசாங்கத்துல வந்து சில வேலைகள் மட்டும் தான் இருக்கு, மட்டும் வந்து நம்ம யோசிப்போம். பட் அவ்வளவு வேலைகள் இருக்கு. இப்ப கூட வந்து இதுக்கு முன்னாடி கூட வந்துட்டு மிஸ்டர் மோகன் வந்து வேலை செஞ்சிருந்தாரு, ஜபாத்தா மெட்ரோலஜில இருந்து. மத்த வேலைகள் இருக்கு, நிறைய வந்துட்டு பிடிபி வேலை இருக்கு. சோ அரசாங்கத்திலேயே வந்துட்டு அவ்வளவு செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இங்க எஸ்டிபிஐ மாணவர்கள் இருப்பீங்க, நீங்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும்போது ஒரு ஜேபிஏ அங்கீகாரம் இருக்கிற இடத்துல போய் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த ரிக்வயர்மெண்ட் அரசாங்கத்துக்கு போறதுக்கு வந்துட்டு ஜேபி, அதை நாங்க பதிவு பண்ணி ஆகணும். ஸோ ரொம்ப டைம் எடுக்காம லெட் மீ கோ டு பார்விந்தன். ஸ்கிரீன் இஸ் யோர்ஸ் பார்விந்தன் ஃபார் ஷேரிங் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி செக்டர். ஹலோ, வணக்கம் தர்ஷினியா. ஓகே ஓகே, ஆக்சுவலி நான் வந்து இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி செக்டர் பற்றி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். First of all, I did Bachelor Estate Management in University Malaya. Then I practiced as auctioneer, licensed auctioneer for nearly 6 years. Then after that, I joined JPPH, Property Valuation Property Services Department, Ministry of Finance, as a valuation officer. Next slide, Sina. ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டி செக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் என்ன ஐடியாவில் இருப்பாங்கன்னா, ஓகே வீடு வேல்யூ பண்ணுறது இல்லை நிலம் வேல்யூ பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இருக்கும். பட் ஆனால் ப்ராப்பர்ட்டி செக்டர்னு நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா 4 பிரான்ச் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேல்யூவேஷன், லைக் அதோட மெயின் பாயிண்ட் வந்து வேல்யூவேஷன், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எப்படி வேல்யூ பண்ணுறதுன்னு. தென் ரிசர்ச், மார்க்கெட், ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கெட் வந்து எப்படி இவால்வ் ஆகுது, அதோட சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கு, என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ், வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் கேன் இம்பேக்ட் டு த மார்க்கெட் ப்ராப்பர்ட்டி, ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் வந்து எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி செக்டர் தான். தென் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் மேனேஜ் பண்ணுறது, அதாவது நார்மலி நம்ம வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ், கொண்டோமினியம்ஸ், அப்புறம் இந்த டேவான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும், ஹால், இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குன்னு வந்து மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களும் பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த ஃபீல்ட்லேருந்து வந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க. 4வது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்சி, விச் இஸ் வெரி ஃபேமஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். வீடு வாங்குறது, விற்கிறது, இல்லை நிலம் வாங்குறது, விற்கிறது, இந்த மாதிரினா வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஏஜென்ட்ஸை வந்து நம்மளே இது பண்ணுவோம், அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த 4 செக்டர்ஸ். நார்மலி ப்ராப்பர்ட்டி செக்டரில் வந்து இருக்கிற சப் செக்டர்ஸ்னால் இந்த 4 தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராப்பர்ட்டின்ற அந்த ஒரு ஐடியா வந்து நிறைய பேரோட ஐடியா வந்து வீடு இல்லை நிலம் அப்படி தான். பட் ஆக்சுவலி ப்ராப்பர்ட்டின்றது நிறைய டைப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஈவன் இப்போ வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு கூட வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அ வேல்யூவர் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கெட் ரிசர்ச்சர் ஓ ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்ஸ் இல்லை எஸ்டேட் ஏஜென்ட், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம புவியான்னு சொல்லுவோம், த போர்ட் ஆஃப் வேல்யூவர், அப்ரைசர், எஸ்டேட் ஏஜென்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போர்ட் இருக்குது. ஸோ சேம் லைக் இப்போ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இல்லைன்னா வந்து ஐஆர்,
அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு பாட் விச் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will regulate the these professions. அவங்களோட அந்த வேல்யூஸ் அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து இவங்க வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் இந்த பாட்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா they need to get registered. So they have to, after they complete their studies, they have to practice for certain years. Then they have to attend for the competency and long interview. If they pass, then they can get the license and they can practice as a registered valuer or researcher or property manager. So next slide. ஸோ பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்சுவலி மலேசியாவில் வந்து இப்போ தான் வந்து நிறைய ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. பட் ஆனால் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்த்தா இந்த 3 யூனிவர்சிட்டிஸில் மட்டும்தான் வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து UM, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்டி ஆஃப் பில்ட் என்வாயர்மெண்ட். இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட், முந்தி வந்து இது எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு, இப்போ வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் ஆயிடுச்சு. தென் செகண்ட் இஸ் UTM, அது வந்து ஃபேக்கல்டி ஆஃப் பில்ட் என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் சர்வேயிங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி அந்த கோர்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் UTHM, இது வந்து பத்துப்பாட்டில், இது வந்து முந்தி குயித்தோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபேக்கல்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ். இதில் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டின்னு பார்த்தோன்னா மலேசியாவில் வந்து இந்த 3 யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும்தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸுங்க. ஓகே, வாட் ஜாப் ஸ்கோப். ஸோ இதோட ஜாப் ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் தான் வந்து லிஸ்ட் டவுன் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன். அந்த வேல்யூஷன் இல்லைன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஷன்றது எப்படி வந்து டைவர்சிஃபை ஆகி அதோட மார்க்கெட் வந்து வெளியே எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் செக்டர்னு பார்த்தோன்னா வந்து MF மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் கீழே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீசஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு யூனிட் இருக்கு. மலாயில் வந்து ஜபத்தன் பணிலயன் அண்ட் Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH வாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா directly fully under government, not GLC or agency, is fully government. ஸோ இதில் வந்து வேல்யூஷன் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன், after they finish their degree, அவங்க ஜாயின் பண்ணாங்க வந்து they will join as a valuation officer. And இந்த JPPHக்குள்ளேயே வந்து இன்னொரு branch which we call NAPIC, நேஷ்னல் ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர். ஸோ நார்மலி நம்ம பார்த்தோன்னா மலேசியாவில் வந்து எவ்வளோ அன்சோல்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு, ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோவிட்னால வந்து எவ்வளோ வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கெட்ஸ் வந்து இம்பேக்ட் ஆகிருக்கு, இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து இவங்க தான் ப்ராசஸ் பண்ணி இவங்க தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பப்ளிக் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் நம்ம பார்க்குற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி ரிவ்யூஸ், படிக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ரிவ்யூஸ் எல்லாமே வந்து இவங்களோட ரிசர்ச்லேருந்தோ டேட்டால இருந்தோ தான் வந்து வெளியாக்க முடியும். ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லா மலேசியாவில் நடக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்சாக்ஷனும் JPPHல வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ லைக் எஸ் அ டாட்டா பேஸில். தென் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து PBT-னுவோம், pihak berkuasa tempatan. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ MPPJ, MPSJ, DBCAL இந்த மாதிரி PBT-ல எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த இந்த ஸ்டடீஸ் பேக்ரவுண்டில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். பட் ஆனால் அங்கே வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்கும், விச் நம்ம அதை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா கமிஷன் ஆஃப் பில்டிங்னும் COB-னுவோம். ஸோ அவங்க வந்து மோர் டு லைக் PBT கீழே இருக்கிற பில்டிங்ஸோட இந்த நம்ம நார்மலி வந்து சுக்காய் தஃப்சேரான்னு சொல்லுவோம். எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓனர்ஸும் வந்து அதை நம்ம கட்டுவோம் PBT-க்கு. ஸோ அது வந்து இந்த COB ஜாப்ல உள்ளவங்களோட வேல்யூவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வரும். நிலை தகுனன்னு நம்மளோட தஃப்சீரன்ல வந்து வரும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் நம்ம ப்ரைவேட் செக்டர்ல பார்க்க போனோம்னா நம்ம வேல்யூவராக வேலை செய்யலாம். தென் ப்ராப்பர்ட்டி ஏஜென்ட், வேல்யூவர் சேம் லைக் கவர்மெண்ட், பட் அந்த ஜாப் ஸ்கோப் எப்படி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்னு நான் அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தென் தேர்ட் வந்து மார்க்கெட் ரிசர்ச் அண்ட் ஃபிசிபிலிட்டி ஸ்டடிஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிபிலிட்டி ஸ்டடிஸ்ன்றது வந்து வெரி வெரி சேலஞ்சிங். ஏன்னா நார்மலி ஒரு டெவலப்பர் இல்லை ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு லேண்டை வந்து டெவலப் பண்ண போகிறாங்க, இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறாங்கன்னா தே நீட் டு கெட் திஸ் ஃபிசிபிலிட்டி ஸ்டடிஸ், விச் மீன்ஸ் ரிசர்ச். அவங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ ஃபிசிபிளாக இருக்குன்றதை வந்து they need to prove, which means the valuer will do the research, they will do their studies on the market, அந்த இடத்தோட டார்கெட் பையர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்.
அந்த எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி தென் தே வில் லெட் த டெவலப்பர் ஆர் த கம்பெனி டு நோ வெதர் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் feasible or not. இது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ். ஸோ தென் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்ஸ், இது நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை மேனேஜ் பண்ணுறது. மேனேஜ் பண்ணுறதுனா வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி சிம்பிள், இட்ஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங். ஏன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து மேனேஜ் பண்ணும்போது அதில் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, அதுக்குன்னு தனியாக ஆக்ட் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். தென் ஆக்ஷனர் வந்து இட் கேன் பி வெரி லைக் கார்ட்டில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். தென் என்ன சொல்லுவாங்க, லேண்ட் ஆஃபீஸஸில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். தென் பேங்க்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க டிஃபால்ட் பேமெண்ட் இருக்கும்போது. ஸோ ஆப்ஷனை வந்து அது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் ஜாப், ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்ஷன் பண்ணும்போது வந்து விச் மீன்ஸ் யூ நீட் டு கண்ட்ரோல் அ வெரி பிக் க்ரௌட். அண்ட் அது வந்து என்ன எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, லைக் யூ ஹேவ் டு பி ரியலி கான்ஃபிடென்ட் when you conduct the auction. ஸோ அது ஒரு வெரி சேலஞ்சிங் பார்ட் தான் அந்த ஜாப்ல. தென் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஈவன் when you go through இன்டர்நெட்ஸ் நிறையா வந்து இந்த சீஃபுன்னு நிறைய பேர் கைட் பண்ணுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணணும்னா வந்து அதுக்கு ப்ராப்பரான நாலேஜ் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். நார்மலி இதில் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற, அதாவது இதில் படித்து அதோட பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது இன்னும் மோர் ரிலேட்டடாக அந்த வேல்யூவேஷன் வந்து இது பண்ணி பார்க்கறதுக்கு உண்டான பக்குவம் அண்ட் என்னென்ன அதோட சேலஞ்சஸ்ன்றதை வந்து அவங்களால அனலைஸ் பண்ண முடியும். தென் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட், இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர், இவங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸில் இருப்பாங்க. they are more to like அந்த கம்பெனிஸோட போர்ட்ஃபோலியோ, அவங்களோட ரியல் எஸ்டேட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, அதை எப்படி வந்து என்லார்ஜ் பண்ணுறது, அதை எப்படி வந்து அவங்களோட அந்த போர்ட்ஃபோலியோ வச்சு எப்படி இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்கன்னா they will do some research. ஓகே, இது வந்து ஃபிசிபிளா இல்லையா, இந்த லொக்கேஷன் வந்து ஓகேவா, அந்த எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணி அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து அவங்க அட்வைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஜாப் ஸ்கோப். பட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் வேல்யூஷன்ற அந்த மைண்ட் செட்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஈவன் ஒரு பிஸ்னஸை கூட வந்து வேல்யூ பண்ண முடியும். நவ் இட்ஸ் லைக் மூவிங் டு அட்வான்ஸ் லெவல். ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா ஒரு புது இன்வென்ஷன் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா ஈவன் இந்த பிஸ்னஸை வந்து வேல்யூ பண்ணுறதுக்குன்னு மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஈவன் அண்டர் வாட்டர் லேண்ட் வந்து வேல்யூ பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட்னா வந்து அந்த கேவிஎம்ஆர்டி பற்றி ஒரு சீனியர் பேசினாரு. ஈவன் அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் லேண்டை வந்து எப்படி வேல்யூ பண்ணுறது, லெட்ஸே உங்கள் லேண்ட் இருக்குது, அது கீழே வந்து எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன் வந்து போகுது, லைக் தி கோயிங் டு பில். ஸோ அதை எப்படி வேல்யூ பண்ணுறதுன்னு கூட டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ என்கிட்ட பர்சனலாக கேட்டால் இந்த ஜாப் ஸ்கோப் சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து they need to be really ready to face the challenges. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜாப்பும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். லைக் ஒரு பாட்டை வேல்யூ பண்ண சொல்லுவாங்க, விச் நம்ம செஞ்சிருக்கவே மாட்டோம் அதை. ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது. பட் we still need to go and learn and we have to value it. So very challenging job, very interesting. And what the government sector and private sector னு பார்க்க போனால் government sector is more challenging because கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரொம்ப வேரியாக இருக்கும். அவங்களோட வேல்யூஷனோட ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்கும். அண்ட் டு பி ஃப்ரேங்க், இந்த செக்டரில் வந்து இந்தியன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி லெஸ். அதான் உண்மையான சிச்சுவேஷன். நினைக்கிறேன் மலேசியாலேயே வந்து ப்ராப்பராக ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஷன் படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க வந்து நாட் ஈவன் 100 ஓவரால் இன் மலேசியாலேயே சொல்லலாம். ஸோ if you are really interested, students ku ndal interest irundhuchuna, it's very good scope, very good field, and you can pursue it. So that's all from me. Thanks Ina. Thank you, very good sharing Parvindan. Actually ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கும்போது வேல்யூவேஷன் ஃபீஸ் கட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. அவ்வளோ ஒரு ஷார்ட் டைம்ல வந்துட்டு அந்த ஃபீஸ் பார்க்கும்போது வந்துட்டு ரியலி ஒரு பெரிய சம் அது. ஸோ அப்பதான் நினைச்சுக்கிட்டேன் எவ்வளவு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு வேலை. என்ன வெரி குட் ஷேரிங்
பர்வேந்தன். நம்ம கேள்விகளுக்கு வந்துட்டு இதை பத்தி ஒட்டி கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட் வந்துட்டு வில் டேக் கொஸ்டின்ஸ். ஆல்ரைட். ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு லாஸ்ட் பேனலிஸ்ட் அகெயின் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா வந்துட்டு இங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போகணும். ஸோ ரொம்ப நேரமும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. மேக்ஸிமம் மேபி வி வில் ஃபினிஷ் 10:50 11 o'clock வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸோ கேள்வி இருந்தா ரெடி பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்துட்டு ஓப்பன் த மைக், நேரா கேட்கறதுக்கு தான். நெக்ஸ்ட் தென் வி வில் கோ டு த குவெஸ்டியன் இன் த சாட் பாக்ஸ். ஸோ லெட் மீ வெல்கம் சீனியர் சுப்பிரமணியம் கொண்டன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாஷ் ஆத்தரைஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டர், ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீனியருக்கு வந்துட்டு இன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஓவர் 20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவருக்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் கண்ட்ரோல் கோஆர்டினேட்டரா. அவர் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் சேல்ஸ் ஆபரேஷன், சர்வீஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், லாஜிஸ்டிக், வேர்ஹவுசிங், சேஃப்டி, ரீஜனல் எக்ஸ்போஜர். ஸோ நிறைய ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க் வித் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, அந்த லோக்கலே எனக்கு தெரியுது. வில் ஹேண்ட் ஓவர் த ஸ்கிரீன் டு யூ சினியா. ஓகே, நன்றி சதீஷ். விளங்குது ஐயா? விளங்குது சினியா. ஓகே, குட். ஆல்ரைட். ஸோ நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னும் ஒரு 50 பேர் இருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ உங்களை யாருமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கொடுப்பேன். ஸோ என் பேர் வந்து சுப்பிரமணியம். ஸோ இந்த சப்ளை செயின் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு 20 years சர்வீஸ் இருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு 22 years இந்த இடத்துல வேலை செஞ்சுருக்கேன். ஸோ மெயின்லி லைக் சேல்ஸ் ஆப்ரேஷன், கஸ்டமர் சர்வீஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மெட்டீரியல்ஸ், பிளானிங், லாஜிஸ்டிக், வேர்ஹவுசிங், ப்ரொடக்ஷன், சேஃப்டி, ரீஜனல் எக்ஸ்போஷன் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஒரு 20 வருஷமா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு. ஆனால் ஒரே ஒரு 3 கம்பெனி அந்த சிஸ்டர் கம்பெனிஸ்குள்ளேயே, ஆனால் வந்து நிறைய அனுபவங்கள் பெற்றிருக்கேன். ஸோ இப்போ நாம என்ன கோத்ரூ பண்ண போனல ப்ரீஃப்லி வந்து ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் ரொம்ப கேட்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த சப்ளை செயின்ல என்னென்ன அடங்கியிருக்கு, அதனால நம்மளுக்கு என்ன வேலை வாய்ப்பு இருக்கும், எஸ்பெஷலி எஸ்பிஎம் ஸ்டூடெண்ட், எஸ்பிஎம் முடிச்சுட்டு நீங்க என்ன செய்யலான்னு இருப்பீங்க, அந்த வாய்ப்பை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே பேசணும், பேனலிஸ்ட் எல்லாம் பேசினாங்க. வி நீட் டு டிஃபைன் டெஃபினேஷன் வாட் இஸ் அ சப்ளை செயின். ஸோ சப்ளை செயினோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்களா, இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிற படத்தில் பார்த்தீங்களா, இஸ் அ நெட்வொர்க் whereby a manufacturer and suppliers combine பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க. they make a product. அந்த ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணிட்டு they'll send the product to retailer and after that the product will go to consumer and end user. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சப்ளை செயின். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆரம்பிப்பீங்க. அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சப்ளையர்ஸ் எடுத்து அதை வந்து மேனுஃபேக்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க. மேனுஃபேக்சர் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் தே மேக் த ப்ராடக்ட், தே டிஸ்ட்ரிபியூட் த ப்ராடக்ட். அப்புறம் வேர்ஹவுசிங் இருக்கும், அது மூலமா ரீட்டைல் போவோம். ரீட்டைலர் வந்து ஹேண்ட் யூசர் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் இந்த செயின் வந்து அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும். அதனால தான் இதை வந்து சப்ளை செயின் சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேனலிஸ்ட் நிறைய பேர் பேசினாங்க. அவங்க எல்லாம் பேசுனதே வந்து முக்கியமா வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் இந்த ஒரு கட்டத்துக்குள்ள தான் நம்ம அடங்கியிருப்போம். நம்மளோட வேலைகள் வந்து முக்காவாசி இண்டஸ்ட்ரி வந்து இதுல தான் அடங்கியிருப்போம். ஸோ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல ஒரு ஏரோ கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, லாஜிஸ்டிக். ஸோ த என்டையர் சப்ளை செயின் வந்து மூவ் பண்றது வந்து அந்த லாஜிஸ்டிக் தான் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்பனா பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ட்ராக்ஸ், இந்த வே ஹவுசிங், இதுல வந்து நிறைய அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ நான் வந்து அடுத்த ஸ்லைட் போகும்போது என்னோட ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லுவேன், எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் சில வேலைகளை சொல்லுவேன், இந்த வேலை இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க குறிச்சிக்கங்க. கடைசியா வந்து நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சா இந்த வேலைக்கு வரலாம்னு நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம். ஸோ சதீஷ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லுவேன். இது வந்து நான் வேலை பணிபுரிகிற இடத்துல உள்ள ஒரு ஸ்லைட். ஓகே, இதுதான் எங்களோட சப்ளை செயின். ஸோ இந்த லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்களா, இங்கே ஷிப் தெரியும், ட்ராக்ஸ் தெரியும், அப்புறம் ஒரு பேக்கேஜிங் ட்ராக்ஸ் தெரியும். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லைட் சின்னதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சதீஷ் கொஞ்சம் பெருசாக்க முடியுங்களா? கேன் யூ மேக் இட் வைடு? ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் சின்னதாக வைக்கிறீங்களா, ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் பெருசாயிருச்சு. ஆல்ரைட், ஸோ பரவாயில்ல. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்களா இந்த ரா மெட்டீரியல் முதல்ல சொன்னோம்ல, முதல் ஸ்லைடில் வந்து அந்த செயின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரா மெட்டீரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போ அந்த ரா மெட்டீரியல் எப்படி நம்ம எடுத்து வரோம் ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு, வி வாண்ட் டு மேக் சம் ப்ராடக்ட். ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து லூப்ரிகன்ஸ், நம்ம இன்ஜின் ஆயில் செய்கிறோம். ஓகே, அப்போ வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து யூ கேன் ஷிப் அவுட் பை ஷிப்
ட்ராக் அண்ட் பேக்கேஜிங் மூலியமா வருவோம். ஸோ இங்க என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா, ஃபார்வர்டிங் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, கஸ்டம் புரோக்கர் வேலை இருக்கு, யூ கேன் பி என்டர்பிரனர்ஸ், ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா வந்து ட்ராக் சப்ளை பண்ணலாம். ஸோ பேக்கேஜிங் சப்ளையர்ஸ், இதுக்கு இடையில வந்து நிறைய வெண்டர்ஸ் அண்ட் சப்ளையர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த வேலை எல்லாமே இதுல அடங்கும். அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ஃபேக்டரிக்கு வரும்போது, இந்த ஃபேக்டரியில பார்த்தீங்களா இங்க டேங்க்ஸ் இருக்கும், பேஸ்வால் டேங்க், அந்த நிறைய டேங்க்ஸ்ல தான் அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து அவங்க வைப்பாங்க. அப்போ இங்க வந்து வி நீட் சம் இன்ஜினியர்ஸ் டு டிசைன் த டேங்க், வி நீட் பீப்புள் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், ரிசீவிங் பண்ணணும், மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும், மெட்டீரியல்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல அடங்கியிருக்கும். ஓகேங்களா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரும்போது அந்த ஃபேக்டரியில வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஹேவ் லெபர்டரி இருக்கும். ஸோ லெபர்டரியில் வந்து தே ஹேவ் QA QC குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் பார்ப்பாங்க, அப்புறம் குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க, அங்கே உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செக் பண்ணுற ஒரு ஜாப் இருக்கும். ஸோ இந்த மாரி நிறைய ஜாப்புகள் வந்து அந்த குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி போகும்போது அடுத்தது வந்து அவங்களோட இன்னொரு யூனிட் இருக்கு, அது வந்து அந்த வாட் யூ கால் த பிளெண்டிங் யூனிட். பிளெண்டிங் யூனிட்ல வந்து பிளெண்டிங் சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க, டெக்னீஷியன் இருப்பாங்க. ஸோ இதை தாண்டி அடுத்தது போகும்போது இந்த பாட்டிலிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ரியல் டைம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். அந்த பாட்டிலிங் உங்களுக்கு தான் நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, அங்கே தான் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து இந்த டெக்னீஷியன், அந்த ஒவ்வொரு முதல்ல கூட நம்ம பேசும்போது பார்த்தோம் நிறைய மெகாட்ரானிக்னு ஒரு இது படித்தோம். ஸோ இந்த மாரி ஃபேக்ட்ரியில் வந்து மெகாட்ரானிக் படிச்சவங்க தான் இப்போ வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு தான் என்ன மிஷின் வந்து நிறைய விஷன் சிஸ்டம், நிறைய சென்சர் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் போது அங்கே தான் அந்த வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ப்ராசஸ் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அப்புறம் அவுட்புட் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது, டேட்டா அனலைஸ் பண்றப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து முழுமையா ஆயிட்ட பிறகு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கணும், அதுக்கு தான் ஒரு வே ஹவுஸ் தேவைப்படும். ஸோ வே ஹவுஸ்னு போனீங்கன்னா வே ஹவுஸ் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, அங்க வந்து சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க, லாஜிஸ்டிக் மேனேஜர் இருப்பாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கீழே அடுத்த லேயர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், அடுத்த லேயர் வந்து சூப்பர்வைசர், அப்புறம் நார்மல் ஒர்க்கர்ஸ் லைக் forklift drivers, truck drivers. ஸோ இதுல ஹியூஜ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ஏரியாவில் இட் செல்ஃப் நிறைய நம்மளுக்கு அடங்கியிருக்கு. ஸோ இது முடிஞ்ச பிறகு அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு we have to distribute out the product to our dealers and retailers. ஸோ இங்க போகும்போது அங்கேயும் ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும். ஸோ இங்க தான் மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், they play the big role to அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமருக்கு போய் சேர்றதுக்கு அவங்க தான் எல்லாமே செய்வாங்க. அது முடிஞ்சு தான் கடைசியா வந்து சேரும் போது நமக்கு வந்து சேரும், as a buyer, as a end user நம்மளுக்கு வந்து சேரும். ஸோ இதுல என்ன நடக்குதுன்னா, இது வந்து நேரா இப்படி போயிட்டு கஸ்டமர் வந்து அடுத்தது அவங்க தான் டிமாண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இல் கோ பேக் அகெயின் டு த ரா மெட்டீரியல். ஸோ அந்த கோ பேக் அகெயின் டு ரா மெட்டீரியல் வந்து இடையில வந்து பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், டிமாண்ட் பிளானர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து இந்த கஸ்டமர் எவ்வளவு ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, என்ன அவங்களுக்கு வேணும், என்ன பொருள் வேணும், அதெல்லாம் எடுத்து அவங்க மறுபடியும் they will fit the information to the factory, so the right product at the right time ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ இந்த சப்ளை செயின்ல வந்து ஒரு 2 விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒன்று வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து அவங்க கஸ்டமர் கேட்ட சமயத்தில் கொடுக்கணும், வி கால் இட் இன் ஃபுல் ஒன் டைம். அவங்க கேட்ட ப்ராடக்டை தான் கரெக்டாக நேரத்தில் கொடுக்குறது இன் ஃபுல் ஒன் டைம். ரெண்டாவது காஸ்ட் காம்படேட்டிவாக இருக்கணும். ஏன்னா அந்த மார்க்கெட்டில் பார்க்க இது வந்து லூப்ரிகன் மார்க்கெட்டு. ஸோ மலேசியாவில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லூப்ரிகன்ஸ் இருக்குது, நம்ம லோக்கல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு, இம்போர்ட் பண்ணுற நிறையா லூப்ரிகன்ஸ் இருக்கு. அப்போ இவங்க கூட நீங்கள் ஃபைட் பண்ணும்போது உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோ காம்படேட்டிவாக இருந்தால் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து விற்பாங்க, உங்களுக்கு வந்து நிறைய சேல்ஸ் வரும். ஸோ இதுதான் இதோட சப்ளை செயினோட ஒரு ரியல் டைம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களாலே இதுலயே வந்து நான் ஈஸிலி ஒரு 10-12 வேலை வாய்ப்புகளை உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த 10-12 வேலை வாய்ப்புகளை வந்து அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம், எந்த கோர்ஸ் எடுத்தா நம்ம போலான்ட்டு. சதீஷ் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ எஸ்பிஎம் முடிஞ்ச மாணவர்களோ எஸ்டிபிஎம் முடிஞ்ச மாணவர்களோ நம்ம நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அவங்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி போகணுன்ட்டு. ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு 20 இயர்ஸாக வேலை செய்கிற வரைக்கும் நிறைய பேரோட பழகிருக்கேன், நிறையா சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிலே ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஈஸிலி ஒரு 2000 எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொட்டேஷனில். அப்புறம் வெண்டோஸ், சப்ளைஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து
ஃபார் நவ் ஐபிடிஏல நிறைய காஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா. அந்த காஸ் இருக்கு. இல்லாட்டியும் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் மலேசியன் மேனுஃபேக்சர்ஸ் இருக்காங்க, நயோஷ் இருக்காங்க. ஏன்னா நீங்க ஃபேக்டரி போனீங்களா சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய வேலைகள் வாய்ப்புகள் இருக்கு. முதல்ல கூட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பத்தி பேசினாங்க, இன்ஜினியரிங் பேசினாங்க. ஸோ நயோஷ்லையும் நம்ம நிறைய காஸ் எடுத்து நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 3 இடத்துலயே நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ வில் கேன் எண்ட் அப் வித் சர்டிஃபிகேட் ஆர் டிப்ளமா ஆர் டிகிரி ஆர் மாஸ்டர். ஸோ நான் அந்த என்ன படிக்க போறேன்னு சொல்ல. ஸோ நம்ம படிக்க போற செக்ஷன் வந்து இந்த சப்ளை செயின்குள்ள பார்க்க போனீங்களா, நீங்க லா செஞ்சாலும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ல வந்து வேலை செய்யலாம். பிகாஸ் அந்த சப்ளை செயின்குள்ள அவ்வளோ மேன் பவர் இருக்கும். அந்த மேன் பவர் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தேவைப்படும். ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல மோஸ்ட்லி வந்து லா ரிலேட்டட் அந்த விஷயங்கள் நிறைய லீகலாக தேவைப்படும் போது அதை படிச்சவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. அக்கௌண்டன்சி, ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபைனான்ஸ். ஏன்னா இந்த சப்ளை செயின்ல வந்து முக்கியமான விஷயமே வந்து காஸ்ட் இஸ் அ காஸ்ட், ஓகே. அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபைனான்ஸ் நாலேஜ் உள்ளவங்களுக்கு இந்த அக்கௌண்டன்சி படிச்சாங்களா, அது மூலியமா அவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆஃப்கோர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ், சோசியல் சயின்ஸ் படித்தாலும் நீங்கள் இந்த இடத்துல வேலை செய்யலாம். நாட் ஃபார்கெட்டிங் அபவுட் இன்ஜினியர்ஸ். நம்ம வந்து முதல்ல பார்க்கும்போது டேங்க்ஸ், பைப்லைன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஜினியர்ஸ் வந்து தே கால் பிளான் இன்ஜினியர், ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஜினியர்ஸு, ப்ராசஸ் இன்ஜினியர்ஸ், இப்படி அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளை வந்து முதலே அதை பற்றி பேசணும். ஸோ இந்த சப்ளை செயினுக்குள்ள அவங்க அடங்கியிருக்காங்க. ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு, ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா IR 4.0 வந்து அடுத்த கட்டம் சப்ளை செயின் எங்கே போகுதுன்னா we are moving towards digitalization. அதில் தான் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். அதில் தான் இந்த பிளாட்ஃபார்மே மூவ் பண்ண போகுது. நிறைய இப்போ இருக்கிற வேலைகளை வந்து காணாமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படிச்சிருக்கவங்களுக்கு இங்கே நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆஃப்கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அப்புறம் வந்து சேஃப்டி, நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த நயோஸ்ல கோர்ஸ் எடுத்தால் கூட சேஃப்டி வேலைகள் நிறைய இருக்குது. சேஃப்டி சம்மந்தப்பட்ட வேலைகள், பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா இந்த சப்ளை செயின்ல வந்து முக்கியமான இன்னொரு காசு உள்ள இடம் இன்வென்டரி நிறைய காசு போட்டு வாங்குவாங்க, ஏன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் செய்யறதுக்கு. அப்போ வந்து நீங்க ரைட் ப்ராடக்ட் அட் த ரைட் டைம் வாங்கணும். ஓவர் ஸ்டாக் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டாக்கும் குறைவா இருக்கக்கூடாது. ஆப்டிமம் ஸ்டாக்கை வச்சுக்கிறது பர்ச்சேசிங் செய்யணும். ஸோ அந்த தொழிலை அந்த வேலை வாய்ப்புகள் உள்ள இடத்துக்கு நீங்க வரலாம். அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து நிறைய காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக் ரிலேட்டடா இருக்கும். ஸோ லாஜிஸ்டிக் ரிலேட்டட் காஸ்ட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி டுவர்ட்ஸ் ரைட் அந்த வே ஹவுசிங்ல வந்து நீங்க நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் போகலாம். அப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் QC QAன்னு பார்த்தோம். ஸோ சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட், கெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் வேலை வாய்ப்புகள். ஸோ ஹியூஜ் வேலை வாய்ப்புகளை வந்து இந்த செக்டர்ல இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ நான் வேலை செஞ்ச இடத்துல வந்து என்னென்ன வேலை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனாலிசிஸ் வேலை இருக்கு, பிளானிங் ஜாப், ப்ரொக்யூமெண்ட், ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர், ட்ரக் டிரைவர்ஸ், ஃபேக்டரி டிரைவர்ஸ், அப்புறம் வே ஹவுசிங், லேபரட்டரி, ப்ரொடக்ஷன், இன்ஜினியரிங், சேஃப்டி மேனேஜர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிளார்க்னு இருக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங், ஆஃப்கோர்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். இந்த இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் நான் ஒரு போவாத டிபார்ட்மெண்ட், மற்றது எல்லாமே போயிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதாவது இப்போ வந்து SPM படிச்சமானோ STP படிச்சமானோலாம் எப்படி வந்து இந்த சப்ளை செயின்ல வந்து நீங்க சர்வைவ் பண்ண போறீங்க. அதாவது இது பெருசா இருக்குது, ஒரு கடல் மாரி இருக்குது, எப்படி சர்வைவ் பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு 2 உதாரணம். இதுல வந்து ஓகே, STPM படிச்சு முடிச்சவரு நான் முதல்ல சொன்னல ரா மெட்டீரியல் இருந்து வே ஹவுசிங் வரைக்கும் அந்த என்டையர் ஸ்கோப்கே ஒருத்தர் வந்து பாஸா இருந்தாரு. ஆனா STPM படிச்சு முடிச்சவர் தான். அப்ப அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா STPM படிச்சு முடி வேலை செஞ்சாரு. ஆஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் அ டெடிகேஷன். அந்த வேலையோட லவ், பேஷன் உங்களுக்கு இருக்கணும். நீங்க வேலை செய்யற கம்பெனி லவ் பண்ணாடி கூட உங்க வேலை மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். படிச்சு அப்புறம் அவர் சொந்தமா LLB செஞ்சாரு, லா படிச்சாரு. லா படிச்சுட்டு அப்புறம் மாஸ்டர் படிச்சு அவரோட போன நிலைமை வந்து ஒரு நார்மல் கிளாக்கா இருந்து கடைசியா ஒரு நம்பர் 1 பாஸ் ஆனாரு. அவரோட இன்கம் வந்து 40,000 ரிங்கெட். சரிங்களா? ஸோ நீங்க யாரும் பயப்பட வேணாம். SPM தான் படிச்சிருக்கோம், STP தான் படிச்சிருக்கோம். இந்த சப்ளை செயின்ல வந்து எப்படி நம்ம சக்சஸ் ஆகுறது? கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் டெடிகேஷன். நீங்க எங்க போறீங்க நீங்க முடிவு எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியும். ரெண்டாவது ஆன் த லோ ரேஞ்ச் ஒரு செகண்டரி கோர்ஸ் லெஃப்ட் அவுட், என்னோட இமிடியேட் கூட வேலை செய்யற பையன், அவ்வளவு வேலை அவங்களுக்கு தெரியாது, ஒரு ஃபேக்டரி டிரைவரா தான் இருந்தாரு. ஸோ அவரை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி அவருக்கு வேண்டிய முக்கிய
ஃபொக்லிப் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபொக்லி டிரைவர் எப்படி ஆகுது? ஏன்னா நயோஸ்ல வந்து காஸ்ட்லாம் வச்சிருக்காங்க. அந்த காஸ்ட்க்கு அவர் அனுப்பிவிட்டு இன்னைக்கு ஒரு செகண்டரி ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் வந்து ஒரு 3000 ringgit to 4000 ringgit ஏர்ன் பண்றாரு. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன சொல்ல வரேன்னா, எஸ்பிஎம் எஸ்டிபிஎம் படிச்ச மாணவர்களோ இல்லை அண்டர் கிராஜுவேட் இருக்கீங்களே, இந்த சப்ளை செயின்ல வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து குமிஞ்சு இருக்குது. அதை நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ண போறீங்க? ஸோ நீங்க படிக்கிறது வந்து ஏதாவது எதை படிச்சுட்டோ என்ன செய்ய போறோம் தெரியல கூட, கிடைக்கிற வேலையை முதல்ல செய்யுங்க. செஞ்சுட்டு அந்த வேலையில வந்து அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்ச பிறகு ஒரு சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் எடுங்க, உங்களை ஒரு ப்ரொஃபஷனலா மாத்திங்க. அப்பதான் வந்து இதுல வந்து நீங்க சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். இப்போ 20 இயர்ஸா நம்ம இருக்கிறேன்னா, ஆனா நான் எனக்கும் போரிங்னஸ் வந்துருச்சு, என்ன இவ்வளவு நாள் செய்யணும். ஆனா நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் மாறினேன். ஓகே, சேல்ஸ் போய் பார்ப்போம், ஆப்ரேஷன் போய் பார்ப்போம், ஓகே மார்க்கெட்டிங் போய் செஞ்சு பார்ப்போம், அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் போய் பார்ப்போம், சரி இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் செஞ்சு இன்வென்டரி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஓவராலா இந்த சப்ளை செயின்ல வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், படிச்சுக்கலாம். ஸோ வேலை வாய்ப்புகள் ரொம்ப இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சப்ளை செயின்ல வேலை வாய்ப்புகள் வந்து லோவர் ரேஞ்ச் கூட ஒரு 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 1500 to 2000 லோவர் ரேஞ்ச் இருக்கு. ஹையஸ்ட் பே செக் வந்து ஒரு 40,000 ringgit வரைக்கும் எடுக்க முடியும். அந்த லோவஸ்டும் நான் பார்த்துருக்கேன், ஹையஸ்டும் பார்த்துருக்கேன். நான் ஒரு மிடில் இருக்கிறேன். ஸோ அதனால சொல்றேன், இந்த இடத்துல வந்து நீங்க நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை வந்து இப்போ செய்யலாம். ஸோ எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் என்னோட நம்பர் அப்புறம் கொடுக்குறேன், எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் நிறைய பேத்துக்கு வேலையை வந்து ஒரு லோ ரேஞ்சில் வந்து நான் வந்து கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட ஸ்லைட்டு. தேங்க்ஸ் சதீஷ். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சுப்ரா. அருமையான ஷேரிங் ஃப்ரம் ஆல் த பேனலிஸ். இங்க வந்துட்டு ஏறக்குறைய வந்துட்டு ஒரு 9 பேனலிஸ்ட் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரம் ஆன் பயோடெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், இன்சூரன்ஸ், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், என்வாயர்மெண்டல், கண்டென்ட், அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட், இப்போ கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சப்ளை செயின். பெரும்பாலும் வந்துட்டு இங்க இருக்கிற பேனலிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் என்ன பதிவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, மாணவர்களா இருக்கிற நீங்க இங்க மாணவர்கள் இருப்பீங்க, நீங்க வந்துட்டு எந்த கோர்ஸ் படிச்சாலும் நீங்க வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு சேர்ந்துடலாம்னு வந்துட்டு ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே இல்லை, மேபி இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிற சில கிரிட்டிக்கல் கோர்சஸ்லாம் இருக்கு. பட் இப்ப சப்ளை செயின் எடுத்தோமா வந்துட்டு சுப்ரா சொல்லியிருந்தாரு, ஓகே எந்த துறையில் நீங்க படித்திருந்தாலும் நீங்க அங்க போய் வேலைக்கு செய்யலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோபி அவரு ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு, எந்த துறை படித்திருந்தாலும் நீங்க வந்துட்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சைடுக்கு போகலாம். சார்ஸ் கூட வந்துட்டு அந்த வகையில தான் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன். இதோட பெரிய இப்ப உங்ககிட்ட இருக்கிற பெரிய கேள்வி என்னன்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே நல்லா இருக்கு, பட் நான் எந்த கோர்ஸ் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறது இன்னொன்னு வந்து அப்படி நினைச்சீங்கன்னா, ஒரே ஒரு சிம்பிளான ஆன்சர் என்னன்னா, உங்களோட பர்சனாலிட்டியை வந்துட்டு நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி சில பேர் வந்து நான் யாருன்னு தெரியாம இருக்கிற சூழ்நிலை கூட இருப்பீங்க. ஸோ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நீங்க போயிட்டு ஆன்லைன்ல கூகுள் பண்ணியே வந்துட்டு ட்ரை டு டேக் சம் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். சில பேர் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து கரெக்டா செய்யணும்னு நினைப்பீங்க. அப்படி டேக் யோர் டைம், டூ இட் ரைட்ல இருப்பீங்க. அந்த டூ இட் நல்லா கரெக்டா செய்யணும்னு நினைப்பீங்க. மேபி யூ கேன் பி அக்கௌண்டன்ட், மேபி யூ கேன் பி எஃபிஷியன்சி அனலிஸ்ட். சில பேர் வந்துட்டு மேபி வந்துட்டு அந்த காம்பிடன்ஸ், அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ், இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. மேபி யூ கேன் பி லாயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டரா இருப்பீங்க. இப்போ வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் பத்தி ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்க போயிட்டு அங்க நிறைய துறைகள் இருக்கு, பட் வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்துட்டு அங்க வந்துட்டு தேவைப்படுது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களோட கேப்பபிலிட்டி என்னது, உங்களோட பர்சனாலிட்டி என்னன்னு வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்க எந்த கோர்ஸ் வந்து எடுத்தா அதுல சக்சீட் பண்ண முடியும்னு வந்துட்டு இன்னும் சுலபமா உங்களுக்கே தெரியும். அப்புறம் ரைட். ஸோ இதை தேர்ந்தெடுத்தனா என்னோட பர்சனாலிட்டிக்கு இது சூட் ஆகும், தென் யூ கேன் பிரஸ் ஃபார்வர்ட். ரைட். ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களோட பர்சனாலிட்டி. மேபி நீங்க வந்து பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க. ஸோ மேபி யூ கேன் கோ இன்டு மெடிக்கல் லைன். இதெல்லாமே ஒரு சைக்காலஜி, ஸோ அந்த மாதிரி ஹெச்ஆர். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ், உங்களோட பர்சனாலிட்டி பொறுத்து தான் இருக்கு நீங்க எந்த கோர்ஸ் எடுக்க போறீங்க. அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு, எந்த கோர்ஸ் நீங்க தேர்ந்தெடுக்க போறீங்க. ஓகே, now let's go to question. இங்க நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு. எல்லாம் கேள்வி படிக்கிறது கண்டிப்பா நேரம் இல்லை, ஏன்னா நான் 10:50 11 மணி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஓப்பன் யுவர் மைக். நேரா டைரக்டா வந்து கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐ கிவ் த ப்ரிவிலேஜ். ஸோ கேள்விகள் உங்களுக்கு உண்மையில இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி உண்மையில நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் யுவர் மைக் அண்ட் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் டைரக்ட்லி டு த பேனலிஸ்ட். இல்லாட்டினா நான் கொஸ்டினை படிச்சுதான் ஆகணும். ஓகே, அரவிந்த், ரவி, கோ ஹெட். Good evening, seniors and panelists.
ஸோ நான் அரவிந்த் ஆக்சுவலி என் பேரு. நான் வந்து இன்ஜினியரா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ இங்க வேலை செய்யும்போது வென் வி நாங்கள் ஸ்டடீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அங்கே ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கும். அப்போ நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேஷன் என்னன்னா, ஐ லைக் டு இன்வென்ட் திங்ஸ், கிரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தென் ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஆல், அந்த ஐடியா வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அப்படியே விட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் அண்ட் தென் என்னாச்சும் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் வந்து ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஏன் நம்ம படிச்ச விஷயத்த வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக. அதனாலதான் வந்து இப்ப ஒரு பிசினஸ் திறக்கணும்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க. அவங்க பேர்ல லைசன்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு, ஒரு ஷாப் ரெண்டல் எடுக்கணும், அப்புறம் நிறைய பேரை ஹையர் பண்ணணும், நம்மளுக்குன்னு ஒரு டீம் செட் பண்ணணும், அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து சேலரி கொடுக்கணும். அதான் என்னோட டவுட் வந்துட்டு, என்ன சேலஞ்சஸ் வரும், எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த மாதிரி பிசினஸஸ் எல்லாம். ஸோ அது உள்ளுக்கு நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்க போறோம்னா என்ன வந்து ஒரு ஆள் ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்கணும், ஒண்டியா செஞ்சிட முடியாது. ஸோ அதான் வந்து நிறைய ஒரு டவுட்ஸ் இதா இருக்கு, கொஸ்டின்ஸா. அப்படியே எல்லாத்தையும் வேர்ட்ஸ்ல போட்டிருந்தேன் என்னோட கொஸ்டின். அதுதான் பேசிக் என்னோட டவுட். உங்களோட கேள்வி என்னன்னா வந்துட்டு ஜாப் சீக்கர்ஸ்னு ஒரு கேட்டகரி, ஒரு குரூப் இருப்பாங்க. கண்டிப்பா வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே வேலை இல்லை. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்துட்டு அப்கோர்ஸ் ஹையா இருக்கு. வேலை ஜாப் கிரியேஷனும் இல்லாம இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. அதாவது வேகன்சி இல்லாம இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. இப்போ ஒரு உஷாவான் அந்த மாதிரி அவரது வந்து எப்படின்னு வந்து கேக்குறீங்க உங்களோட கேள்வி. Any panelists want to take this question? I open to the session. To the session. Okay, I think I'll take that question now. Okay, first you must be very crystal clear of what is it you want to do. நீ மைண்ட்ல வந்து you can't do everything yourself, you see. When you start SME, you must have you have some strength. Maybe your strength is design. Okay, somebody else who is going to, it must be a team, 2 or 3 people at least. இன்னமே செய்ய முடியாது. அப்புறம் வந்து இன்னொன்று வந்து you are holding a full time job. Yes. Your commitment நம்ம திறந்த ஒரு கம்பெனி திறந்தோம்னா, because I run my own companies. In fact, I'm starting one manufacturing plant myself. Started to register, got the machinery, got the money. But the thing is, I'm doing full time, you know. I plunge myself headlong into the project. While holding a full time job and starting in SMB, I mean, I'm being very blunt. I'm very practical. I say, you have got to think many times. ஒரு முக்கியமான கேள்வி நம்ம கேட்போம். இப்ப 3 பேர் லெட்ஸ் சே 3 பேர் வெஞ்சர், ஒரு ஆள் வந்து லெட்ஸ் சே உதாரணத்துக்கு பேசுமே, ஒரு ஆள் வந்து ஒரு 50,000 வண்டி போடுறாங்க, 4 பேர் போடுறாங்க, 4 பேரும் வெளியே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. வந்து அந்த கம்பெனியை ரன் பண்ண போறா, ஃபுல் டைம் ஒரு ஆள் ரன் பண்ணுமே. So it's a good thought for you to go on your own, yes, but this is the challenge. In fact, I had one friend who was working as a full-time engineer in MNC. He teamed up with 4 friends, all also working in the same company. All of them invested, I think, about 20,000 each. All together, they pooled together about 100,000. But in the end, I'm sad to say, the venture failed because nobody was willing to go in full-time. Everybody was doing it for part-time. So SME நீங்க இறங்கணும்னா go full-time, don't do part-time. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அது ஃபுல்லா வந்து நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வந்து அது அடுத்த இதுக்கு போக முடியுமா சார்? மற்றவங்களை நம்பி நம்ம செய்ய முடியாது. ஏன்னா நம்ம காசு நம்ம போடுறோம், நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறோம், நம்ம தான் இறங்கணும். நான் சொல்லுவாங்க யூ பர்ன் யுவர் பிரிட்ஜஸ், யூ நோ. நான் ஒரு கால் வந்து வேலையில இருக்கும், அப்புறம் இன்னொரு கால் எஸ்எம்இல வைக்கணும், அது சாத்தியமே இல்லை. Sorry to be very blunt, but this is 25 years of experience I'm talking. சப்போஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அங்க வருது உள்ளுக்கு, என்னென்ன நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அங்க இன்வால்வ் பண்ணிருக்காங்க? நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. Of course, first you got the financial backing or not, how much money you got. அது இனிமே தான் டிசைட் பண்ணணும்.
who is going to finance? Are you going to, maybe you have some money saved up, I don't know, and maybe you have money. So is that money, is it enough or not? ஆமா I think who is your competitor? Is everybody already doing that business or not? You are a startup, so உங்க காஸ்ட் வந்து அவங்க காஸ்ட்க்கு வந்து உங்களால கம்பீட் பண்ண முடியுமா? So இதெல்லாம் நிறைய கேள்வி வருதுயா. Very lot of things to be thinking. Never mind, take your time. Maybe you can take 1 year to think about it. It's okay. Okay, senior. Do it step by step. Don't rush into it. ஐ திங்க் வந்துட்டு சீனியரோட வேண்டுகோளுங்க என்னன்னா வந்துட்டு நீங்க ஒரு மேபி ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டா இருப்பீங்க, ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கும், அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அதுல முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னு வந்துட்டு ஐ திங்க் சீனியர் வந்துட்டு அங்க பதிவு பண்றாரு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஐஆர் ரமேந்திரன் வந்துட்டு இங்க பதிவு பண்றாரு நினைக்கிறேன். பட் மேபி வந்துட்டு வேலை கிடைக்கல, இப்போ நீங்க வேலையில இருக்கிறீங்க, வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து அரசாங்க ரீதியில வந்துட்டு இருக்கு. வாட் ஐ என்கரேஜ், நீங்க போயிட்டு சிம்பிளா வந்து கமெண்ட்ரியான் உசாவன் வெப்சைட் தட்டினீங்களாவே வந்துட்டு அங்க வந்துட்டு அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் உசானான் உத்தாம கீழே வந்துட்டு மேடேக் எஸ்எம்இ காப் கீழே இருக்கிற ப்ரோக்ராம், எஸ்எம்இ காப்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொம்பியாயா ஏர்ன் பண்றாங்க. இப்போ காசு இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல, ஸோ சவுண்டா இருக்குது தெரியல, பட் SME காப் கீழே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பொம்பியாயா அண்ட் untuk PKS untuk perusahaan kecil dan sederhana வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க, ரைட்? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கலாக்கான், என்னது, அப்புறம் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஃபைனான்சிங், ஸோ நிறைய இந்த மாரி இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டு அரசாங்கம் கீழே வந்துட்டு இருக்கு. என்ன ஒண்ணுன்னா நம்ம போயிட்டு இதை டேப் பண்றது இல்லை. ஸோ வெரி சிம்பிள் ஐயா, இந்த டாசா கௌசான நகர் கீழே 2030 வந்துட்டு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்கு. இதை பெரும்பாலும் நம்ம போய் டேப் பண்றது இல்லை. என்னோட சின்ன ரெக்கமெண்டேஷன், குயிக்கா கமெண்ட்ரியான் கௌசாவன் போயிட்டு நீங்க ப்ரோக்ராம் கௌசான உத்தாம PDF இருக்கும், அதை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு 73 பேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் எப்படி நீங்க வந்துட்டு உசாவானா ஆகலாம், என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கு உங்களை வந்துட்டு பெஸ்டா ஆக்கிக்கிறதுக்கு, ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன என்னது பொம்பியாயா அண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அதெல்லாம் கூட அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So sorry Sneha, repeat again Sneha, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி எதுல? Kementerian Keusahawanan கீழ Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi MEDAK, அது கீழ போயிட்டு you download the program Keusahawanan Utama, about 73 pages, அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. டெக்னோபிரனர்ஷிப் இருக்கு, அப்புறம் நிறைய இருக்கு. ப்ரோக்ராம் Pembangunan Capacity Vendor, நியூ ஜென் என்டர்பிரனர், கிராஜுவேட்ஸ்க்கு எக்ஸலரேட்டர் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இதை சொல்லிட்டு போனோமா டைம் பார்த்தாது, நம்ம மேபி அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். வேற ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? Can I add something, அந்த friend பேசினாரு, I was advising on businesses, how to start SMEs and all that. My name is Rao. Hello Satish, how are you? Hi sir. எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க சார். Okay. என்ன இப்போ ப்ராப்ளம்னா, அவருக்கு வந்து he needs somebody to talk to him, because there's a lot of information. So I have given my number so he can talk to me, because I've advised businesses. I was a chartered accountant before. So I think the important thing now, a lot of our students are a bit lost. I did a research in Malaysia, and I found that when I went and lecture, a lot of the students are finishing SPM and STPM a bit lost because they don't have some guidance. So this is what we need to give them. And I think if we can build a good pool of people who can help them, I think this is a good start. That is what you're doing. It's a great job. And in the past, what happened, a lot of professionals never, when they get into job, they forget about helping others, But now I think there's a feeling, a lot of Indians in the big profession willing to come and help us. So we should take this opportunity to link the students and the professionals so that at least they have somebody to talk like what you're doing. Thank you. ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சார். Thanks senior, thanks டாக்டர். வேற ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? சாரி, என்னோட லேப்டாப் பேட்டரி முடிஞ்சு, ஸோ ஃபோன்ல இருந்து தான் பயன்படுறேன் நான். கேள்விகள் வேற ஏதாச்சும்? அரவிந்த், யூ ஃபாலோ அப் கொஸ்டின், இன்னும் கை தூக்கி இருக்கிறீங்க. Another question was, இங்க நிறைய டைரக்டர்ஸ் இந்த சிஇஓஸ்லாம் இருக்காங்களா, ஸோ அவங்க ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்சஸ் என்ன, அவங்களோட எவ்ரிடே லைஃப், வாட் the challenges they face, how they
ஒரு கம்பெனியை பில்ட் பண்ணி கொண்டு வரது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, அது செகண்ட். Maybe any panelists can take this question. Day-to-day challenges. I think you are muted. What I'm saying, I can spend some time with him, So just a phone call. I've given my phone number. I'm a chartered accountant. I've experienced nearly 25 years. So I can give him all the help free of charge. So I can go through all his questions. I think you have to concentrate the other questions now. Thank you. Thank you. Maybe Vivian can help to read some questions because questions. Sadesh. Yes. I have something to share. Yes, Sine, go ahead. Okay, before I ventured into insurance and unit trust, I was a business. I was running on my own civil and structure industry business. So what I learned from there is you need to have patience, passion, and the cash flow. First, you have to learn the industry well. You have to try few industry or few sector. அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று சரியாக ஒத்து வரும். You have to learn from the head to tail, and at the same time, you need to have enough money to start up the business. And you must have the cash flow. Since I'm in the background of financial, the cash flow, முந்திலாம் சொல்லுவாங்க 6 மாதம் போகுதுன்னு. இப்போ பாருங்க 1.5 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் நம்மளோட பிரச்சனை தீராமல் இருக்குது. It's going to go for another 1 year maybe. So cash flow is very important. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த பேஷனும் இருக்கணும், கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கணும், தொழிலை கம்ப்ளீட்டாக A to Z கற்றுக்கணும். மைட் டேக் சம் டைம். வந்த உடனே ஒருத்தர் தொழில் அதிபராக எல்லாத்துக்கும் அமையாது. ஆனால் நோ ஹார்ம் ட்ரையிங். தேங்க்யூ. Okay. Very good point, Sine. Very good point. Maybe one question to Ms. Shamini. Huge experience in biomedical line இருக்கு. ஒரு பெரிய கேள்வி என்னன்னா வந்துட்டு சில பேர் கேட்டுட்டு இருக்கிறது என்னன்னா வந்துட்டு மெடிக்கல் டெக்னாலஜி இருக்கு, பயோ மெடிக்கல் இருக்கு. மேபி மேடம் சாமினி வந்துட்டு இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட் என்ன வித்தியாசம், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் படிக்கிறது வந்துட்டு எப்படி வந்து டிஃபரெண்ட் ஆகும் அவங்க படிக்க போற அந்த பட்டம்? பயோ மெடிக்கலும் biotech, biomedical and medical technology generally. Okay, medical technology வந்து generally அந்த lab அந்த environmentல வேலை செய்வாங்க. biotech வந்து of course நீங்க வந்து lab போலாம், research based இருந்தா போலாம். பட் நீங்க வந்து கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி வேலை செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு அது பேர் என்னது இடத்துல தான் போய் உட்கார முடியும்ல, ரொம்ப ப்ராட் அது. அதனால தான் என்னோட ஸ்லைட்ஸ்ல கூட என்னால் வந்து நேரோ டவுன் பண்ண முடியல. பிகாஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகலாம், நிறையா செக்மெண்ட்ல வேலை செய்யலாம், உங்களோட நீங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணலாம். அது வந்து லிமிட் பண்ண வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. வெரி ப்ராட் ஸ்கோப்ல, அந்த ஸ்கோப் வந்து ப்ராட். நம்மளோட சிலபஸ் நம்ம படிக்கும் போது கூட அது வந்து ரொம்ப ஜெனரலா தான் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க, ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸா போக மாட்டோம் அன்லெஸ் ஃபர்தர் ஸ்டடி பண்ணோன்னே. ஸோ அதனால வந்து நீங்க அது அந்த குவாலிஃபிகேஷனை எடுத்துட்டு நீங்க வேலைக்கு போகும்போது நீங்க வந்து நிறைய இதுல ட்ரை பண்ணலாம். ஃபுட் ட்ரை பண்ணலாம், ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட் கம்பெனிஸ் இருந்தா ட்ரை பண்ணலாம், அப்புறம் எஃப்எம்சிஜி ட்ரை பண்ணலாம், வேற என்ன ஃபார்மசூட்டிக்கல் லைன் அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம். இந்த பயோடெக்னு இருக்கும்போது ஐ திங்க் தே கேன், நீங்க சொன்ன மாதிரி கேன் கோ இன்டு லைக் தியரி எல்லாம் சார்ந்து கூட போலாம். ஆல் ஓபன். ஆமா, ரொம்ப ரொம்ப ப்ராடா போலாம் அது வந்து. எஸ், பட் இந்த எங்க போய் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் அது எங்க போய் ட்ரை பண்றாங்களோ அது வந்து கண்டிப்பா அவங்களோட இதை டிட்டர்மின் பண்ணும். வெதர் அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கமர்ஷியல் இதுக்கு போனா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். தேங்க்யூ. அடுத்தது ரம்யனுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு கேள்வி இருக்கு. நிறைய மாணவர்களுக்கு என்ன நினைப்பாங்கன்னா வந்துட்டு ஓகே நான் கெமிஸ்ட்ரியில வேலை கூட்டணும் ஒரு சாரி ஸ்னியா, உங்களுடைய வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ஸ்னியா. சதீஷ் லைன் பிரேக் பண்ணுது. இப்போ இல்லங்கதா? அப்ப கிளியர். ஓகே.
ஸோ பெரும்பாலும் வந்துட்டு மாணவர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் வந்துட்டு கெமிஸ்ட்ரி நல்லா செய்வேன், ஸோ கெமிக்கல் இன்ஜினியராக ஆகணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்டை ஒட்டி வந்துட்டு அவங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங் அங்கே செய்வாங்க. மேபி கொஸ்டின் இன்னும் ரவீந்திரன் சாருக்கு வந்துட்டு இது இது வந்துட்டு கரெக்டா, அதாவது வந்துட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் நான் கூட இருந்தேன்னா நான் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகணும், இல்லை ஃபிசிக்ல கூட இருந்தேன்னா மற்ற இன்ஜினியரிங் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறது வந்துட்டு ஒரு ரைட்டான ஒரு தாட் ப்ராசஸா? Okay, this question about those who think that chemical engineering is about chemistry. Actually, my co-director in Denjon Engineering is a chemical engineer, my university mate, batchmate. Our is a practicing engineer. Both of us do design and all. You know what he said? Ramindran, tell the students to do mechanical engineering instead of doing chemical engineering, because the word chemical there can be very misleading. Correct. They're actually doing a lot of physics, maybe 1 or 2 chemistry only. If they're really passionate about being in chemistry, go and do biochemistry, go do chemistry, do industrial chemistry. There's a lot of chemistry related where they actually do mixing and tweaking with chemicals. In chemical engineering is basically design, and a lot of papers are mechanical papers. இப்ப சதீஷ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட முக்காவாசி அங்க மெக்கானிக்கல்லாம் ரொம்ப. ஆமா, இட்ஸ் பிக் மிக்ஸ். ஆக்சுவலி கம்பெனில ஒரு இன்ஜினியர் வந்து நான் ஹையர் பண்ண இன்ஜினியர் வந்து ஜியோலஜி வச்சிருக்காரு. ஸோ நத்திங் டு டு வித் இன்ஜினியரிங் ஈவன். ஸோ இட்ஸ் a big mix. Sure. So don't be misled. Be very clear. If you want to do chemical engineering, be aware that it's all physics. Right. Engineering எடுத்தாலே the word engineering எடுத்தா நீ பாத்தீங்கன்னா மேத்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு சும்மா ஒரு பேப்பர் மெட்டீரியல் ஒண்டி தான் அங்க க்ளோஸ் டு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும். Right. மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அதோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அது முடிஞ்சு அதோட. So this is a big misconception among our Indian students. ரொம்ப பேர் இந்த மிஸ்டேக் பண்றாங்க. Correct. Absolutely. Thank you IR Ramindran for the explanation. மணி ஆயிருச்சு. ஆக்சுவலி சப்போஸ் முடிக்க வேண்டியது நிறைய கேள்விகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. அகெயின் இந்த கேள்விகள்லாம் வந்துட்டு ஐம் ஷூர் எங்களோட ஃபெசிலிட்டேட்டர் வந்துட்டு டேக் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் பதில் கொடுப்பாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு முதல்ல வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் வெப்சைட், இமெயில் ஐடி cumic2002@gmail.com. ஸோ ட்ரை டு சென்ட் யுவர் இமெயில். அங்கே இந்த கேள்விகள்லாம் வந்துட்டு டைரக்ட்லி வந்துட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணி then we will come back with answer. இப்போ நேற்றுள்ள செஷன்ல கூட பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா ஒரு 10 கேள்வி ஒருத்தர் வந்து அனுப்பியிருந்தாரு. வெரி டெக்னிக்கலா இருக்கிற இந்த ஃபைனான்ஸ், இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ், ஃபின்டெக் இதை ஒட்டி இமீடியட்லி வந்துட்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் வந்துட்டு ஆன்சர் வந்துட்டு கொடுத்து we already responded. ஸோ இதே இந்த ஒரு சிஸ்டம் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்னு வந்துட்டு ஆசைப்படுறோம். ஸோ இங்க கேள்விகளுக்கு வந்துட்டு நம்ம எடுக்காட்டியும் வந்துட்டு இமெயில வந்துட்டு இந்த கேள்விகளை அனுப்புங்க. we will always come back to you. ஐ திங்க் மணி வந்துட்டு ஆயிடுச்சு. அன்லெஸ் யாராச்சும் மைக் ஓப்பன் பண்ணி கேட்கறதா இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு we will press forward. இல்லாட்டினா வந்துட்டு we will adjourn the session. ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா வேற ஏதாச்சும்? ஹலோ, வணக்கம் சார். Just want to thank you for everything what you're doing. It's a great job. Please continue doing this. Thank you. Sir, again, thank you very much, sir. It வந்துட்டு again when we talk about unique, very big fraternity. We have graduates, undergraduates. இப்போ வந்துட்டு முதல்ல கூட என் பேர் சொல்லி ஸ்க்ரீனை மாத்திட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்க. பட் இங்க இன்னொரு கிருத்திகான்ற ஒரு நபர் வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஜூம் அதெல்லாம் எனக்கு செய்ய தெரியாது, பயங்கரமா செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ the whole big fraternity, இப்போ வந்துட்டு கிராஜுவேட் இருக்கிறாங்க, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்கிறாங்க, மீடியா நபர்கள் இருக்கிறாங்க, டீச்சர்ஸ். ஸோ கிளினிக்ன்றது வந்துட்டு இட்ஸ் ஹியூஜ் குரூப். Technically it's the community. அதனால தான் வந்துட்டு one thing that we always say is from community for community. I am just one of the volunteer in So this is the best time. This is the best time you are doing this, because this is needed very badly. Because what is happening in Malaysia, the Malays are taken care by the Malays, the Chinese are taking Chinese, but we Indians were lost. A lot of help we need, and I salute you for that. Thank you. Everybody in the session today, sir. We have all industry experts. நிறைய இந்த ஜர்னில இருக்காங்க. Thank you very much, sir. We will take that as a motivation. Thanks to all the parties. and உண்மையில மன்னிச்சிருங்க, ஏன்னா எனக்கு டைம் இருக்கு. சதீஷ், I think there's one person வந்து முதல்ல இருந்து பேசுறாங்க வச்சாங்க. அவங்க முதல்ல அலௌட் பண்ணுங்க. Okay, yeah, please.
கேள்விகள் இருக்கா ப்ளீஸ்? ஹலோ வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். பொம்பங்குனான் சும்பர் மனுஷியா, பொம்பங்குனான் மனுஷியா, இது ரெண்டுக்கும் எந்த வகையில டிஃபரன்ஸ் வரும் சார்? ரெண்டு கோர்ஸ், இந்த ரெண்டு கோர்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? ஜாபா இருக்கட்டும், இல்ல படிக்கிறப்பையா இருக்கட்டும், யூனிவர்சிட்டியில இந்த ரெண்டு கோர்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? மன்னிக்கணும், இந்த ரெண்டு கோர்ஸ்க்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குறீங்களா? anyone want to take this question? It's beyond me, I don't know. Okay, now I'll try to answer. Again, இந்த ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் வந்து அதுக்கு கீழே வந்துட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டியில போயிட்டு அந்த கோர்ஸை தட்டி அது கீழே என்னென்ன வந்து படிச்சு தராங்கன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செக் பண்ணலாம். பட் என்னோட ஜெனரல் நாலேஜ்க்கு வந்துட்டு இப்போ பங்குனான் சும்ப மனுஷி வந்துட்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் சார்ந்து இருக்கிறது, இப்போ பங்குனான் மனுஷி வந்துட்டு பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ போத் இஸ் சிமிலர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஐ திங்க் ஜெனரலி வந்துட்டு the course outline will be similar, but மேபி வந்துட்டு some subjects டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஸோ யூ கோ டு த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி, அந்த கோர்ஸை தட்டி பாருங்க, அது கீழே வந்து என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட அங்கே போட்டிருப்பாங்க. அண்ட் அகைன் ட்ரூ ஃபார் போத். ஐ திங்க் கோபி ஓப்பன் யுவர் கேமரா. மேபி நீங்க எதாச்சும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா கோபி? எனிதிங் டு ஆட் கோபி? I'm sorry, not at the moment. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற சிம்பிளான பதில் வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு pretty much similar, human resource management and people management. Human resource இருக்கிறது வந்துட்டு law சார்ந்த இருக்கு, people management something similar. போயிட்டு anything else? Thank you, sir. Sine Charles have something to say. Sine, please. No, I just asked a question about Pembangunan Manusia. Pembangunan Manusia is more like a sociology, anthropology subject where you talk about the human development on a sociology angle that we used to study in arts faculty under Pentadbiran Social or sociology and anthropology, you know. And then Pembangunan Sumber Manusia is, as what you explain, is human resource. Of course, it's interrelated because at the end of the day, it's talking about the resources of human, you know. But I think Pembangunan Manusia is more about well-being of human, where if you go to faculty sastras and social, they have this anthropology, sociology, pentadbiran social, pengajian gender, which they will incorporate the Pembangunan Manusia, which will be more related to social work environment. How do you evaluate and you skill on people in the sense of attending to social pertaining issues, you know, just to add on. Oh, very good explanation. Thank you very much. Thank you very much. Excellent explanation. வேற ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? மன்னிக்கணும், என்னால பார்க்க முடியல ஹோல் ஸ்கிரீனை. வேற ஏதாச்சும் கேள்விகள்? ஓகே, அப்படி இல்லாட்டினா அகெயின் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இமெயிலர்ஸ், we will connect you with the industry experts. ஏதாச்சும் குறைகள் இருக்கிறதா மன்னிக்கணும். அகெயின் திஸ் இஸ் த பிகினிங். இன்னைக்கு வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்து வெரி ஷார்ட் டைம் தான் நம்ம கொடுத்தோம். அகெயின் ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு ஒன் திங் தட் வி அஸ்பயர் இஸ் ஃபார் us to do a specialized session. இப்போ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு 1-2 hour செஷன் on 10 வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அங்கே இருக்கிறாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில. மேபி அதுக்குன்னு ஒரு செஷன் வி கேன் டூ. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி அஸ்பயர் ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு செய்யணும்னு வந்துட்டு நம்ம ஆசைப்படுறோம். உங்களோட சப்போர்ட் இருக்கணும்னு வந்துட்டு என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். அகெயின் லைக் த ஃபேஸ்புக் பேஜ், இன்ஸ்டா இருக்கு, யூடியூப்ல வந்துட்டு மாணவர்கள் இருக்கீங்க, போயிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் யூடியூப் வீடியோஸ் பாருங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஜாயின் த டெலிகிராம் சேனல். ஆல்வேஸ் ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இடத்துல, பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல் இன்ஃபார்ம் கம்யூனிட்டியா நம்ம மாறணும். அதுக்கு வந்துட்டு ஐ திங்க் வி ஆல் யூ புட் அவர் எஃபர்ட்ஸ் டு இட். வித் தட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் தி இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட். நாளைக்கு எல்லாம் வேலைக்கு போறாங்க, பட் அகெயின் நம்மளுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்க இருக்கிறாங்க. தேங்க் யூ வெரி மச். இங்க பல பேர் வந்துட்டு மை சீனியர்ஸ். தேங்க் யூ வெரி மச் சீனியர்ஸ் அண்ட் ஜெனரலி டு ஆல் தி இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட். தேங்க் யூ வெரி மச். Thank you Satish. Thanks everyone. Thank you. Thank you Satish. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you everyone. See you. Have a good week ahead. Hope to see you all again. Bye. Thank you. Bye.
இருக்கீங்களா? ஒரு கேள்வி. சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. ஒரு கேள்வி கேட்கணும். நீங்க சொன்னீங்க முதல்ல எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு. ஸோ என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து ஜிமெயில் செய்யணுமா? ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் எடுக்கணுமா? ஆமா சார். நீங்க இப்ப நீங்க அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளே டைரக்டா என்டர் பண்ணீங்களா? அதான். நீங்க வந்து என்ன பண்ணும், ஜிமெயில் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அது ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்க அது நீங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜிமெயில் நீங்க என்ன பேர் போட்டுருங்க அந்த பேர் வரும். ஓகே. ரொம்ப நன்றி. டைமிங் ஒரு மணி. தேங்க்ஸ். யூ ஆல் டிட் a great job. Thank you very much. ரொம்ப நன்றி. நீங்க எங்க இருக்கீங்க இப்ப? சிட்னில இருந்து பேசுறேன். சிட்னி. ஓகே. பட் நீங்க கொடுத்த நம்பர் வந்துட்டு இங்க மலேசியா நம்பர் மாதிரி இருந்துச்சு. இல்ல இது சிட்னி நம்பர். எஸ் சார். ஓகே சார். ஓகே. Thank you so much. Thank you very much. ஓகே. உங்க பேர் என்னங்க சார்? என் பேர் சிவமணி சார். சிவமணியா? ஓகே. Thank you very much. Okay, thanks. Really enjoyed the call. Thank you. I'm learning new things. Okay. அரவிந்த் அந்த அங்கிளை பிடிச்சிங்க நம்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? எடுத்தாச்சு சீனியர். எடுத்தாச்சு. ஓகே. அவரு எத்தனை மணில இருந்து தெரியுமா இருக்காரு? 7:30 மணில இருந்து இருக்காரு. உங்க ஸ்டார்டிங் பிகினிங் தெரியுமா? அவர் தான் கேட்டாரு என் பேர் வர மாட்டேது எப்படின்னு கேட்டாரு ஆரம்பத்திலே. ஓகே கேட்டார் எப்படி பேர் மாத்துறதுன்னு கேட்டாரு. மொத்தமா பேர் இருந்துச்சுல்ல, அவர் பார்த்த நம்பர் பார்த்த பிறகு இந்த ஒரு நம்பர் வந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்து எங்க மணி ஒண்ணுன்னா இது அதான் கேட்டேன் எங்க இருந்து பேசு சிட்டியில இருக்கு ஸ்கூல்ல ஆக்சுவலி என்ன என்னது பிகால் நான் வந்துட்டு கோர்ஸும் சொல்லிருப்பேன். அந்த நம்பர் பார்க்காம யோசிச்சேன் நான் 6 ஓகே ஒரு நம்பர் எடுத்து எங்க போட்டேன். ஓகே அரவிந்த் கேட்டுக்கோ அவங்ககிட்ட. ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ ஓகே தேங்க்ஸ் ஸ்ரீ. செஷன் ஆன் பண்ணிடுறேன், ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.